Good luck. வாங்க போறான் பார்த்தேன் அவனும் கிஸ் அடிக்காதராவா ஏய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேல தலையில கை வச்சாலே கிஸ் அடிக்காதரான்றான் ரைட் இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா இதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு வரியாடா வரியா கிட்டா எதுக்கு இப்படி வச்சுடாடா இப்படி சும்மா ஏதாவது சரி அடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு வா இல்லைன்னா வந்து பின்னாடி வந்து வெறும் தலையை மட்டும் காட்டு Guys, we will be doing watch party of Esports Championship 2026. So tap the link right here and to join the streamers. உங்களுக்கு எப்போ ஜெஸ்ஸி வருது எதுவுமே தெரியல ஃபோட்டோஷூட் போடணும் நம்ம லைவ் கொடுத்துட்டோம்பா கோ லைவ் அண்ணே வாடா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் டா பாய் எப்படிடா இருக்க ரொம்ப நாள் ஆச்சுல பார்த்து பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்ல ஏதாவது கேட்குதா கைஸ் இல்லை கரெக்டாக இருக்கா ஐயோ போடுங்க எண்டு பயணிது எபிசோட் எண்ட் ஜோன் போயிட்டு இருக்கா ஆமாம் அதுக்குள்ளேயா 6 டீம் தான் இருக்கு வாட் த ஃபக் ப்ரோ சாரி கைஸ் கொஞ்சம் வாட்ச் பார்ட்டி லேட் ஆயிருச்சு 5 people watching the stream guys let's go guys let's go for 40 likes guys 540 संबंध में हम सिंक बन रहे हैं गॉड लाइक वापस से रीसेट करने का मौका उनको मिला है ये चिकन डिनर उन्हें चाहिए ब्लिट्स निशाने पे है सिम एडमिनो जॉनथन और उनके साथ साथ पंक यही वो स्टार लाइनअप है जिनको हम देखे हैं खेलते हुए यही वो स्टार लाइनअप है जो चिकन डिनर्स के साथ साथ ढेर सारे फिनिशेस निकाल सकती है एडमिनो का प्रहार आएगा केओया को किया गया है नॉकआउट लेकिन स्पोर्ट्स पुकार अकेले बचे हुए आप देखिए नॉर्थन साइड पे लेकिन डाउन द रिज भी आना ही है डाउन द रिज इंतजार कर रही है गॉड्स रेड 4 खिलाड़ी है चारों के चारों मंजे हुए खिलाड़ी है पूरी तरीके से तैयार है वो लेकिन लिखित स्पोर्ट्स संभल के रहना पड़ेगा उनसे एक तरफ नहीं दो तरफ फाइट ले रही है यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक तरफ लिखित स्पोर्ट्स से और दूसरी तरफ ब्लिट्ज से पंक को भी किया गया है नॉकआउट पुकार एंड फियर्स देखते हैं ये दोनों क्या कर पाते हैं इस फाइट में देखिए वो प्लेयर जो नॉकआउट है उसके बाद उनका तो फिनिश आपको वैसे ही मिल जाएगा यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम आप सर्कल के अंदर जाने में फोकस करिए पुकार एक्चुअली आई वुड बेटर से पुकार नंबर 2 बिकॉज़ दो पुकार आपको खेलते दिख रहे हैं 5 टीमें 12 खिलाड़ी सिंप की पोजीशन का अंदाजा है पुकार को जॉनथन वो भी सरवाइव कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक यस दे आर स्टिल सर्वाइविंग बट ब्लिट्ज के प्लेयर्स इजी टू वाइप बहुत कम एचपी और जी हां समापन आपको उस खिलाड़ी का दिखेगा हमने बात की बट सामने है जॉनथन and उनके वो connections उनकी वो bullets उनके वो nades क्या यहाँ से value बना पाएंगे तो सामने GDR है fight between the welcome to Red Bull stand up जहाँ पर best of the best टीमें आती हैं और अब 3 टीमें 8 खिलाड़ी सिर्फ जॉनथन दो प्लेयर्स को पूरा इतिहास रचना पड़ेगा इन दो प्लेयर्स को ये चिकन निकालना पड़ेगा जॉनथन की जो पोजीशन है சிலது மட்டும் தான் ஆகும் பாதிக்கு வரும் பாதிக்கு வராது वो बना सकते हैं बट जिस बोलो आगे आ रहे हैं तो जॉनथन को भी डाउन जी हां लेकिन टेस्टो यहां जॉनथन आया नडुला जॉनथन को बॉलर की बात करेंगे तो उनकी भी यहां पर दरकार पड़ेगी एक लौते खिलाड़ी सिम बचते हुए और देखिए जैसे ही यहां पर पता लग चुका है कि कहां पर है सिम गॉनी फॉर इट एक ओपन हो रहा माटी माने शॉट पड़ेंगे ओपन करते कुछ भी नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली अ गुड गेम फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक कमबैक की शुरुआत यहां कर सकते हैं लेकिन यहां यार राजेश जी यार डेल्टा पीजी 7 फिनिशेस के साथ इट्सन के वो नेड्स क्या यहां से वैल्यू बना पाएंगे उनका सामने जीडीआर है फाइट जानतन सिंपल रेड पे लगेगा जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीमें आती हैं और अब 3 टीमें 8 खिलाड़ी सिर्फ जॉनथन इन दो प्लेयर्स को पूरा इतिहास रचना पड़ेगा इन दो प्लेयर्स को ये चिकन निकालना पड़ेगा जॉनथन की जो पोजीशन है वहां से नीड्स पड़ सकते हैं वहां से कनेक्शंस मिल सकते हैं
ओपनिंग्स वो बना सकते हैं, बट जिस तरीके से अपोलो आगे आ रहे हैं, अपोलो जॉनसन को भी डाउन कर सकते हैं कैप्टन। GDR ஒரே எண்ட்ல ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகாம டின்னர் எடுத்துட்டு இருக்கான். बॉलर की बात करेंगे तो उनकी भी यहाँ पर दरकार पड़ेगी, एक लौते खिलाड़ी सिम बचते हुए। और देखिए जैसे ही यहाँ पर पता लग चुका है कि कहाँ पर है सिम, सीधा என்ன टारगेट நடந்துச்சு किया जाएगा அஞ்சாவது ஜோன்ல இருந்து பாப்போமா. पंप के ग्रेनेड से, और उसी रेंज जैसे हर இருங்க गाइस கமெண்ட் செக்ஷன் வரேன். ஹை ப்ரோ மஜா வைட்டி, ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கரெக்டா இருக்கு. ரைட், ஆடியோலாம் கரெக்டா இருக்கா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ஏதாவது கேக்குதா? அப்பலாம் ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரியா? நான் போயிட்டு இந்த லைவ் லிங்க் மட்டும் எடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். ஏய் அவன்கிட்ட சொன்ன ஒன்றான்னு சொல்லு. எது கேட்காத அதெல்லாம் போய் ஏய் இதுல இருக்கா? சரி பாரு, நீ வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு வண்டியா இல்லையா? ட்ரைனிங் பண்ண முடியும். மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஒரு நிமிஷத்துல ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு சரி வேணே பார்த்துட்டு இருங்க. ஸ்டோரி ஒன்று போடணும்னு நானும் நினைக்கிறேன். We'll be doing watch party of Sky Esports Championship 2026. So tap the link right here and to join the stream. Guys, we will be doing watch party of Sky Esports Championship 2026. So ஓகே கைஸ், நீ தலை குளிச்சிருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன்டா நானு. மண்டெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி அரிக்குது கைஸ். வாட்ஸ்அப் வேற முதல்ல இதுல இருந்து தூக்கணும்டா. அட மொத்தத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்டா. அட கருமத்தை. ப்ரொஃபைல் எப்படி மாத்துறது? என்ன ப்ரொஃபைல்? 2 மேட்ச் முடிஞ்சிச்சாடா? இது எப்படி மாத்துறது இந்த ப்ரொஃபைலை? மெயில்ல போயிட்டு மாத்துறா. इनका फॉर्म भी टॉप नॉच चल रहा है, तो टीम व्हाटएवर के लिए आई थिंक इट्स अ फर्स्ट मैच था ना ये, जो उनको मिला है। फोर मैच होना पीछे से ओरिजिनल गैंगस्टर्स के गॉब्लिन संभल के रहना पड़ेगा उनसे। एक तरफ नहीं दो तरफ फाइट ले रही है यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक तरफ लिखिता स्पोर्ट्स से और दूसरी तरफ ब्लिट्ज से पंक को भी किया गया है नॉकआउट। पुकार एंड फियर्स, देखते हैं ये दोनों क्या कर पाते हैं इस फाइट में। देखिए वो प्लेयर जो नॉकआउट है सर्कल के बाहर उनका तो फिनिश आपको वैसे ही मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम, आप सर्कल के अंदर जाने में फोकस करिए। पुकार एक्चुअली अब पुकार नंबर 2 बिकॉज़ 2 पुकार आपको खेलते दिख रहे हैं, 5 टीमें 12 खिलाड़ी। सिंप की पोजीशन का अंदाजा है, पुकार को जॉनसन वो भी सरवाइव कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, यस दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बट ब्लिट्ज के प्लेयर्स इजी टू वाइप, बहुत कम एचपी। और जी हां, समापन आपको उस खिलाड़ी का ஓகே சோ அதாவது ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரெட் புல் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஏதோ ஸ்கிரீன் குள்ள கொண்டு வராங்க. कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, यस GDR வந்து ஆல்மோஸ்ட் செத்துருப்பாங்கடா இங்க. ब्लिट्ज के प्लेयर्स इजी टू ब्लिट्ज வந்து ஜானதன் போட்டு முடிச்சாரு. ஏய் டெல்டா தான் போட்டு முடிச்சான். This is not that easy to wipe, but सामने है जॉनसन and उनके वो कनेक्शंस, उनके वो बुलेट्स, उनके वो नेट्स क्या यहाँ से वैल्यू बना पाएंगे? बिकॉज़ सामने GDR है। फाइट बिटवीन द गॉड्स। वेलकम टू रेड बुल स्टैंड ऑफ, जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीमें आती हैं। और अब 3 टीमें 8 खिलाड़ी। सिंप जॉनसन इन 2 प्लेयर्स को पूरा इतिहास रचना पड़ेगा। ये चिकन निकालना पड़ेगा। ஐயோ இதுவே நல்ல நேடு பட்டு முன்னாடி வந்துச்சு. சைடுல போயிந்தா அப்பளோ காலி. सकते हैं वहां से कनेक्शंस मिल सकते हैं, ओपनिंग्स को बना सकते हैं, बट जिस तरीके से அப்பளோ லெஃப்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்றது ரெடியா இருக்காங்க गाइस. जी हां, लेकिन डेस्ट्रो यहां पर डाउन करते हुए नजर आए हैं जॉनसन को। अपोलो की बात करेंगे तो उनकी भी यहां पर दरकार पड़ेगी। ए अमल हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम. पवन हायडा, लॉन्ग टाइम नो सी आमाडा. हाय हाय हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. जेनेसिस के अपोलो को कंफर्म किया गया, शॉट पड़ेंगे। ओपन ग्राउंड से जाना था, कुछ भी नहीं कर पाए थे। डेफिनेटली अ गुड गेम फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक. स्क्रीन माताम फुल स्क्रीन ல போட்டு பார்த்துட்டு सकते हैं वो, लेकिन यहां ரைட்ரா जो है ये थोड़े बहुत होंगे जरूर से, बट आप பயங்கரம் गाइस பயங்கரம். எவனும் சொல்லாம வேற பார்த்துட்டு இருந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா இவ்வளவு நேரம். बाकी प्लेयर्स आपको हाय ब्रो रायल आरिफ, हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. जरूर सी थी,
वो बचाने के फोन लिए स्टैंड இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதேடா स्प्रे करेंगे वो एस पावर थे जिन्होंने कनेक्शन ढूंढा இது வந்து एक्चुअली வந்து PS5 ஸ்டாண்ட் ने बस एक फ्रैग का निकाला हाँ, वीडियोस भी பண்ணிக்கலாம் आगे फुल फॉर्म में அது கூட யூஸ் பண்ண முடியாது போலடா சார்ஜ் சொல்லிட்டா जनाब फिनिशेस तो हम भी निकालना जानते हैं और अब अली और निकले एक आखिरी खिलाड़ी बचा दिख रहा है वीएक्सटी इस सर्कल के अंदर प्रवेश करना जरूर है मगर हाय कोच भैया विजय हाय ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो हाय 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 बनकर बैठी और उनके கமா गाइस லைவ் பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைब பண்ணிட்டு பாருங்க பெல் பட்டன்லாம் தூக்கி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செகंड இருங்க जा सकते हैं चंदन वो ड्रोन्स के ऊपर कनेक्शन ढूंढेंगे जरूर से यानी कि राइवलरी एक्स एनआरआई और ब्लिट्स आप करेक्टा இருக்கா கேம் पे चलती दिखेगी और करेक्टा இருக்கு टीम उसका फायदा उठा के विजय வாங்க ब्रो आई थिंक वीएक्स Come on guys, let's go for 10 likes guys. 9 people watching the stream guys. स्पॉट किया था वहां पर आईक्यू 8 बिट के प्लेयर्स को और अब वो चाहते हैं कि सीधा आगे ये फुल स्क्रीन स्टे பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா இது என்னடா இது फुल स्क्रीन மாத்த மறந்துறேன் चलिए अगला जोन भी आने वाला है कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे ये जोन कहां पे जाएगा सोल नकुल ए सोल गोकुला यार नाम है हां लेजिट मेडल लेजिट हां इसीलिए शायद से वो जोन का ब्लू जोन का डैमेज जो है वो टैंक कर रहे हैं ஓகே புகாரே கியோயாலாம் வந்து அப்படியே இதுக்கு போய்ட்டானுங்களா அசிஸ்டால இருந்து அப்படியே அந்த டீம் வந்து இதுக்கு போயிச்சு दो ही खिलाड़ी बचे हुए तो पुश आया डिफेंड करना मुश्किल रहेगा जरूर लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके सामने खड़े हैं लिखिता स्पोर्ट्स गार्ड्स रेने उनके थोड़े लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे तो चाहे तो वो डाउन द रिज वो तो सुनो पॉइंट दे रहे हैं डाउन द रिज गए वो तो उनकी मुलाकात होगी राइवलरी एक्स एनआरआई ए अलीबाबा राइडर्स என்னடா அவ்வளவு கில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க क्या होता है क्या वो फाइट एंगेज होती है या फिर नहीं ஏஆர்எக்ஸ் தான अलीबाबा राइडर्स है गैंगस्टर्स के गॉब्लिन को डाउन करते हुए नजर आए हैं रेडन वो फिनिश पॉइंट चुराते हुए नजर आएंगे ஹபாடா ப்ரோ ஹை ஏ நீங்க தானா ப்ரோ அது நீங்க தானா அது ஐயோ இருங்க டைனோ கரெக்ட்டா டைனோ ப்ரோ தானா விஜய் ये नई गॉड्स रेन की स्ट्रेटजी मुझे काफी बढ़िया लग रही है வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ கோகுல் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ ப்ரோ பிளேயர் ஓபி ஏய் போய்ட்டு இது ஓ அப்பர் போட்டடா इसके अपोलो और सैम போய் அப்பர் போட்டடா போடா रहेगा इनका ओरिजिनल गैंगस्टर पे स्वरूप भी यहां पे कंफर्म होते हुए लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि अपोलो करना क्या चाहते हैं गाड़ी लेके उनको निकलना तो पड़ेगा लेकिन शॉट भी तो आएंगे எஸ் கரெக்ட் எப்படி கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சனா ஏய் சென்டர் ஜோன்ல போயிட்டு குத்திட்டு இருக்கானுங்க ஜெனசிஸ் இப்பலாம் குத்துனா வந்து வாயிலே அடிப்பானுங்க சுத்தி எல்லாமே ஐரிட்ஜ் வந்தா லோ ரிட்ஜ் எதுக்கு போயிட்டு இப்ப அந்த டிப்போ பிடிக்கணும் जेनेसिस की टीम स्मोक डिप्लॉय இதுல யார் யாரா காப்ளின் நக்குல மான்யா करके जेनेसिस की காப்ளின் நக்குல மான்யா லெஜிட் ரெண்டு பிளேயரா காப்ளின் கோகுல் சோமே உட்கார வச்சிட்டானுங்க அண்டர்ஸ் துரத்தி போட்டாங்க பாவம் இவனுக்கு கூப்பிட்டானுங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸும் வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தான் ப்ரோ பார்த்தா துரத்தி போட்டுருக்கானு ரைட்ரா வேற 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 வாட்ஸ் குக்கிங் பிரதர் टीम स्मोक डिप्लॉय करके बैठी हुई है आईकू सोल निशाना रेडी है शॉट्स लिए जाएंगे नॉकआउट मिला है कि नहीं वही है बड़ा सवाल फिनिश शीट पे हमारी नजर रहेगी लेकिन एडमिनो हेयर स्टाइल தான் வந்து ஒரு மாதிரி स्पोर्ट्स के ऊपर प्रहार करने के लिए आक्रमण करने के लिए वो है तैयार एक खिलाड़ी अगर कोई स्ट्रैगलर रहा पापा इनसे डायरेक्ट स्पोर्ट्स पियर्स आगे आएंगे उनको पीछे धकेला गया है अभी लेकिन स्पोर्ट्स हो चुकी है सैंडविच हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और आईकू सोल के बीच में डाइनो ஒருத்தர் இருப்பாரு सोल का वो एज के अंदर जाने का प्लान मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी दिक्कत इस गोगल பேசுறது கேக்குதா फ्री फायर पबजी बात नहीं करते फ्री फायर रील्सலாம் ஷேர் பண்றாரு फाइट के अंदर है आईकू 8 बिट वो फ्रैग्स निकालने का प्रयास है गार्डल एडमिनो गेम केतटा ब्रो पुकारे वहां से फाइट्स निकाल के सर्कल के अंदर जाने का एक प्रयास पुकार स्टैंड गार्डल वो पाइनएप्पल को करेंगे डाउन जीडीआर दे आर नॉट स्टॉपिंग एट ऑल राइवलरी जोनड़ा इवलो வேகமா போகுது 8 बिट को तंग करेंगे और अब तो सर्कल की भी श्रिंकिंग की शुरुआत हो चुकी है वो टीमें जो एज पे बैठी है दे नीड टू ऐसे कॉम्पैक्ट जोन अंदर वो खुद की नेट से खुद को डाउन किया और ये चीज हम आजकल बहुत देख रहे हैं स्पेक நல்லா இருக்குடா இவனுங்க காட்றாங்க गाइस TN pro player गोकुल बिग फैन ब्रो स्टॉपिंग एट ऑल डेल्टा पीजी एक अलग अल्फा बन चुके हैं विजय प्लेयर उसके विजय लगातार फिनिशेस लाके दे रहे हैं बट नाउ इट्स टाइम आईकू सोल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आईकू सोल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक लेकिन थर्ड पार्टी से भी बच के रहना पड़ेगा लेकिन स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी को ஆமாடா நீ நம்ம பாரி வந்து நீங்க உண்மையான பேரே பாரின்னு தான் நினைப்பீங்க வினோத் அவர் உண்மையான பேரு
और उसी के साथ साथ सीधा चार्ज इन करने के लिए है तैयार, लेकिन एडमिनो उनको भी Esports नॉकआउट ना किया गया नरेश है। बिल्कुल अकेले बचे हुए गाड़ी मादेश चला दी पंख ने, मादेश निर्मल। कोई फिक्र नहीं, सीधा मूड चार्ज पटक इन कर गए वो। Esports में आईकू जान सोल सीधा का वो हमें यहाँ पे मूड समापन देखने का मौका मिलेगा। original name एक से इतना भी मादेश नाल फिनिश name पॉइंट से नहीं, मतलब सिर्फ एक पॉइंट முதல்ல मिलेगा ஸ்ரீ उनको அவ்வளவுதான் guys. प्लेसमेंट्स का, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वापस से रीसेट करने का मौका उनको मिला है। ये चिकन डिनर उन्हें चाहिए। ब्लिट्स ஏய் ஆடியோலாம் கரெக்ட்டா இருக்கா ப்ரோ? இது வேற மாட்டே கல் தொலிக்குதுடா. जॉनथन और उनके साथ साथ पंक, यही वो स्टार लाइनअप है जिनको हम देखे हैं खेलते हुए। यही वो स्टार लाइनअप है जो चिकन डिनर्स के साथ साथ ढेर सारे फिनिशेस निकाल सकती है। एडमिनो का प्रहार आएगा, केओया को किया गया है தலைக்கு தான் knockout, போடாம लेकिन கழுத்தில் தான் Esports மாட்டேன் அதுக்கே ஒரு पुकार மாதிரி अकेले बचे हुए आप देखिए नॉर्दर्न साइड पे, लेकिन डाउन द रिज भी आना ही है। डाउन द रिज Boot camp location சொல்லுங்க bro. चार खिलाड़ी है, चारों சொல்லக்கூடாது चारों நண்பா. बचे हुए खिलाड़ी है, पूरी तरीके से तैयार है वो। Some things are लेकिन confidential. Esports समझ के रहना पड़ेगा उनसे। एक तरफ नहीं, இவனா दो तरफ இவனா fight ஃபுல்லா देंगे 6x ல यहाँ போட்டு पे அப்படியே Esports அடிச்சிட்டு இருக்கான். एक तरफ लिखिता Esports से और दूसरी तरफ ब्लिट्स से पंक को भी किया गया है नॉकआउट। पुकार एंड फियर्स, देखते हैं ये दोनों क्या कर पाते हैं इस फाइट में। ப்ரோ அக்கவுண்ட்ல யார் விளையாடுறாங்க देखिए वो प्लेयर जो नॉकआउट है सर्किल के बाहर उनका तो फिनिश आपको वैसे ही मिल जाएगा। இதுல எவன் உண்மையான புகாரு? அதான் எனக்கும் தெரியல. करिए पुकार அவன் உண்மையான புகார்னே தெரியல. पुकार नंबर 2 बिकॉज़ दो पुकार என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே தெரியாம உட்கார்ந்திருக்கோம் guys நாங்க ரெண்டு பேரும். सिंप की पोजीशन का अंदाजा है पुकार को। जॉनथन वो भी सरवाइव कर रहे हैं। हीरो एक நண்பா கைஸ் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் வந்து இருங்க ஸ்ட்ரீமை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்றேன். செட்டிங் வந்து 720 ல வெஸ்ட் போயிருக்காரு ஏஜே. आपको उस खिलाड़ी का दिखेगा। हमने बात की कि दिस प्लेयर इज नॉट दैट इजी टू वाइप, बट सामने है जॉनथन एंड उनके कनेक्शंस, उनके वो बुलेट्स, उनके वो नेड्स क्या यहां से वैल्यू बना पाएंगे? பிட்ரேட் 6000 kbps ல இருக்குது கைஸ். இருங்க இத முடிச்சிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்றேன் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு. स्टैंड ऑफ जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीमें आती हैं और अब तीन टीमें 8 खिलाड़ी। ஜானத்தன் பொசிஷன் மட்டும் தெரியாம இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இந்த நேரத்துல கூட ஒரு கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும், பட் முன்னாடி வந்துச்சு, மரத்துல முன்னாடி வந்துச்சு கைஸ். டவர்ல போயிட்டான். இல்லனா வந்து அழகா வச்சு ஜானத்தன் வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ओपनिंग्स वो बना सकते हैं, बट जिस तरीके से अपोलो आगे आ रहे हैं, अपोलो जॉनथन को भी डाउन कर सकते हैं कैप्टन। जी हाँ, लेकिन डेस्ट्रो यहाँ पर डाउन करते हुए नजर आए हैं जॉनथन को। अपोलो की बात करेंगे तो उनकी भी यहाँ पर दरकार पड़ेगी। एक लौते खिलाड़ी सिम बचते हुए, और देखिए जैसे ही यहाँ पर पता लग चुका है कि कहाँ पर है सिम, सीधा போட்டான்டா target किया சிம்பு. जाएगा। Genesis के இது என்ன பக்கா இல்ல அவன் நிஜமாவே 6x ல போட்டு தான் அடிக்கிறானா? भी नहीं कर पाए थे। இவன் எதுக்கு வெளில வந்தான்? ஜோன் இல்லையா? ஸ்மோக் கூட இல்ல இவன்ட்ட. सिम सीधा चार्ज इन किया जाएगा। ஆமா கில் கொடுக்காம வெளில செத்துட்டு இருக்கலாம். अपोलो को कंफर्म किया गया, शॉट पड़ेंगे, ओपन ग्राउंड से जाना था, कुछ भी नहीं कर पाए थे। डेफिनेटली अ गुड गेम फॉर Okay. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। ஏய் டீம் ஜெனசிஸ் டின்னர் एक तरफ जहां पे हम देख ஜிடிஆர் தானே, ஆனா எங்க ஜெனசிஸ்னு பார்த்தேன்டா. ஓகே ஆட் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க கைஸ். மீன்வால் இருங்க கைஸ், நான் போயிட்டு ஸ்ட்ரீமை வந்து ரீஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். பிட் ரேட்லாம் ஏத்திட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம் ஒரு செகண்ட் முதல்ல செட் பண்ணணும்ல இதெல்லாம். கைஸ் வருதா? ஹலோ 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 கைஸ் வி ஆர் பேக். மணிக்கவும் நண்பர்களே, அதாவது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து லைவ் குவாலிட்டின்றது சுத்தமாக வரல. நான் இப்போ தான் போயிட்டு மொத்த செட்டிங்கும் மாற்றி வச்சுட்டு வந்தேன். இப்போ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கணும். நல்லா இல்லைன்னா அவ்வளோதான், சோன மொத்தம் வேலை முடிஞ்சு. ஓகே சூப்பர் வாட்ச் பார்ட்டி ப்ரோ. எனக்கு என்ன ஆசையா ப்ரோ எல்லாம் வந்துட்டு இதே பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. நீரும் என்ன பண்ணுறது? இன்னுமாடா ஆட் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. வந்துட்டாங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க நண்பர்கள். லூசிஃபரும் சனத் சனமும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. லூசிஃபர் சனத் சனம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான்ல. போத் ஆஃப் யூ சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, காலைல சாப்பிட்டாச்சு, மதியம் சாப்பிடணும். ஜாலியாக இருக்கீங்க? வீடியோ எதுவும் போடல அதுக்கப்புறம் லைவ் இன்ஸ்டாகிராம்லையா யூடியூப்லையா? அதான் யூடியூப்ல தான் போட்டிருக்கேன் லைவ். பாருங்க தலை வைக்க 7 கில்லு யாரு? தலை பரிசு டெல்டா பிஜி. டெல்டா பிஜி பேக் டு ஃபார்மா? இதை பாருங்க 7 கிலோ எடுத்துருக்கான் பையன். ஜிடிஆரே மொத்தமாக நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போடா திடீர்னு. இது அஃபிஷியல் எலிமினேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ மறுக்க அவனோட கம்பேக் பண்ணுறாங்க. அஃபிஷியல் எலிமினேட் ஆன வெறியில் வந்து மொத்தத்தையும் இறக்குறானுங்க போல. செகண்ட் மேட்ச்சை பார்ப்போம். செகண்ட் மேட்ச் என்ன ஒன்று ப்ரிடிக்ஷன் என்ன? சோல் டின்னர்
மிராமர் சோல் டின்னர் ஐஷே அலிபாபா ரைடர்ஸ். நீங்க லைவ் வரல என் சேனலில் தான் நான் போட்டிருக்கேன். அதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு செகண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேனா? கமா கைஸ், லைவ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்கை போட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குவோம். ஏய் இதை ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்துச்சுரா. 23 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, ஓவரால் இல்லை அது பெர் மேட்ச்சு. ஃபோரம் நல்லா ஆட்டிருந்தாங்களே, என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் நாள் நல்லா பண்ணாங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இல்லை என்னாங்க கூட. நேற்றும் டீசெண்டாக தான் இருந்தாங்க. நிறைய ஹேக்கர்ஸ் ஒரு மேட்ச் சத்தமாக பேசினா தான்டா கேட்கும். நேற்று ஒரு மேட்ச் ஹேக்கர்ஸ் எடுத்தாங்க. மிராமர் மேட்ச் அதுமாதிரி சர்வே ஆகிட்டு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. பாயிண்ட் ஒழுங்காக எடுக்கலாம். 2 நாள் நல்லா பாயிண்ட் எடுத்து 2 நாள்லேயே குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. ஓவரால் அது. ஆமாம் பா, அந்த டீம் அலிபாபா ரைடர்ஸ் அவங்களோட ஆவரேஜ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு 136 வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆவரேஜ். 4 மிராக்கிள்ஸ். ஆமாம், அந்த ஆவரேஜ் தான் டாப் 8ல வரும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை மேட்ச்சு? இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்குது. மொத்தமாக 24 மேட்ச். பிளிட்ஸில் வந்து எவனோ ஹேக்கர்னு சொல்லியிருந்தானுங்க. பிளிட்ஸில் அந்த பிஜிஎஸ் டைமில் எல்என்சி வைப்பர்னு ஒருத்தன் அவன் ஆடுறாங்க. வெர்சடைல் விஎக்ஸ்டி 112 இவனுங்க எல்லாம் இதெல்லாம் கமுக்கமாக ஆடிடுறானுங்க. என்ஆர்ஐ இந்த பிளிட்ஸு எல்லாமே கோளாறு தான். ஒரு இன்னொரு டீம் இருப்பான் இந்த ஓஜி, அவனும் கம்பேக் கொடுப்பான் கீழே. இதோ 8-bit ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் காட்லைக்கு லிகிதா ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர்ஸ். இவனுங்க தான் சொன்னேன் ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர்ஸ் ஓஜி. டீம் வெனம்ல யார் ஆடுறாங்க? அவன்லாம் கம்பேக் கொடுப்பான் ப்ரோ. அவன் டின்னர் பண்ணாலும் போடுவான் ப்ரோ. பட்டன் ஆன் பண்ணிடுவான் அந்த மேட்ச் பாருங்க. யார் யார் டீம் வெனம்? இது அதான் ஆல்து. ஓ அந்த ஃபீனிக்ஸ் டீமு. சைரெக்ஸ் வந்திருக்காங்க அடிஷனா. அந்த டீமில் ஒருத்தனை மட்டும் முன்னாடியே அமிச்சிட்டாங்களே, அவன் பேர் என்ன? ஃபியூரியா? ஃபியூரி தான் இங்கே எட்டாரில் ஆடுறான். அங்கே ஆடுறான். நல்ல டீம். அவனுங்க சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம். அவனுக்கு நல்ல ஆஃபர் போயிட்டாங்க. ஓ ஐக்யூ ஒரங்குட்டான் ரெவனன்ட் டெக்ஸ் பார்க். இரங்கல் முடிஞ்சு இப்போ மிராமர் மேட்ச் கைஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஏய் ப்ரொடக்ஷன்லாம் அற்புதமா இருக்குடாப்பா. கை வச்சு மாஸ் பண்ணிருக்காங்க கைஸ் ப்ரொடக்ஷன் இந்த முறை. விஷுவல்ஸ் பார்க்க நல்லா இருக்கு. இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கையோட அந்த ஆபீஸ்க்கு அப்படியே கீழேன்னு நினைக்கிறேன். मैं बहुत सोच रहा हूँ आज, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत सोच चैनल रहा ना हूँ रहे वो 6 7 8 9 10 ये पोजीशंस कितना ज्यादा चेंज हो सकते हैं. 4 अंकों का फासला है बिटवीन द 7th एंड द 10th पोजीशन. देखेंगे इस मुकाबले में क्या होगा. चलिए चलते हैं मिरामार की तरफ. गेम जोन सरदार जी आपको कराएंगे इस मैच. मिरामार मैच इंग्लिश कमेंट्री இல்லையா? इंग्लिश कमेंट्री இல்ல. बात तो वही है, देखिए गॉड्स रेन की उस चिकन के साथ, लेकिन जिन टीम्स को अभी இருக்கு இவங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா பேசுவாங்க நமக்கு புரியுற மாதிரி. To the western side of the map, nothing take away for the teams who will be heading towards the eastern side. It's just that they'll have to end up getting to the nearest spawn region, pick up those vehicles to head forward, but that is where the problem occurs. கோகுல்னா வணக்கம். ஏய் ஷாக்கு வாடா. They look forward to either Hi coach, ஹைடா. in the sky, or they'll be looking forward to take down the players heading towards the எக்கோ அடிக்குதா கேம் சவுண்ட்? This is something சோல் அதே சோல் டிஃபரண்டா ஸ்பிளிட் எடுக்கறானுங்க பாறா. we've seen the வெஹிக்கிள் success காப்புறானா? சி which is quite high. They have performed drastically well. Talk about 4 என்ஆர்ஐ வந்து அப்படியே இந்த பக்கம் போயிடும். DXT as well. Sometimes they have been in the top charts. எடிட்டர் நண்பா, ஒரே ஒரு தம்ப்நெயில் மட்டும் பட்டுன்னு வந்து ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் வாட்ச் பார்ட்டின்னு ஒன்னு போட்டு குத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, மஜாவா இருக்கும். ஃபைனல்ஸ்க்கு பண்ணலாம் சொல்றாங்க. Very early phase of the game and then try Finals to go for doubt the ன்னு early தான் fight. சொன்னாரு. It seems like I could Rev and X-Spark. The fight, இப்பயே மாத்திக்கிட்டு early இருக்காங்க. drop clashes never leave them alone. This time it's going to be for Rev and பண்ணிடுவார் தான் நினைக்கிறேன். இது எப்படி இன்னும் 6 மேட்ச் இருக்குல்ல, 4 மேட்ச் இருக்குல்ல. part of Mute the பண்றேன். map just in the eastern side of La Cobra area. As here on the Del Petro in the house of the Mafia. That is where we have seen a lot of action take place, and it seems like we're going to be rewarded with some more, because two teams in a very close vicinity has already got into a fight. JD gets taken down with Altu's shotgun, and immediately Eggy is also going to be confirming Zyrax as well. Venom Gaming,
They jumped out with just 3 men, and I can see 2 casualties already. And with one more player lurking around, I do believe that எல்போஸ் தான் அவன் போய்ட்டானே அவன் எதுக்கு போறான் standing has got an AK to work with. ஏய் உங்களை தான்டா நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன் டேய் இவங்கலாம் அவ்வளவு ப்ரோ பாயிண்ட் குவாலிஃபை இல்ல அதெல்லாம் நக்கலா ஆடுறாங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண ப்ரோ இவனுங்கள தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண ப்ரோ நீ பாட்டம்ல இருக்காங்க அப்ப கூட வந்து ஃபைட் எடுக்கறாங்க Party spoilers for a lot of team. The shots being fired and eventually others be taken down. And Eggy, he gets என்ன போட்டு அடிக்குறானே எக்கி ரெண்டு நாள் கஷ்டனா Oh my God, Eggy has pulled up some really great plays in the past. And this is going to be another situation. வாடா பாத்தி குத்துட்டான் ஓஜியா படி பண்ணுவான் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் நாம ட்ரெண்ட் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஓஜி இதே அவன் அடிப்பான் இல்ல சோல் அடிப்பான் இந்த விதத்துல அவன் அடிப்பான் பட்டன் ஆன் பாருங்க தனியா ஒரு ஆளா வரான் எவ்வளவு அவனுக்கு அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரோ ஓஜி இவங்கலாம் இது பிராக்டீஸ் ஸ்கிரிம்ஸ்லயே வர மாட்டாங்க ப்ரோ புதுசா வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க Location, the opponents were அது trapped இப்பலாம் ஆட சான்ஸே இல்ல அன்னோன் டீம் Biswa. ஏண்டா பேர் மாத்திட்டான் பாருங்க இல்ல எனக்கு இன்னும் ஆரம்பத்துல மேட்ச் நீங்க ஆடுங்க Biswarup. Is it going to weigh heavier for the side of OGs? Because in the overall standing, even they அவனுக்கு don't எப்ப have ஆமா गाइस உண்மையிலே வந்து அவனை பார்த்தா அவன் மூவ்மெண்ட்லாம் சசாதா இருக்குது some points on the இதுல table. வரான் உட்கார்றான் அவள அப்படியே தைரியமா வர மேலே எங்கேயோ இருக்கான் They're at the 12th position. And Medal they rally, did a huh? big game. Okay. Whereas on the other side, Godlike getting into the shenanigans with Sim trying to take down the side of Thunder. சிம்பு ஒரு செகண்ட் வந்து தான் சிம்புன்றத மறந்துட்டாரு எதுமே grip திடீர்னு வந்து அப்படியே போட்டான் போல இந்த 4 பேர் டவுன் ஏஆர்ல இவனுங்க தான் ப்ரோ ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஜண்டா ஆயிடுச்சு கட்சியில இவனுங்க என்னடா சைக்கிள் ஓட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க டேய் இந்த டீம் நல்ல டீம்டா சூப்பரா நானுங்க இந்த பிஜேஎஸ் ஆனா ஹோல்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்பீட்ல முதல் 2 நாள் டாப் 8ல இருந்தாங்க அப்பா கீழ போயிட்டாங்க அடிக்குறானுங்க கார்த்தி சோல் மான்யா They've lost one or two just before against Aiku Revenue like Spark, and right now Aiku Soul சைக்கிள்ல போயினுக்குறான் ப்ரோ இறங்கிட்டான் இது இந்த ஐக்யூ சோல் கோகுல்னு இருக்கான்ல அவனை ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும்போது எப்படி படிச்சேன்னா ஐக்யூ சோ எல்ஜி ஓகுல்னு படிச்சிட்டேன் Oh, this is the moment. அந்த எல்ஜி கேப்ஸ் Because if he gets taken down, it's going எதனால to stop காவினுக்கு easily. பாருங்க ஜிஓ Whereas on the other side, the perfect backup occurs with Nakul coming in from one side and Manya on the other. Goblin was able to land the final nail in the coffin as well. Forever gets finished அவன் off. உண்மையான பேர் கோகுல் இல்லையா அப்போ ப்ரோ அந்த இது போஸ்ட் வச்சிருக்கான் ப்ரோ காப்ளின் நக்குல் are making their அந்த fans கால really கடைசி எல்லா வார்த்தையும் போட்டு வச்சிருக்கான் அவன் Indeed, they are. காப்ளினோட ஃபர்ஸ்ட் 2 வார்த்தை நக்குலோட கடைசி 3 வார்த்தை God, like, look at this. இன்னொருத்த என்னடா பாவம் பண்ணா அவன் டீம்ல Mafia, Thunder, அவன் பேர் வரல big openings for the likes of you. வரல, God, Mania. like, they literally have Yeah, Mania. இந்த five assault players போட்டு of வச்சிருக்கான் Aiku அவனோட with அசால்ட்ல one compound missed the மிஸ் pineapple. பண்ணிட்டாங்க 8 பிட்ல He's been a pure menace in the last match of Sanok that he's played yesterday. வரானுங்க Still now, he's Yeah, the நல்லா sole ஆடுவான். survivor. Pineapple He அடிச்சு got like the அடிச்சுடுவானோ. entirety of the squad are inbounds, but they don't have an idea, it seems, of where தமிழ் Mr. டீம் என்னன்னா Pineapple ஃபோரம் மட்டும் தான் ஆடுதா குவாலிஃபை இருக்கிறது ஃபோரம் மட்டும் தான் போற மட்டும் டிடி கூட இல்ல போன ரவுண்ட்ல மிஸ் ஆனாங்க இப்போ நம்ம இதுல டிடபிள்யூ TLEW ஆனா A star in the making. டிடிலாம் குவாலிஃபை ஆலையா ரேவன் Position towards the side of 8-bit has now got an opportunity. Just come out of the window, pick up the vehicle which Godlike இப்போ came in டிடி எல்லாம் from. தமிழ் கமெண்ட்ரி Take இருக்காது away from this fight. But Godlike, since they are a 4-man squad, they're going to look Tamil at commentary இருக்கா? every look and Yeah, corner தெரிஞ்சிருக்காது of நானே. this vicinity. And they're going to make sure that they put that player down. They've got 3 early finishes, 3 early points, and aggressive Godlike already in this lobby. I feel like Pineapple can be கம்முன்னு உட்காண்டா கேம்பஸ் தான் player of the God, like, சேர்ந்து தான் வரானுங்க யாட்டி ஷாட் கன் வேற இல்ல all alone. Let it be Jonathan, let it be செகண்ட் Punk, கன்னும் இல்ல உருப்படியா or அடிச்சு anybody. அழுத்திட்டாங்க Can be problematic, but it seems like Venom's got Goblin out. Original முடிச்சிட்டுங்கடா இந்த gangsters, டீம் சசாருடா they have come into the நான் picture. பாரு They ஏகேஎம்ல have 3x been போட்டு பார்த்துட்டு trying இருக்கான் to infiltrate the lands of San Martin for the past 3 days. MVP in the 777 playoffs, யார் and இவன்? it seems like Venom Gaming, they have என்ன டீம் got ஆடா it ஆனானுங்க tested, but இவனுங்களா இதுக்கு முன்னாடி they have an idea that இல்ல இல்ல செவுத்துல பட்டு முன்னாடி ப்ரோ வந்துச்சு இல்ல தான் சொல்றாங்க ப்ரோ ஹேக்கர் ப்ரோ and our original gangsters just என்ன யாருன்னே தெரியல they're அவங்களா still loitering around. எல்லாம் வேற வேற பேர் வச்சுறானுங்க நீங்க பாஸ் லாக் போட்டு ரெண்டு புது புதுசா ஒரு ஈவென்ட்க்கு ஒரு பேர் வச்சிருவாங்க ஒரு 6 பேர் வேற பேர் வச்சிருவாங்க ஏய் இத பாருடா டாக்ஸிக் டவுன் ஓ அந்த இதுக்கு தான் பேங்ன்றதா கேம்ல வந்துச்சா இல்ல இவங்க வச்சதா அது
தெரியலையே அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க Viswaraj gets in Abba. another opening altogether. Venom yet again அவ்வளவுதான் the last MVP man MVP standing. அழுத்தி விடு டேய் எங்கடா டேக் வாங்குறான் நண்பா It's gonna be easy because two of them just அழுத்திட்டான் MVP and செத்துட்டான் before getting taken down he does the damage. ஆமா with பிஸ்வாரப் both அவன் வந்து teams 1v3 அடிச்சிட்டான் recovering from losing two players. They've got 4 யாரா நீ? finishes in their name, but will that be enough? எங்க to இருந்தோ get an வந்தான்டா average? அவன் திடீர்னு மலையில இருந்து அப்படியே டைரக்டா வந்தான் குத்துனான் We have done enough for this game. போயிட்டானுங்க Let's தெரிஞ்சு look அடிச்சு forward அழுத்த for போறான்னு another. நினைக்கிறப்ப ஒருத்தனை அங்க பாருங்களே ஒரே ஒருத்த மட்டும் சுத்தி நிக்கிறான் யாரு இது OG, the mighty Pineapple ah? Punk Punk, for Punk, points, Punk, but Punk, right now Punk, looking Punk, onto the circle side, Aiko Rangitan will be reaping the most benefits இன்னும் out of the நாளைக்கு circle that யார் they லைக் have got for குவாலிஃபிகேஷன் themselves. Sitting in the smack center is where they would love to be until the very end phase of the game. The question is, பாட்டோனாக்கா அதுவும் ஸ்பிளிட் எப்படி தெரியுமா இருங்கன்னா இங்க ஒருத்தன் இங்க ரெண்டு பேரும் இங்க மேல ஒருத்தன் much, but God's லைன் Rain பார்த்து wants போறேன்னு to நினைக்கிறேன் அவனுக்கு utilize the circle to its பாருங்க fullest. அவனுக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ் Even ஈஸியா though போய் ஜோன் to எடுத்துடலாம் that, God's Rain, they have போயிட்டு போயிட்டு drop down வராங்காட்டி south. There's a விடிஞ்சிரும் snow come military base லாஸ்ட்ல from டீம் there, going up north and finding a beautiful place for them to hold on, and then finding வர லாஸ்ட் லைன் செவன் எடுக்க மாட்டான்டா நிறைய டீம் that same thing. ஒன்னா similar குதிச்சா thing மொத்தமா has அப்படியே to be கொத்தா done by குச்சிடுறானுங்க Aiko. இல்லைன்னா ஒத்தனை அவனுக்கு அடிக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் சர்ச் வந்து எடுக்கலாம்னு பார்த்தாங்க சர்ச் அதுங்காட்டி விடுதலை Top 8 எடுத்துட்டான் spot. This is the golden opportunity in the map of Golden Sand, which you can pave your paths towards the success. But will they be able to do so? That's a big question. கிளட்ச் கேமா Let's not forget yesterday's knuckles நல்லா அடிச்சாங்க brilliance, நக்குல் ஒன் taking down நேத்துதா Ardu and then ஏய் getting பரவாயில்லப்பா closely, எதேதோ fighting it காட்டுறாங்க out to make sure he takes அப்படியே down அந்த the பிளேயர்தெல்லாம் வந்து அந்த in the ஃபீஃபால name of அந்த KOP. கார்ட்ஸ் வரும் பாத்திருக்கியா பிளேயர் Down கார்ட்ஸ் the KOP from the அந்த side மாதிரி of இ home. ஃபுட்பால்ல வரும் அந்த மாதிரி பண்ணி பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன்லாம் Needs to be not messed ஸ்கை வெல் டன் வித் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரோ and trying to replicate the same. He's already got two frags for himself today, and ஓ நென்பா Yeah, ஜி he's gonna be so ஜிடிஆர் happy with ஆப்பிள் this team டெஸ்ட்ரோ slowly getting ஜஸ்டின் composed. டெல்டா ஆப்பிள் slowly முன்னாடி எந்த getting டீம் தானா together as well. வந்தா நீயோ ஓ என்இஓயோ அந்த வெறும் என்இஓயோன்னு ஒருத்தர் பண்ணே Where you said the OG you were holding, that is gonna be அந்த கார்டன்லியா என்னடா நான் see சிஜி another நியோ team trying to head யாரு into சிஜி நியோ தான் ப்ரோ இவன் இவன் தான் சிஜி நியோவா ஆமா அந்த with நியோ no வந்து early இப்ப கிளட்ச் கார்டு casualties coming in from these top சுத்தி teams. We can expect a அதான் most God of League them to be இருந்தால. present in the finals. அவன் வந்து இப்ப கிளட்ச் And let's not கார்டு forget, ஆடலாம் with சும்மா GDR trying to replicate something they did in the map of Wrangle. லிகிதா நல்ல பொசிஷன் வச்சிருக்கானுங்க ஆனா வந்து என்ன ரைட்ல மேல டீம் வந்துச்சுன்னா கத்தி காலம் விடுவானுங்க இந்த இடத்துல Forward miracle. They'll have to put some points. on பவர் the கிரிடுக்கு மேல தானே இது table. Slowly, they're also skidding away from the top spot. இதுவா? இது And ஆஹா, if they have சும்மா more சராவா? games, சும்மா I right. believe இது they இல்லடா might முன்னாடி get அந்த down எல்லியோ below the கண்டுனானுங்களே eight spot. அதுவா அது ஒழுங்கா பார்க்கல எங்க இருந்தாலும் நான் பார்க்கல Losing matches does அதுவுமே affect your இங்க morale, figure does முன்னாடி. affect your confidence, விக்கெட்டாவும் and சும்மா it's quite சென்டர்ல justified by அதுதான் Fortnite. பவர் கிரிட் Performance the first 2 days, Power grid மேல incredible, இருக்கு. no questions asked. Third day, completely a ஆமா disaster. சார் சார் நான் ஏதோ இவன் அப்படியே இந்த சர்ச்சு சைடு கீழ இருக்கு விட்டுருப்பல பில்டிங் ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க வெப்சைட் And பில்டிங்ல it is still continuing in Oh, the no, very actually, first தான் match அடிக்க of போகுது, today's ஒரு day as ஓரமா well. அடிக்க We have seen it போகுது. happen, but once again they have a circle in their favor. Last Montenegro right is where இருக்கும். they usually take their இல்லனா drop. பவர் கிட்ட ஒட்டியே போட உண்மையாடா சைக்கிள் எல்லாம் இப்படி எடுத்து Direction on which சுத்துறானுங்க they எப்பா try to rotate யா from. இதுலயும் சைக்கிள் வச்சிருக்காங்க ஓஜிலி This can OG be ல இருந்தா. problematic. You've got ஆமா, VXT ஏகே as well as வச்சிருக்காங்க. Blitz in the mix, and if you are going up against VXT, a team in form, that can be really ரைவல்ரிக்கும் problematic நல்ல for Fortnite, who are இது little மாண்டி bit ரோடு feeling எடுத்தாங்கன்னா themselves உள்ள a little வந்துடலாம் underconfident. ஓரமுக்கு ஈஸி சொன்ன ரோட் பிடிச்சா ஈஸியா உள்ள வந்துடலாம் For some கிளஸ்டர் அங்க ஏதோ விஎக்ஸ்டி பவர் கிரிட் கிட்ட தான் கிளஸ்டர் வரும் எனக்கு ஃபைட் தெரிஞ்சு. நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு குத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிளிட்ஸா பிளிட்ஸ் 4M பிளிட்ஸும் தான் பின்னாடி தேர்ட் படி வந்துருக்கா பிளிட்ஸ் கூட தான் ஃபைட் எடுக்கறானா ஓ வனாகோ ஸ்டாம் ப்ரோ எக்ஸ்போ fearless to head on to It's, fights. We're being fearless when it comes to the 4v4 battles. இங்க நான் The கொஞ்சம் conversion இங்க rate has இங்க அந்த somehow லெஃப்ட்ல dropped நான் down. வச்சிருக்கானோ And now let's see whether அழுத்திட்டானா இல்லையே கில் தான் Whole வரலையே miracle, they're pretty much சாம்ராஜ், impressive in Raiden, taking this fight. They're being, persistent. They're trying to take shots against Somraj. Poco is gonna be missing from a mile. And now they'll have to Bionic get in super. closer. In case they want to take this எந்த fight, they have to execute? get in Poco closer. But போட்டிருக்காங்க. Poco is gonna be. And now இது they இதுவா? have to get in அது closer. லெவல் 4 போட்டா வேற மாதிரி. இதுவா? From a mile. ஓ சரியான Sounds, and they will be அது looking forward to pounce on இப்போ this அந்த opportunity கருப்பு that கலர்ல they ஒண்ணு வருதுல்ல ஃபயரா will be confirmed. என்னது கருப்பு கலர்ல அப்படியே சங்கிலிலாம் போட்டு சங்கிலிலாம் போட்டு அதான் அது நல்லா நான் இருக்கு வச்சிருக்கேன் லெவல் 1 அது வேஸ்ட் ப்ரோ அது கில் ஃபீட் மட்டும் நல்லா இருக்கு That's ட்ரெஸ் going to be a really heavy loss for the side of VXT in the early phase of the game. Espower has been a very என்னடா crucial உல்டாவா part of the roster, திரும்பிச்சு but eventually when you talk about Raiden, he's also being shot from distant areas, and right now even for Miracle they have kind of understood where are the players of Blitz Esports
are. They have been above the ridges. They're trying to utilize this topographic advantage all to themselves, but right now, ஒரு ரெட் அடிச்சு தான் நாக்கு if ப்ரோ they want to enter the பாடியில circle in ரெட் the அடிச்சு தான் western நாக்கு ஆயிட்டு corridor, வண்டினா பஞ்சர் பண்ணி they விட்டுறாரு either have ஒட்டிட்டு to get போயிடுறாங்க rid of TXT or brakes, or they have to தூக்கலாம் நினைக்கிறேன் change எனக்கு their ரெண்டு course பேரும் of சேர்ந்து direction தூக்கலாம் வியூ இருக்கான்னு தெரியல from where they want to rotate and find a sweet spot for themselves inside the circle. Absolutely. மேட்டி வாடா நண்பா வா The பிக் side ஃபேனா with the gods இவரா இந்த மாட்டியா on the verge of resurrection. They're scripting another comeback, which every single fan of the Indian gaming community is going to praise. In case they make it into the top 8. 1:40 க்கு அலாரம் வச்சிருக்காங்க எப்படா மேட்ச் Until the 12th game of the last chance qualifiers, or let it be the 16th game of the last chance qualifiers, this 850k subscribers, 20 royal pass giveaway. And then all of a sudden, Bino 8 போயிடுச்சு அவங்களுக்கு he comes back 800k போயிடுச்சா brings in a different confidence altogether. ஆமாப்பா Then on every single fight they've taken, every single rotation Punk has pulled off has been phenomenal. 48 ஏறணும் ஒரு சரி 90 வந்து ஃபைனல்ஸ் முடியும் காட்டியும் Turn through ஒரு 1 lakh ஏறுமா ஃபைனல்ஸ் முடியும் காட்டியும் ஏறதுல but also talking அவ்வளோ ஏறாது ஆல்ரெடி எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருந்தவங்க தானே பார்க்க போறாங்க about how Genesis புதுசா வந்து என்ன சின்ன பசங்க தான் புதுசா வந்து பார்ப்பாங்க they have dropped drastically in terms of performance. How do you see them making a comeback in the Mango. overall standings? கௌமே ஆடுறான் Again, they have to go back to their previous strategy. கௌமே நிஞ்சா ஜாடு Before we speak about it, it seems like Aiku, play. Revenant, X-Park are ready to Apple take on தான் the gods அடிச்சிருக்காங்க, themselves with the blue zone அது coming தனி in closer. ஆப் பிளேன்லாம் போட்டுடா They realize that it's better to fall back, ஆமா. regroup with their team, Banana and then bring in an assault சௌமே against the side of நினைக்கிறேன் Godlike. Now coming back to the question you have asked, what's going wrong with the side of Genesis? I guess the team was overly dependent on Gamla's gameplay. Let it be the heal battles, let it be that off angles he was able to hold. You know, and all of a sudden when Gamla boy is being restricted in his tracks, it's becoming hard for them to find another solution for this Godel problem. out of zone, A eh? heal battle is still up their sleeves, and we'll have to wait and watch whether they're going to rely on it yet again. From the position மூணு that கில்லு Genesis இவனுங்களுக்கு are நல்ல working ஸ்டார்ட் at, I do feel like they need to, as you mentioned, they need to go back to the previous strategies now, as well as நல்லதுதான் விட்டு வந்து சுத்தி First match நிக்கிறாங்க of பிளேயர் 1 Iraqi பிளேயர் was 2 decent, இப்போ பனானா பைனாப்பிள் ஆப்பிள் be in the top 8 as they're still struggling in the 13th spot in the overall standings. But right now, Aiku, Reven, X-Park, the first match of Iraqi was ஆப்ரிகாட்னு ஏதாவது once again ஆப்ரிகாட்னு ஏதாவது பழம் இருக்கா கைஸ் landed. They ended their run in that இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் apricot. city only. But right now, the rotation that they're going up with, the kind of அவகேடோக்கு தான் ஆப்ரிகாட்னு சொல்லுவாங்கல்ல has to be really successful. Otherwise, things might just go down south. And it seems like Hero Extreme Godlike won't be allowing that thing to happen. Punk இல்லையே a little bit நான் vulnerable in போடலையே that spot, but Apple has been Banana. down. And it Oppa, seems like just to Aiku, miss it. Reven, X-Park, they have to lock on against the Hero Extreme Godlike side if they want to move up north or move and continue with their location, while Apple இவன் உள்ளே looking தூக்கிட்டு to போயிட்டுருக்கலாம் improve எனக்கு from தெரிஞ்சு the side of காம்பவுண்டு Shadow as Admin is trying to convert this knock ஷார்ட்ஸ் into விழுந்துரும் a finish. ஒரு ஷாட் But Hero Extreme ஓ Godlike இல்லை அவனுக்கு ஹெல்த் இல்லடா ஹெல்த் இருந்தா கூட தூக்கிட்டு போயிருந்துருக்கலாம் before they take any other step. போட்டான் தெரிச்சு ஃபைட் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் What a recovery it has been for the side லேட்டா of வந்து குத்துற Revenant, மாதிரி X-Park. குத்துறாங்களா குத்த மாட்டாங்க Even before the அந்த நேடு crossfire skin was பாரேன், set up from சூப்பரா the side இருக்குல்ல? of Godlike, they were clever enough to Yes, deploy இருக்கு. some smokes and fall back into the hard cover. ப்ரோ ஆப்ரிகாட் Yes, தானே the big இது circle coming in might create problems for both அவகேடோ these தானே teams. ஆப்ரிகாட் Also could be a blessing in எங்கேயோ disguise. நம்ம சோன காட்டு ஏய் கீழே இழுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன்டா Forward to Avakado prioritize the circle rather ஆஹா. than left this side fight. லெஃப்ட் கீழே And அந்த as far as மாண்டி what சைடுன்னு I've நினைக்கிறேன் seen Punk thinking, he always tend to, get that Monty early Ladrilla location side control போல. at the fourth circle. ஹாப்பி ஓபன் Banana பண்ண மாட்டாங்க getting way too close to comfort is now having an opportunity, puts down Sin, பட்டு பட்டு and the நினைக்கிறானுங்களே tides have changed பனானா because குத்துட்டான் now பனானா Godlike இந்த are in deep வச்சுக்கொண்டான் troubles after losing 2 prime players. Let me remind you that the IGL is no more, and so is the support player. ஹேஷ்டாக் The 9 two ல இருக்காங்க assaulters எடுக்க மாட்டாங்க ஃபைட் now ஓவர் have to பண்ணி either stick to the fight or head into the circle. பக்காவான பொசிஷன்ல வந்து உட்கார்ந்தா ப்ரோ Thing about this is that John Banana. Cena எதிர்பார்த்திருக்கே மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ரைனாக்கு other end of the ridge. சந்தன் Looking into the radars of Banana. நோ நோ ஓகே ஓகே ஆப்ரிகாட் வேற போல Player. Eventually, Punk and Sim, they came on the other end on which Banana had a lot of visuals, ஓடுறானுங்க but Hero Extreme ஓட்டானுங்க got like பாயிண்ட் வந்துட்டு this might just hurt their entire momentum of this map of Miramar. But I எங்கடா think எக்ஸ்பா இருக்கு எக்ஸ்பார்க் தான் அந்த மேல இருக்காங்க டாப்ல ஓ ஓகே ஓகே ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் தெரியல really nice. துரத்துறாங்க Every துரத்துறாங்க time you see Mango and Banana stepping up, this அட்மின் இறங்கிட்டான் அப்படியே ரைட் turns out வச்சிடணும் to be the map of Miramar, where they're performing ரைட் வச்சு எடுத்துன்னு போயிடணும் லெஃப்ட்ல லோ ரிட்ஜ்ல இறக்கி hindrances for the other teams.
வண்டி எத்தனை போயிருக்கலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி Godlike being தூக்கியிருக்கலாம். very பட்டுன்னு இறங்கிட்டான் careful bro, என்ன bro, எல்லாம் with the என்ன self- route அவனுக்கு they've அவனே been போட்டு- taking. அவன் அவன் teammate NRI-ல அவனே trying போட்டுக்கிட்டான் bro. to இவன் teammate போட்டு make கொல்றான் sure bro, that ரெண்டு they போட்டு. travel through the path which is நண்பா, best NRI. to be frank. Because Revenant X Park, they're right on their tail, and the intention is pretty clear. Revenant X Park wants to put an end for Godlike right now and pick up those early 4 finishes. Whereas on the ஏய் other அந்த side, பிளேயர்ஸோட Blitz ஸ்டேட்டஸ்லாம் versus காட்டுறாங்கடாப்பா. rivalry ஆமா, right? kill அடிச்சு எல்லாம் We காமிக்கிறான். can see another அந்த casualty மேங்கோ already ஆப்பிள் அண்ட் going மேங்கோ towards the ரிவீல்டா. side of rivalry and bro, ninja We அடி want சௌமியா to bro. capitalize அதுல on எவன் this எந்த hard ஐடில work ஆறான்னு going தெரியல. on. முதல்ல ninja அடி சௌமியா. Banana யாரு சராங்க. அப்பா? The சராங்க. revival has come சராங்கா? out. அவன் பேர் வச்சு விளையாடாம அவன் என்ன அவன் வந்து குழப்பின்னு Fall இருக்கிறான் back போட்டு. as quickly as possible. Look at Gojo is cooking up a nade. One good nade should do பா, the damage. இவனுக்கு But opening yeah, gets- it takes down Tokyo. There will be Gojo. Bronzer from ஏய், behind. நல்லா Gojo அடிச்சான்ப்பா. makes a perfect connection. Converts யார? this 1v2 Blitzயா? very easily. And Blitz Esports with 3 finishes. Hit They பண்ணி will be வரணுமே. taking an exit in the 13th spot in this map of Miramar. While எனக்கு Ravens graphics and தெரியல. இது என்ன கதை? might have lost 2 of their crucial players, but right now ESP it's ஆன் high பண்ற time போயிட்டான் Gojo நினைக்கிறேன். and Server, Free அங்க they போ. need to step up. 4 Free-ஆ. finishes by Gojo. எதுக்கு ஆஃப்லைன் போறானே தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. அது ஒண்ணு Blitz புரியவே மாட்டேங்குது. single-handedly. And right Already now, இவனுக்கு மேல சஸ் Ravens இருக்கு. are ஆஃப்லைன் வேற right. They will be போறானுங்க. looking forward to back up some more points, though they don't have the Yeah, numbers record off பண்ண advantage in போயிட்டாங்க. their favor. இருக்கலாம். Playing steadily and slowly might just reap some benefits இந்த for அஸ்ட் their வரானுங்க side. சென்டர் நினைக்கிறேன். 3 கில் இவனுங்களுக்கு இப்போதைக்கு. One கார்டன்ல v4 2 பிளேயர்ஸ் அலையுது. shows that there is a அவனுக்கு ஒரு 3 கில்ல. Still wants to make sure that his fighting, his team is still fighting and looking But forward Justice for Central, some bro. more finishes. It's gonna be the ஏய், team ladder-லாம் கூட out of zone போயிடுச்சுடா. with VXT and OG. எனக்கு தெரிஞ்சு ரோடுன்னு நினைக்கிறேன். ரோடு அந்த பார்ட்டிஷன் விடுவோம்ல. But GDR, அந்த பக்கம் ரோடு இந்த பக்கம் பாதின்னு. GDR this இந்த பக்கம் sneaky போடுவோம். rotation is still ஒண்ணு being இப்படி offered. போடும் இல்ல இப்படி போடுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருக்காது. அப்படி இல்லனா வந்து இவனுங்க Another இருக்கானுங்க cluster பாரு அந்த happening சைடு over Gojo this நல்ல side. split Lateral error இருக்கு. region, இங்க we see இருந்தா that கொஞ்சம் OGs கஷ்டம். and 4 miracles are அலை very கம்மியாயிடுச்சு close to bro. comfort. 38 வந்துருச்சு பாருங்க. லெஃப்ட்ல ஃபோரம் வந்து ஆக்சுவலா உள்ள வந்துட்டு ஜோன் பிளாக் பண்ணலாம். Eventually that is going இல்லனா to அங்கேயே டக்குனு எங்கேஜ் ஆகணும். ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு வேணா அடிப்பாங்க குத்தி cancel கூட. the E point. Same goes So, for Full engage Miracle. Just ஆயிட்டாங்க, have OG. solidified their spot in Dragon. வந்துட்டாங்க. Whenever we talk Team about ஆனா Full team Miracle, ஆனா. this player is always in the finishing இன்னொருத்தவங்க ஒரு உழாம sprees, in the அடிக்கிறான். finishing போட்டு broadcast. வாங்க. He always Athlete comes ல into the எத்தனை picture and மேல finds the opening in a Mania region. knock Gangster ஏ. might just face some Iswar consequences. அங்க மேல இவன் எதுக்கு போய் நாக்கானா? ஏய் ஏய் என்னடா நடக்குதுங்க? Soul. மானியா கில் தானே அது? ஃபினிஷ் ஆக மாட்டாங்க ரிஜில தான் இருக்கு. இல்ல இல்ல மானியா இல்ல ஓஜி. அந்த ஓஜி நான் ஏய் மானியா தான்டா இது. நாக்கானா ஃபினிஷ் ஆகல. Eventually, the rescue team arrives. Oh, guess what? They've left that player as a bait. பண்ணுங்க guys. They're making sure that someone else comes to revive, and that is when they might have to get போரம் going கிட்ட for some இருக்கு shots. zone. ஃபோரம் He கிட்டே has a big ஜோன் இல்ல. idea, but Manya எங்க is போட்டு clever enough தெரியல. not to Map go open for the பண்றாங்க. revival there. They're gonna be picking அதான் up லெஃப்ட் players சைடு and இழுத்துச்சு falling போல. back to லெஃப்ட் the அப்படியே nearest compound. என்ன சவுத் வெஸ்டா? Clever move சவுத் coming ஈஸ்ட். in from the side of Icon. NEWS. ஆமா சவுத் ஈஸ்ட். அந்த இது சர்ச்சுக்கு ரைட் சைடுல தான் போட்டு போல. அந்த இவனுங்க எல்லி இந்த இடத்துல zone நினைக்கிறேன். ஆமா. காப்பாத்திட்டாங்க மானியாவை. Nobody to backstab them. காப்பாத்திட்டாங்க. அடியில தூக்கி They've போட்டு got the circle in control, and now again we are able to see some prime names in the circle, and the final circle is going to be நல்ல filled zone with தான் சோலுக்கு. star-studded players. சோலுக்கு சூப்பர் zone. இவனுங்க எங்க போறானுங்க? அந்த குளிச்சு Circle போறானுன்னு and நினைக்கிறேன். bottom positions for a lot of ஓ அந்த teams. வீடு எடுக்கறானுங்க bro. அந்த அட்டி வீடு ஷாக் ஷாக்கா இருக்கு வீடு. கடைசில பொசிஷன் பாயிண்ட் கட்சி இந்த மேட்ச் எங்களுக்கு. இதான் நெட் சென்டர். ஆமா எல்லியும் கீழ வர மாட்டானுங்க. சர்ச்சு zone. ஃபோரம் அந்த சிமெண்ட் கிட்ட சுத்தி நிக்கறாங்க ரைட் சிமெண்ட். அவங்களுக்கு மேல சுமசரா கிட்ட என்ன டீம் இருக்கு? எதுவுமே இல்லையா அங்க சுமசரால? யாருமே கிடையாது. ஃபோரம் கிட்ட யாருமே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஃப்ரண்ட் வரணுமா ஜோனா இல்லையான்னு தெரியல. நண்பா மேப் காட்டுங்க நண்பா நடுவுல ஸ்கை. செகண்ட் Look at the ஓபன் position that they have. ஒரே செகண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே பட்டக்கன் ஆஃப் பண்ணிருங்க. நாங்க பாஸ் கூட பண்ணி பாத்துக்கறோம். Vehicles and also to gather information all across them. GDR 161, AR 160, ஃபோரம் 136. இந்த மேட்ச் ஃபோரம் டின்னர் போட்டாங்க அப்படின்னா வரலாம். ஓரளவுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அவங்க அதான் bro குவாலிஃபிகேஷன் பாயிண்ட். குவாலிஃபிகேஷன் பாயிண்ட் இல்ல இது சொன்னேன். இது டாப் 1ல. அவங்க ஆல்ரெடி டாப் 3 தான்டா இருக்காங்க. Region for the teams. டின்னர் போட்டாங்கன்னா ஆமா போடியம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும். எல்லா For மேட்சும் the teams who still have got that hard compound, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் அடி வாங்க. நேத்துல இருந்து out of nowhere tend to come to the center of the circle and get a really good spot. அங்க பாருங்க யாரோ நடந்துங்க. For now, Godlike. அதான் அந்த கிளிட்சுக்கு வந்து நல்லா யோசிச்சு தான் பண்ணிருக்காங்கப்பா நல்லா. என்ன கிளிச்? இந்த கோட் வந்து எல்லா மேப்லயும் எல்லா இதுலயுமே இருக்கும். கிளிட்ச் அது ஸ்பெக்டேட் கிளிட்ச், கேம் கிளிட்ச். அத வந்து ஒரு மாதிரி இனோவேட்டிவா யோசிச்சு அதுல நடக்கிற மாதிரி அப்படியே கீழ இருந்து மேல புல் அப் எடுக்கிற மாதிரி. They'll know what to do. They'll know when to pick up frags. They'll know when to move away from that compound. அதெல்லாம் நண்பர்கள் அழகா யோசிக்கிறாங்க.
But the sad part is, look at the esports. They have complete information about the two players of God. ஆல்ரெடி மேன்லாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸ்ட் வேற பாயிண்ட் வேணும் ப்ரோ. Southwestern quadrant of பா இப்போ ஜஸ்டின் ஃபைட் எடுக்கறான். ஜஸ்டின் நாக் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். அவன் பாறா சூப்பரா பண்ணான்டா. He's got a P90 to work out with that one. Just right in front of him. அவ்வளவுதான் அஷ்டம். Will be fun. P90 எடுத்துட்டானுங்கறான் ப்ரோ. In a very low HP and சி rated. அவன் பாருங்க தேர்ட் பார்ட்டி எங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைஃப் பாத்துக்கறான் பாருங்க. வேறானே Drops into a very low HP. என்னடா சப்பையா முடிச்சிட்டானுங்கடா. எஃபர்ட்டே எல்லாம் முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அதனால வந்து குத்துறானுங்க ப்ரோ. Finishes are being resisted by God's Rain, but they have another problem to deal with. எல்லா சைடும் வந்து எட்டி பார்க்கறாங்க பாருங்க. கில் கிடைக்குமா அப்படின்னு. எல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆவறாங்க பாருங்க. ஏகே ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. Position has been compromised. The information has been good. Justin trying to make some connections while Veron ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமா? ப்ரோ ஃபினிஷ் Oh. பண்ணிக்கிறான் ப்ரோ. Giving that opening this time. OGs do not have any kind of casualty so far. And that's a Okay டா. கீழ ப்ரோ இங்க போயிடுச்சு ப்ரோ. அந்த சர்ச் கீழ இருக்கு பில்டிங் ஜோன். அதான் அந்த ரோடு பார்ட்டிஷன் இருக்குல்ல அங்க பாரு. அதான் சொன்னல அந்த ஜோன் பார்ட்டிஷன் மாதிரி தான் வருது ஜோன். And if they do it here, it's going to be நடுவுல ரோட் அப்படியே வந்து ஜோனை பாதியா வெட்டின மாதிரி இருக்கும் கைஸ். because they're in கோலாரான ஜோன் ப்ரோ. அந்த மாதிரி ஜோன் வந்துச்சுனா ஆமா 40 அலையில நின்னு 50 அலையில நின்னுச்சுனா அவ்வளவுதான். சாத்தடி விழுந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். from the 7th to the 8th position. இன்னொன்னு கருமம் அது வேற லோ ரிட்ஜ்ல இருக்கும். கவரும் இருக்காது. Also consider the அமௌண்ட்ல இருக்க இன்னும் கில் அடி forever already been eliminated. அது என்ன பண்ணுனா அது பாருங்க ப்ரோ அந்த பைனாப்பிள் சரியான ஹீரோ கொடுத்து Aiku so godlike. அவன போட்டு பொளந்து எடுத்துறாரு. பாயிண்ட்ல இருக்க அவங்களுக்கு மெயினா பாயிண்ட் வேணும். அவன ஏறானுங்க பாருங்க. Points on the table. தெரிஞ்சு இன்னைக்குலாம் பைனாப்பிள் ஓய் On a close range. கமான்டா பைனாப்பிள் சார்வார் டக்குன்னு ஏறணும். சார்வார் டிலே பண்ணிருக்கான். ஆல்மோஸ்ட் அடிச்சிடுவாங்க. Finished. ஏய் முஸ்டான்டா. Oh, look at this! Pineapple, he converts a beautiful 1v2 and பைனாப்பிள் side of Icon. மாஸ் காட்டாங்க கைஸ். It wasn't right mix in our right. The teams have been crushed. 108 points is what they will be walking away with. No placement points whatsoever. அவன் ஏகே வந்து நினைச்சேன் சத்தியமா நினைச்சேன் இப்போ ஓபனிங் கொடுக்க போறான்ட்டு. Justin finds a beautiful opening. AKOP being put down will be opening the gates for the likes of God's Rain to pounce on the players as Veron. வேறான் மட்டும் ஒரே ஒரு நேடு கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி ஆப்ல நாக்க வச்சிட்டான் அப்படினா தூக்கி இருக்கலாம் அப்படினு சொல்ல வந்தேன். Destro got taken down and the revenge is taken. Both these teams become even. யாரா இவன் மெண்டல் மாதிரி போய் நின்னா? Taken down. It's going to be out from a distance, putting down Apple. A fair trade coming in from both. Hi bro, Tarun is live. வாங்க bro, Tarun welcome to the stream bro. Delta and Destro. நான் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க? 14 வயசு தான் பாது அந்த பையனுக்கு தருணோப்பிக்கு. அதாவது 2 வருஷத்துல வந்து பிஜேஎஸ் ஆடுறேன், அது வரையும் காம்படிட்டிவ் பத்தி கத்துக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு. தருணோப்பி esports coming in BJS 2 years அப்படின்னு. சொன்ன மாதிரி சோல் டிஃபன் அடிச்சா நல்லா இருக்கும். சோல் 4 பேருமே அதே வராங்க. சோல் தான் நல்ல சோல். இப்போ அடுத்த ஜோன் தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர். புஷ் பண்ணி அடி வாங்கி இருக்கானுங்க. அடிச்சிருவான் போடி 2 மேட்ச் சேர்ந்து ரிட்ரீவ் போட்டுங்கறாங்க ப்ரோ. அடி ரெண்டு விஷயம் அடிச்சிருவான். கியோ ப்ராப்பரா புஷ் பண்ணாம முடிச்சலாம். ஏய் அவ்வளவுதான் லாக் பண்ணு. ஏய் அஸ்டாம் 6 கில் ப்ரோ. 2 மேனா வந்து பாயிண்ட் எடுத்துக்கறாங்க ப்ரோ பயங்கரமா. இல்ல அப்ப 3 கில் இருந்தானுங்க, இப்போ 3 கில் இவனுக்கு 2 பேர் எடுத்துறானுங்க. புஷ் பண்ணா அவ்வளவு 2 கில் கிடைக்கும். அதுக்கு அப்புறம் zone மேல் 4 தான் புஷ் பண்ண போறோம். and keeping the hopes alive while Likita full open ra zone நல்ல zone forum 2v4 converted perfect. இதுக்கு ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அந்த ரிட்ஜ் கூட ஃபைட் வந்துச்சுனா இப்போ சோலுக்கு தான் நல்ல அட்வான்டேஜ். எல்லாரும் முன்னாடியே ஏற விட்டாங்க அப்படினா சோல் ஈஸியா அடிக்கலாம். The two assaulters. ஏய் இவனுங்கள கூட ஓஜி கூட ஜோன் இல்லப்பா. வேற நாள ஆரம்பிச்சிரானே. யார உட்கார்ந்து இவன் புஷ் வரும் ப்ரோ. சோல புஷ் அடி போறாங்க ப்ரோ. புஷ் பண்ணுங்க எல்லாம் சான்ஸ் புஷ் வச்சிருங்க யோசிக்காதீங்க. அவ்வளவுதான் அஷ்டாங்க புஷ். ஒரே ஒரு கவுண்டர் அஷ்டாங்கனா வாய்ப்பு இல்ல. ஐயோ போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டான். பாபா அடுத்த வச்சிட்டாரு ப்ரோ. மூணாவது லாக் அப்பாடா ஃபோரம் போட்டு பொளந்துட்டாங்க ப்ரோ. அடியா மட்டும் அங்கிட்டு பேஸ் பண்ணி வராங்க பாருங்க. ஏய் ஃபோரம் பொளக்குறாங்க गाइस. ஃபோரம்ல ஒரு மேன் லாஸா? எங்க ஓ அந்த பிளேயர் பாறேன். இப்போ இவன் பியர்ட் பாப்பா இங்கே இருக்காரா? கவர் கொடுக்க ரெண்டாருல.
மாட்டினார் பேர் பாபா. ஒரே ஒரு நேட்ல மட்டும் ஒரு ஓப்பனிங் கச்சிச்சுனா போதும். எடுத்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. உந்துரும் தானே நினைக்கிறேன். அட்மினோ நாக் ஆயிருவான் போல. நாக் ஆயிட்டான். அதான் அட்மினோ நாக் ஆயிட்டான். சொல்ல கரெக்டா இறக்கிட்டாரு இவரும். ஆஹா நல்ல ஆங்கிள். வா ஷாமா நாக். அந்த கில் வந்துரும். ஆனா இப்ப எப்படி அவ்வளவுதான் வாய்ப்பு இல்ல. வேலைக்கு ஒண்ணுதான் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல. And for miracle, they're up for vengeance in their own favorite map. Absolutely, and this is why we keep telling that 4 miracles favorite Forum தான் டின்னர் நினைக்கிறேன். Miramar, if not Genesis இந்த மேட்ச் லைவா இருக்கானடா. காம்பவுண்ட் ஹோல்ட் பண்றாங்க. that they might end up taking the top spot in the overall standing. And look at that, they're not going to stop. They're going to get to the center of the circle, but Shadow on the other side, from the side of Park, wants to make sure that he weakens the side of 4 miracles. It seems like he's on the verge of doing so. Just from a distance. யாரா தேவி But 4 miracles is not going to let that happen as போற well. வின்னர் இப்ப டிராகன் மட்டும் நாக்கா அப்ப ரீப்பர் மட்டும் தான் அலைவா. ரெண்டு பேர் ப்ரோ ஜெனரேட்டர்ல யாரும் தெரியல. ஷேடோ மட்டும் இப்போ கரெக்டா ப்ராப்பரா கேம் கொடுத்து முன்னாடி ஒரே ஒரு நேடு கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிட்டா ஜெனசிஸ் காலி. அது கம்பவுண்ட்ல இருக்காரு. யாரு ஜெனசிஸ் ஷாக்ல இருக்கானுங்க. ஜெனசிஸ் அவ்வளவு ரீப்பர் தான் கம்பவுண்ட்ல இருக்காரு. எங்க ரீப்பர் அதோ உள்ள யாருக்குமே நேடு போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ட்ரை பண்ண அடிச்சுவாங்க. ஜென் அடிச்சுவாங்க. இல்ல இவனுங்களுக்கு லோ ரிட்ஜ்ரா நேடு. ஜெனசிஸ் கிட்ட லோ ரிட்ஜ். does have an idea that hi bro chef bro hi bro welcome to the stream bro. Smokes will be laid. Shadow is looking for target. 10th result coming bro ஜாலியா இருங்க bro. bro 10 பிசாக்கு லாய்க்கல bro அந்த மார்க். ஆனா வந்து நல்ல மார்க் எடுங்க. வீட்ல உங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக கட்டறாங்கல்ல காசு. அதுக்காக ஒரு பேச்சுக்காக ஒரு நல்ல மார்க் எடுங்க. ஜென் நம்பர் 10 ஷேடோ ஜோன் வரணும். 4 அமௌண்ட் ஜோன் வரணும். Before the storm, ரீப்பர் அந்த ஹீல் பேட்டில் போடுவாரு. கண்டிப்பா வெளிய வந்தா கில் பண்ணிட்டு ஒன்னு ஸ்மோக் இல்ல இருப்பல ரீப்பர் கிட்ட. ஒன்னு அவுட் ஜோன்ல சாவாரு இல்ல ஹீல் பேட்டில் போடுவாரு. கில்ல கொடுக்க மாட்டாரு. between the shadows, as it's going to happen in the dark. Reaper is going to be taking the blood of the blue, going in for a heal battle. He's at the window. He's going to be very close to the window because he knows that once. Hey, come on guys, 16 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் போட்டு பாருங்க guys அப்படியே. Let's go for 20 likes guys. Coming into the favor of Genesis right now. Guess what? ஏய் நாக் குடுத்துறாத நண்பா. He's going to be taken down and the ரீப்பர் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஆமா இப்போ ஷேடோ மட்டும் ஒன்ஸ் இந்த ஏய் ரீப்பர் இருக்கறது ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் bro. அடிச்சே போட்டாயா. ஷேடோ டின்னர் எடுப்பாரா? போய் ரிஃப்ரெஷ் கொடுப்பாங்க. போட்டாயா போட்டா இல்ல ரிஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கணும். ஏய் சின்ன ரிட்ஜ்ரா. ஷேடோ அடிச்சுன்னு தோணுது. ஆமா நேடு வருது. He's trying to take those shots as well. As the other shadows location is going to be compromised, no throwables whatsoever. Guys, let's go for 20 likes guys. How much has he got in his favor? நேடு இல்லடா என்கிட்ட. ரீப்பர் தெரியாதா? எது தெரிஞ்சிருக்கு மெசேஜ் கொடுத்துட்டாரு. ஆமா ரீப்பர் ஏன் அங்க நிக்கணும்? ஒண்ணு நல்லா உள்ள நவுந்து நின்னுக்கலாம். பாக்ஸ் வீன் எடுத்துட்டு பாரு நினைக்கிறேன் இடத்துல இருந்து. அங்க காலின் அடிச்சாங்க. அது எடுக்கும்போது கஷ்டம் போல. அவ்வளவு நேரமா இவன் ஸ்பாட் பண்ணிட்டு இவன் ஹெல்த் கிட்ட போட்டு அப்புறமா எந்திரிச்சு அடிக்கிறான். அவ்வளவு நேரமா பாத்துட்டு இருப்பாரு. One Molotov, 2 nades. He's got utils to work out with and he's cooking up one. போட்டு தொலைடா. இல்ல எந்திரிச்சு போட்டா போய்டும். அப்பா ரிஃப்ளெக்ஸ் நம்பி ஏறான் பாவன். There is no other option. Some of the free fires 20 bullets. ஓப்பா இவனுக்கும் டேமேஜ் அவனுக்கும் டேமேஜ். ஒரு புல்லட் கனெக்ட் ஆனா காலி. ஏய் பொறுமையா போடு. பொறுமையா. அப்பாடா அடிச்சான். ஐயோ ஷேடோ வெல் பிளேட் ப்ரோ. நான் நினைச்சேன் ப்ரோ சீரியஸா. ஷேடோ டின்னர் நினைச்சா வெரியான டின்னர்ல அந்த டின்னர்ல வேற குக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணா பேனிக் ஆயிட்டான்னு நினைச்சேன் நான். செகண்ட் விட்டானே गाइस ஷேடோவோட மேட்ச் கைஸ் இது. ஷேடோவோட மேட்ச் கைஸ் இது. ஜெனசிஸ் ஆனா எப்படியாவது வந்துறாங்கல உள்ள. Genesis pulls off a chicken dinner. Come on guys, 22 people are stream. Let's go guys. He knew that he had to wait for the opponent to make that mistake. Coming out in the open, he was the person who can deal the maximum damage. இங்க एक्चुअली வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கலாம்? He's got a full HP to play along. That's really ஷேடோ கிட்ட இல்லடா த்ரோவபிள்ஸே எதுமே இல்லடா. அவனும் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் நம்பி ஓட்டான். இவன் கிட்ட தான் ஜோன் இருக்கு. அவன் தான் அதிகமாவும் ஜோன் ஓடி வரணும்ன்றது ரிஸ்க் எடுத்தான்.
does have an idea. He has 2 nades as ஆனா well. வந்து ஆல்மோஸ்ட் அடிச்சிட்டா இவனுக்கு அட்வான்டேஜ். டக்குன்னு பாருங்க மாரா அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டான் ப்ரோ. இந்த மாரா அட்வான்டேஜ் இல்ல வச்சுக்கங்களே கூப்ல எந்திரிச்சு உட்கார்ந்து ஆடிக்க முடியாது. Cover to his side. அவன் மண்டையிலே அடிச்சிருப்பான். சாத்திலே அடிச்சிருப்பான். He's got useless to work out with and he's cooking up one. நான் வந்து இவன் ஏதாவது ஸ்டண்ட் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன் தெரியுமா? இந்த உருவான்னு தான் நினைச்சேன். என்டர் கெட்டின் கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டு ரைட்ல வந்து அடிக்கிறது மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணியிருப்பான். பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். ஸ்டண்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தேன். இதெல்லாம் இவர் 2 பேருக்குமே சரியான டேமேஜ். இத்தனைக்கு ரைட் ஆங்கிள் ப்ரோ ஷேடோக்கு அடிச்சு ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சிருப்பான். ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காது. அவனுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கான். சரி நான் போறேன். சரி ஓகே ஓகே. நான் ஐடிக்கு வந்துரும். சரி ஓகே கைஸ், நல்ல மேட்ச் கைஸ். பை. போயிட்டு வருவாங்க கைஸ் கொஞ்ச நேரத்துல. Absolutely phenomenal. நல்ல மேட்ச் ப்ரோ, நல்ல மேட்ச் ப்ரோ. சபாடா கம் ஆன் கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50k வா. டேய் 5k கே வழி இல்லாம நின்னுட்டு இருக்கோம். 50k வாமா, அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா கைஸ். அதாவது இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் போடுவாங்க. என்னன்னா ஷேடோவோட மேட்சே கிடையாது. அவன் ஷேடோ வந்து அப்படியே தன்வசம் படுத்திக்கிட்டான் நல்லா. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்மு இவனுக்கு சோக் ஆயிடுச்சு போல ஷேடோவுக்கு. அதனால அடிச்சிட்டான். ஏய் நல்ல மேட்ச் ப்ரோ, செம்மையாக போச்சு. ஏய் வாங்கப்பா அதான் மேட்சை பற்றி பேசுவோமா? கமான் கைஸ், லெட்ஸ் டாக் சம்திங். ஏய் ஜிம்மில் வந்து இன்னைக்கு ஒருத்தர் என்னை பார்த்தா ஹரிஷ் கல்யாண் மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொன்னார் ப்ரோ. இன்னைக்கு இல்லை, நேற்று பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வந்து ஹரிஷ் கல்யாண் மாதிரியே இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்றாரு. நாளை சென்று நீங்கள் என்ன செஸ்ட் கிளாஸா? நாளைக்கு போயிட்டப்பா செஸ்ட் இன்னைக்கு தான் நல்லா போட்டு இருக்கிறேன். நல்ல ஃபீல் இருக்குது. இது போக நாளைக்கு என்ன பைட்ரை நாளைக்கு 10th ரிசல்ட்டு 10th ஸ்டாண்டர்டா படிக்கிறீங்க நீங்கள்? 12th நேற்று தாங்க ரிசல்ட் வந்துச்சான். 12th எல்லாமே வந்து சைலண்ட் வியூவர்ஸாகவே இருக்கிறீங்க ப்ரோ என் சேட்டில். சி 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 எல்லாருமே சைலண்ட் வியூவர்ஸ் நண்பா. சரியா இல்லை ப்ரோ நீங்கள் யாரும். போயிட்டு அப்படியே பீஸ்ட்டுக்கு இந்தியா பீஸ்ட் ஐஜிஎல் பேக் டு பேக் ட்ராஃபி போல்தே. பரவாயில்ல ஜிடிஆர் ஆனால் நல்லா ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கல்ல. போட்டு எல்லாருமே அடிக்கிறாங்க, பார்க்குறவங்கலாம் அடிக்கிறாங்க. தைரியமாக ஆடுறானுங்க ப்ரோ, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆடுறானுங்க இன்னைக்கு. அதான் போடியம் பண்ணிட்டானுங்க, ஆஷோனில் இருக்கானுங்கன்ற அந்த தெனாவட்லேயே அப்படியே ஜாலியாக ஆடுறாங்க. என்ஆர்ஐயுமே வந்து ஆக்சுவலாக இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக இருங்க, லாஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகலையா ப்ரோ? ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து லேன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. நான் எப்படி ப்ரோ போகிறது? லேனாக இருந்தால் தானே போகிறதுக்கு. குவாலிஃபை கேட்குறீங்களா? அது ஆடவே இல்லை ப்ரோ. இது ரொம்ப பழைய ஈவெண்ட்டு ப்ரோ. இது ஆல்மோஸ்ட் 6 months 7 பேக்ஸ் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டு. அதுக்கு வந்து இப்போ தான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து கண்டினியூட் ஈவெண்ட்டு, நியூ ஈவெண்ட் கிடையாது. அப்போ வந்து டீமே இல்லை. நான் அப்போ வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் ஆனப்போ நான் வந்து எந்த ஆர்க்லையும் இல்லை, டியில் இருந்தேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு பிக் ஈவெண்ட்டு அதான் பிஎம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட்டு ப்ளே பண்ணுது கைஸ். வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸு ஜானி மேட்டி சேம் அதே ரோஸ்டர். ஜானி மேட்டி ஜஸ்டி நிக்கு லெவி 5th மேனு அதே ரோஸ்டர், எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து என் மைண்டில் வந்து ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. எய்ம் கார்டை வந்து சரி ஓகே இதில் ஆட் பண்ணலாம், எய்ம் கார்டை வந்து வெல்ட்டில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸில் நிற்கவும் நின்றுறான், அதே சமயத்தில் வந்து கிளச்சும் அடிச்சிட்றான் அப்பப்போ ஏதாவது. சரி அதனால தான் வந்து எய்ம் கார்டை வந்து வெல்ட்டில் ஆட வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ரோஸ்டர் கடைசியில் சேஞ்ச் பண்ண பார்த்தோம். அப்புறமா வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியல. அவனுங்க சொல்லவே இல்லை ப்ரோ, இந்த பிஎம்பிஎஸ்க்காக தான் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் வந்து ஏதோ வேறு ஏதோ ஈவெண்ட் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாட்டு கொடுத்து விட்டோம் ரோஸ்ட்டை. இந்த 5 மேன் தான் வந்து பிஜிஎஸ்ல ஆடினாங்க அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம். பார்த்தா அதுதான் பிஎம்பிஎஸ் ரோஸ்டர் அப்படின்ட்டானுங்க. நாங்கள் 6 ஆக்சுவலாக வந்து மெயின் 4ல் வந்து ஷஃபில் அப்படியே ரோலிங் சப்பாக வந்து வச்சுக்கலாம், எய்மையும் வந்து ரோலிங் சப்பாக வச்சுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு இருந்தோம் நான். ஏன்னா இதில் வந்து எங்களுக்கு லைட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த நேஷ்னல்ஸில்.
BMPS சாம்ஸா கைஸ்? எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வச்சுக்காதீங்க கைஸ். நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கைஸ். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சிங்கன்னா அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி தலைமறைவாயிருவேன். இப்படி தலைமறைவாயிட்டு போயிடுவேன் நான் படி கம்முன்னு. ஏன்னா டீம் பயங்கரமாக அடி வாங்குது, செம்மையாக அடி வாங்குறாங்க, பயங்கர ப்ரோ மேக்ஸாக அடி வாங்குறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். நண்பா மேட்டி ப்ரோ மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கீங்க? மேட்சா ஸ்கிரிம்ஸா கிளாசிக்கா? ஓகே ஓகே. வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கு ஸ்லாட் இருக்கு. வி வில் பிலீவ் இன் யூ அனே. இப்போ பார்க்கலாம்டாப்பா. இந்த இந்த ஈவெண்ட் வந்து நிறைய 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 விஷயத்த வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஆனால் ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. பார்ப்போம். இந்த பிஎம்பிஎஸ் இருக்குது, பிஎம்பிஎஸ் முடிச்சுட்டு பிஜிஎம்எஸ் இருக்குது. பிஜிஎம்எஸ்க்கு தான் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிற 3 லைனப்ஸுமே டார்கெட் அதுமீன் வந்து அவனுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறானுங்க. அதை டிஎல்இடபிள்யூ அதாவது ஹல்கோட டீமு, கோகுலோட டீமு, அதுக்கடுத்து கேரியோட டீமு, 3 டீமுக்குமே வந்து பிஎம்பிஎஸில் ஸ்லாட் இல்லை கைஸ். வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட போகிறாங்க. வேறு யார் யாருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லக்கூடாது, இதையே வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடாது. இருக்குயா ஸ்லாட் இருக்குது. வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கு ஸ்லாட் இருக்குது. இல்லை ப்ரோ, ஓப்பனிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. ஆக்சுவலாக உள்ள நான் மைண்டில் இருந்தது அந்த ஒரு பிளேயரை வந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்டில் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு நேஷ்னல்ஸில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. எய்மோட கேம் வந்து நேஷ்னல்ஸில் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. சரி ஓகே, அதனால் வந்து மேபி நம்ம வந்து எய்ம் கார்டை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பிஎம்பிஎஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இஃப் இன்கேஸ் ஹல்கோட டீமுக்கு வந்து ஸ்லாட்டு கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் சரி ஓகே. ஆனால் வந்து கடைசியில் பார்த்தா அப்படிலாம் ஆட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. இல்லைனா ஆட் ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம். கார் ஸ்ப்ரே வீடியோ வந்து ஒன்று ஷூட் பண்ணி வச்சேன். அதுவே வந்து இன்னும் போஸ்ட் பண்ணல. முதல்ல போயிட்டு ட்ரிம்மர் எடுத்துகிட்டு வரணும், வீட்டிலேருந்து ட்ரிம் பண்ணோம். நிறைய வேலை பெண்டிங்கில் இருக்கு. எல்லாம் எப்படிடா இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? எல்லாம் பீட்டர், தருணோபி சாப்பிட்டீங்களா? ஹூ இஸ் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் சிஇஓ? சிஇஓன்றதெல்லாம் வந்து எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து 1000 கோடி இருக்குது எம்என்சி அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த சிஇஓன்ற டாபிக்லாமே வரும். இப்போதைக்கு வந்து மேனேஜிங் கோஆர்டினேட்டராக வந்து ஏஜே இருக்கார். நான் ஜாயின் பண்ணாமா? எதில்? லைனப் ரோஸ்டர்லையா கேட்குறீங்க? லைவ் டிலேல போட்டிருக்கேன் நான் கைஸ். 5 செகண்ட் தான் டிலேல இருக்கா? ஓகே ஓகே. அடுத்த மேட்ச் இது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்களா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்? போட்டாங்கடா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் 5 ஃபினிஷஸ். ஆமாம், ஷேடோ தான் கைஸ். அற்புதமாக ஆனாங்க ஷேடோ, மஜாவா ஆனா. ஒரே செகண்ட் இருங்க, இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி போயிடலாம். ஜெனிசிஸ் 15 பாயிண்ட், ஃபோரம் 10 கில்லா. நைஸ். நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க ப்ரோ. ஃபோரம் கூட நல்லா ஆடுறாங்களே. ஜிடிஆரும் பேக் டு ஃபார்ம். எல்லா மேட்சும் கன்சிஸ்டன்ட்டா 8 பாயிண்ட் 9 பாயிண்ட் எடுத்துறான். ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஓகே, இந்த மேட்ச் ஏதோ நல்லா ஆனானுங்க. பட் ஓவரால் எங்க இருக்கானு தெரியல. ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஓவரால் நண்பா, ஓவரால் காட்டுங்க. It will be really concerning for them because overall earlier that has a really great spot in the circle was God's Reign, 4 Miracles, Hero X, Godlike வந்துட்டாங்கடா எப்பா. உள்ள வந்துட்டாங்க. Rivalry X NRI வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போதைக்கு வந்து ஸ்லாட் இல்ல நண்பா. நான் கேமரா இருக்கேன். Make sure that they give us some glimpse of brilliance. Look at that. 44 possession points in comparison to 64 possession points. இப்போ இருங்க பாத்துறேன். With no chicken dinner
and closely catching up is தெரியுங்க. going to be Genesis, IQ Soul and 8-bit. And all of a sudden, as I said, those teams who had to step up are slowly coming in. Let's not forget that Revenant X-Pac and Orangutan என்னடா have திடீர்னு still ஜூம் got இன்ல something காட்டுறீங்க? up their இருங்க sleeve. guys. And 8-bit. And all மிஸ் பண்ணிட்டோம். they give us ஓகே some ப்ரோ. ஓகே glimpse ஓகே of தருணபி. brilliance. Look at that 44 possession points in they give us God's Rain, Alibaba Raiders, 4 Miracles, Blitz Esports, Sase, Forever Esports, okay. Versatile, Rivalry NRI. Rivalry NRI வந்து ஆக்சுவலி என்ன கதை? இந்த டீம் உண்மையிலே நல்ல டீமா? இல்லை எப்படி? என் காதில் வந்து இவங்களை பற்றி சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாக தான் விழுது. இந்த டீம் வந்து சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் விழுது. ஆனால் இவனுங்க கேம் பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா தான் ஜோன் பிடிக்கிறானுங்க, நல்லா தான் ஃபைட் எடுக்கிறானுங்க. ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் காட்லைக்கு ஓகே 44 possession points in comparison to 64 possession. காட்லைக் வந்துட்டா ஏய் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கு பாருங்களேன். காட்லைக் வந்து எத்தனை பாயிண்ட்டு? 108 பாயிண்ட்டு. அந்த 108 பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே ஆக்சுவலாக வந்து 12வது பொசிஷன் வரையும் இருக்கிறவங்களா இருக்காங்க ப்ரோ. ஒரு டின்னர் எடுக்கணும் ப்ரோ காடலு. அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வேலைக்கு ஆகும். ஒரிஜினல் யங்ஸ்டர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 97, இவனுங்க லிக்கிதா 93. பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. வெனம் நினச்சி நீ வெனம் ப்ராப்பராக இல்லை, வெனம் அவ்வளோதான். ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் ஒரு 2 டின்னர் எடுத்தானுங்கன்னா மேலே வந்துடுவானுங்க. 2 டின்னர் போடணும் பேக் டு பேக் கன்சிக்யூட்டிவாக. ஒராங்குட்டான் கிட்டேருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இங்கே இருக்கானுங்க 14th பொசிஷனில் இருக்கானுங்க. சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. லிக்கிதா ஈஸ்போர்ட்ஸ் லிக்கிதாவும் எதிர்பார்க்கல நான். லிக்கிதாவும் எதிர்பார்க்கல. இவனுங்களாம் ஓகே, இவனுங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்கானுங்க. இவனுங்களாம் ஒரு மேட்ச் 10 கில் அப்படின்னு அடிச்சானுங்கனாலே உள்ளே போயிடுவானுங்க. இவனுங்களெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒரு 140 மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு கட் ஆஃப். 140 ரொம்ப அதிகம். 130 136ன்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் கட் ஆஃப். நண்பா பேசிட்டு இருங்க, நான் அது வரையும் வந்து என் மூஞ்சியை காட்ட வரேன் போயிட்டு. கமான் கைஸ், எல்லாம் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு சைலண்ட் வியூவர்ஸாக இருக்கீங்க எல்லாம். இருங்க நான் அப்படியே போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் நண்பர் ரீல்ஸ் அனுப்பிச்சுனுங்கிறான், போயிட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன். மேலே வரணுமா? எதுக்கு? ஐபேட் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதா? மேலே வந்தா வாட்சிங் போயிடும்டா. Depends on editor. லெட்ஸ் கோ கைஸ். சப்பு பார்க்காம சப் பண்ணாமல் இருக்காங்க, சப் பண்ணிக்கோங்க. என்னமே உள்ள புந்து தன்னால இந்த மேட்ச் ஆக்சுவலாக வந்து RNTX எப்பயோ சேர்த்துருக்க வேண்டியது போன மேட்ச். எப்படியோ வந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டானுங்க. ஒய் சோல் நாட் பர்ஃபார்மிங் ப்ரோ? நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ. எனக்கு செட்டில்மெண்ட்டை பிடிச்சி அவனுங்க அந்த மாதிரி ஆடி நான் பார்த்ததே கிடையாது ப்ரோ. ஒரு மாதிரி வந்து எப்படி சொல்கிறது, எந்த டைமில் வந்து நாக்கு கொடுக்கக்கூடாதோ அந்த டைமில் அவங்க நாக் ஓப்பனிங் கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி கொடுக்க உடனே வந்து ஏதாவது அந்த டீம் வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணிடுது. போன மேட்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரம் வந்து ரோடு ஆப்போசிட்டில் ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்க கரெக்டாக. ரோடு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும்போது இவனுங்க செட்டில்மெண்ட்டில் இருக்கானுங்க. அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து ஜோனுக்குள்ளே இருக்குது, ப்ரீவியஸ் ஜோனில். அப்படிப்பட்ட சினாரியோவில் வந்து அவனுங்க நாக் கொடுக்காம கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும். ஆனால் வந்து நாக் கொடுத்துட்டானுங்க. அது போக வந்து காப்ளினுமே வர்ற வழியில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ரோடு. அந்த இடத்துல 3 கார் வருது. ஒருத்தரை கவுண்டர் நாக் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து சிச்சுவேஷன் அப்படியே ஹேண்டிலபிளாக இருக்கும். பட் அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சோக் பண்ணிட்டாங்க, ஸ்ப்ரேயில் சோக் பண்ணிட்டாரு.
இண்டிவிஜுவல் பிளேயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. கிராட்டோஸ் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அவங்க டீமாக ஆடாத மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. அப்படியே தனித்தனியாக ஃபால் ஆகிறாங்க ப்ரோ. தே ஃபால் செப்பரேட்டுன்ற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன். சோல் நல்லா ஆடலன்னுலாம் சொல்ல முடியாது, நல்லா தான் ஆடிருக்காங்க, டீசெண்டாக ஆடிருக்காங்க. இன்னைக்கான நாள் தான் ஆக்சுவலாக சோல் வந்து கிராண்ட்ஸில் இருப்பாங்களா இல்லை வந்து போயிடுவாங்களா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணும். இன்னைக்கு தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி மட்டும் ப்ராப்பராக வந்து சோல் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க உள்ளே போயிடலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு 30 பாயிண்ட் எடுத்தால் போதும். Only a 15 bomber game. What they require is average performance of getting 4 to 5 points in every match that they play from here on now. Even if they get மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சுடா. அடப்பாவி. These kind of shots. Rope has been put down. Alibaba Raiders in a little bit of back foot. Goblin. And you do see MVP chiming on to one player. He has been phenomenal throughout the games. 40 ராக்கா esports ஆடுறீங்களா என்ன? 45k கிராண்ட் தெரியலையே ப்ரோ, எந்த லைன் அப் கேக்குறீங்க? டிராப் கிளாஷ் ப்ரோ கேம் சார்லில. Really fruitful and they have been really persistent with the kind of play style that they're adapting to. ARX எகி நல்லா ஆடுனான் போன மேட்ச். இந்த மேட்சும் இவனுங்க அப்படியே நக்கலா ஆடுறானுங்க. இவனுங்க எதுவும் சீரியஸா ஆட மாட்டானுங்க. Two steps back at the same time. Savage. He's hearing all kind of conundrums. ARல இன்னொரு மேன் டவுனா? Can be. Yes, there's another sneak peek. எத்தே போய்டான் ப்ரோ. He has gotten the information to Burnox. Good amount of casualties coming forward. Goblin taking down Toxic way too low, but he's cooking a nade. That nade could be dangerous. ஓஜில காப்ளின் டவுன் டாக்ஸிக் 22 1 யூன் எடுக்கணும் இப்போ. Close quarters, he knows that SMG. Burnox மட்டும் இந்த ஒரு ஓபனிங் குத்துறான் அப்படினா ARX க்கு நல்ல ஐயோ அடா பாவி. யாரா அவன் சோக் பண்ணிட்டான் டாக்ஸிக். அடிச்சிருந்திருக்கலாம் இவங்கள, பரவாயில்லை. இந்த டீம் அப்படியே சும்மா கில்ஸ் மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கானுங்க போல ப்ரோ. பயங்கரமா அடிச்சிருக்கானுங்க கில்ஸ், 100+ கில்ஸ் அடிச்சிருக்கானுங்க இந்த டீம். முடிச்சுட்டாங்க. ஒரே ஒரு மேன் லாஸ் ப்ரோ பிய மட்டும் இழந்திருக்காங்களே தவிர்த்து மத்தபடி வந்து எல்லா பிளேயர்ஸும் வந்து ரெடியா இருக்காங்க. They've lost Venom, but they've got 3 finishes, and that is going to be Aiku, Revan, and X-Spark. Having lost 3 finishes, 3 players, my bad. VG Altu. It's going to put them in such an immense pressure. They had such a beautiful game of Miramar just now. Banana is all what they have left. Venom Gaming, they are like, if we aren't qualifying, we aren't even letting you qualify. That's a kind of approach. This rivalry has been Venom Gaming for such a long time. Zyrex being added to the roster. Actually ஈவினிங் கிட்ட இருந்து கூட நான் வந்து இன்னும் these kind of early losses and இந்த டீம் கிட்ட கூட நான் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் பார்த்த உடனே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்னடா இவனுங்களாடா கடைசில இருக்கானுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. லைன் அப் பாருங்க, Zyrex, எய்ம்பாட், அல்டு, வெனம் பக்காவா இருக்குது லைன் அப். They did play pretty okayish there, but in the second, the moment they went towards a அப்பயும் வந்து choke ஆயிட்டு ஃபுல்லா நிறைய. Step up the entire Phoenix Esports ஓட பழைய லைன் அப் गाइस செம அக்ரெசிவா ஆடுவானுங்க. Venom Gaming for now they're not seen anywhere. My oh my. Revenant, like you mentioned, they had a really good game before, but then later what happened is just absolutely decimating their entire confidence. And if this keeps happening again and again, then I don't think so even they will have the chance to go ahead and qualify. They're currently sitting at 87 points, which is like bottom second. And that raises a lot of concerns. பங்கு, ஜானி, சிம்பு, அட்மினோ ரைட்ல போறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச லெஃப்ட்ல ஏதோ ஒரு டீம் இருக்கு. யார் இது? புகாரோட டீம். லிகிதா. They have been persistent. They have been really consistent. Right now they're getting the benefits, they're getting the results what they wanted. Have looked at the esports inbound with Punk in those close proximity. They have a really huge split, and this is a circle which does favor the Alpha Island a lot, but there can be harsh. Whichல வந்து easy to wipe. Circle has always been really dicey. It's really hard Rambo, to judge where it's going to head up Tokyo. next, but let's look at the kind of feeling that they have set up. They spotted the players of Alibaba Raiders. Just have an idea. On the other end, we've got VX to deal with. It's almost like we can say it's a it is a doomed spot for the likes of Alibaba Raiders. They go out,
they will be hunted like prey. And all of them, I Hey! do spot a chill guy. Go out, they will be hunted like prey. In all of them, I do spot a chill guy. But now proning down, getting the information on where the opponents can be. Delta PG on the other end, long range shots being so accurate. My oh Nice, my. bro. Nice spray, bro. Delta PG. Delta PG Bust. knows that the entire team is doing really good. Moreover, they're looking confident as well. Apple, well, he has already gotten one knock there, but no finish right about now. And that knock, it was செக்யூர்லாம் அடிக்க முடியாது. செக்யூர்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. பட் குட் தான். கிங் த காட் நாதன் பாஸ் ட்விஸ்டட் ஸ்ப்ரவுட் ஆட்டா. ஹை ப்ரோ. இவ்வளோ பெருசா வச்சிருக்கீங்களே. நான் எப்படி கூப்பிடுறது உங்களை? ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. They needed the players in the very end phase of the game, but right now, looking onto the situations, how so the position of Hero Extreme got like it's ஃபுட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குள்ள really dicey in the sense like ராஞ்சர் வந்து மர்னாக்ஸை நாக் வச்சிட்டான். மர்னாக்ஸ் வந்து இப்பதான் ஒரு 1v1 அருமையா எடுத்தான். ஏய் செக்யூரே பண்ணிட்டான்டா. One is on the ruin side, one is on the boot camp side, one is on the alpha side. பங்க் ஓபனிங் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. To stay united. நாக் ஆகாம இருந்தா சரி. ஏய் புகார் லெஃப்ட்ல ஏறான் ப்ரோ. பங்க ஸ்பாட் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல பங்க் ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் புகார. He can be that one easy target for the likes of Punk if he wants to go a little bit aggressive, but I don't think he would really love to leak his position or compromise his position. But for now, Alibaba Raiders, they've got problems to deal with, and JD Gaming once again standing tall on his ground. ஏய் ஃபேக் பண்ணாம பாத்தீங்களா? Opponent right underneath, going ahead and Dronzer just miss. Band-aids. Dronzer வந்து நின்னு பாக்குறான் எங்க இருக்கான் அப்படினு சொல்லிட்டு. The audacity, my oh my. பாடா அட்மினோக்கு அப்படியே கொத்தா 4 கில். Close quarters, double shots, you're all done for. That battle is still gonna go on. 3 கில். On the other end, the capitalization. The one ரெண்டே. Look at this one man doing God's work. Admino. அவன் பைனாப்பிள் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்கேப் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். On the ground, he's submerging. He looks like a submarine for now, but pineapple. பைனாப்பிளும் ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். For the entire team, and he needs to come out. செம்ம கிளியர் ஷாட் இருக்கு. And the moment he does that, Admino is going to nail him down as well. He knows about the positioning. Mr. Pineapple, it's going to be a really hard task. Even Punk opens up, finds up one knock, but instantly gets traded off. தூக்கமா வருதுடா யப்பா. Thing I was talking about. The starting match beginning zones எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Provide some cover fire to help Punk, but that doesn't work like that. ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்துட்டு டயர்ட் ஆயிட்டேன். ஏய் ஜானத்தனும் நாக் வாங்கிட்டு இருக்கான்ப்பா. பங்க் மட்டும் தான் இப்ப அலைவா. How is he surviving? That's a big question. அட ரைட்ரா. Pokar, he will be getting a quick revival. There's no doubt about it. Jonathan is trying to fall back, maybe looking for those opportunity whether if Admino can come and help him, which is next to impossible. ஜானத்தனும் நாக்கு. Admino is in a really good spot from where he can find a lot more finishes, but it seems like the second பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டானே நினைக்கிறேன் that he எனக்கு. got for himself will not be confirmed at all. The smartest part here is that Aiku's soul alongside Genesis, Jonathan is secure. Very slow, and that's very smart to be honest. They're letting Hero Extreme Godlike gas out alongside the other competition, which is Aiku 8-bit as well. Both of them are getting gassed out at PS knock ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அட்மினோ அந்த சைடு தான் இருக்கான். They're like 1 or 2 points away from the actual spot towards being the number 8 position. And that if they want to take down VXT, then that's Jonathan secured as well. For that, you need to have some really good amount of numbers. So that's one of the places where they're going ahead and getting things sorted. But there's another battle right here. Banana, last man standing, who's doing a great job in getting those eliminations and getting those finishes. But he needs to do it a tad bit more quicker. He needs to analyze the entire situation as Cyrax is at the doorstep. Molotov will be used, but the 2 shots that was connected. Banana, he's always been the party spoiler. The nade will be tossed up. Banana needs to survive, and that will be giving a hefty உள்ள ஒரு மாலி வெளி ஒரு ஸ்மோக். Another nade is waiting for the right one to strike. He shuts the door right in front of his face. சூப்பரா பண்ணாம்பா. Knows how to play along with this position, but the nade is on a different direction. இப்ப அவன் இருந்த இடத்துக்கு இவன் வந்துட்டான், இவன் இருந்த இடத்துக்கு அவன் போயிட்டான். But it is creating so much noise that it might just grab the attention of God's Reign, who are really in the close vicinities. But Zyrex is trying to get as many utils as possible. Banana, he's a very tough guy.
He's been the pillar for the side of Aiku Rev in the next part. BGMI அவர் கேம் ப்ளே பண்ணலாமா ப்ரோ நான் கேம் பக்கம் போயே 2.5 மாசம் ஆகுது ப்ரோ He's going to take the fight. He's delaying it so much that God's Rain, they will be coming பாட் in. மாதிரி அடி வாங்குவோம் ப்ரோ There's no சத்தியமா doubt நான் இப்ப about it. கேம் You பக்கம் delay a போனேனா fight in Sanhok, there will be third parties and you have to deal with it. Oh, that's a lovely nade. ஜைரக்ஸ்க்கு நேடு கனெக்ட் ஆகல Really a lovely nade. டெஸ்ட்ரோ வந்துட்டான்ப்பா கம்முன்னு Tethered. நீங்க யார் என்ன வேணா ஃபைட் எடுங்க நான் தேர்ட் பார்ட்டி எடுத்துக்கிறேன் நீ எங்க தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்றியோ அந்த இடத்துல நான் இருப்பேன் அப்படின்னு டெஸ்டோ அந்த லாஸ்ட் மேட்சே நல்ல கேம் Train already way too close. இந்த மேட்ச் ஒரு 8 பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க அப்படின்னா செம ஆவரேஜ் 2 points will be awarded to this one team. Come on, Banana. You both got this. Zyrax, fight it out as soon as possible. I can look at the way the entire squad is zeroing in. Slowly, steadily, and creepy, teepy way. Hey, yaar. bro was the definition of consistency Destro will be like, நரேந்தர் enjoying the வாப்பா injust me I'm going to wait till the final moment. தஞ்சை bro RNTX banana who சாரங்காமாம் bro Important how things are going to turn on. This positioning, Soul. This is their circle. This is the position from where they should be winning the match. They need a chicken dinner. They are in a dire need of points to be in the top 8. And right now, the main question or the main obstacle that might just arrive right in their foothills is it's going to be Forever Esports. Just look at the circle. It's up north. GDR okay GDR க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோன் வரதெல்லாம் கஷ்டம் தான் ஹாட்டின் சைடுன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணா ஹாட்டின் சைடு அப்படி இல்லனா அந்த ஃபாரவர் இருக்கான் பாருங்க அந்த பக்கம் Hathin, yeah, I mean, Aiku Soul. bro Zyrax what team bro இது bro Venom Gaming bro Around from that area, Hathin has been one of the places where I'm not getting the name right now in my head. Venom Gaming யார் யார் தெரியுமா It was Blitz. Venom Aimbot Every single Altu Zyrax It was நாலு a players drop clash between Aiku Soul alongside Blitz. That was lovely to watch, but now coming back to the major picture. டெஸ்ட்ரோ ஜஸ்டின் நல்ல ஸ்பிளிட்டா இருக்கானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கீழே இவனுங்க மட்டும் ஒரு 1v1ல எங்கேஜ் ஆயிட்டானுங்கன்னா இவனுக்கு டக்குன்னு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடுவானுங்க They're like, you know what, you take your own shot. இன்ஃபோக்காக வெயிட் பண்றாங்க கீழே எத்தனை பேர் இருக்கானுங்கன்னு தெரியல இவனுங்களுக்கு இன்னும் Chime in and take the remaining spoils of it. So அவன் பாரு பனானா கம்முன்னு உட்காந்துட்டான் இவன் சாரங்கா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ ஆக்சுவலா வந்து இந்த 3 பிளேயர்ல எவனோ ஒருத்தன் சாரங்கு அதுல எவன் சாரங்குன்னு தெரியல best things to watch. ஷேடோ போன மேட்ச் நல்லா ஆனா இந்த மேட்ச் வந்து அடிச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க ஷேடோ பாவம் அப்பாடா Slowly and steadily. மான்யா How the approach has been for a lot of teams, those who are sitting on top. Specifically, we talk about God's Reign. 170 points. It hasn't come like நாலு பேர் ஒரே வண்டியில போறாங்க ஜாலியா all the matches that they have played so far. லேட் ரொட்டேஷன் They've போட்டு been persistent. They have been really patient. In நல்ல terms of நல்ல approaching consistency, any guys. fight, but it seems like Reaper wants to go for some horse riding. It's fine. These days, எங்க இருக்காங்க இவங்க players எனக்கு தெரிஞ்சு கீழ இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் into the flanking angles with some horse, and it is a classy move indeed. தான் ப்ரோ ஹார்ட்டின் தான் ப்ரோ ஜோன் ஹார்ட்டின் தான் ஜோன் என் ஜோன் It is indeed a classic. Hey, you are a But the தெரிஞ்சு எப்படி தெரியுமா வரும் at ஹார்ட்டின் பாதி உள்ள வெளிலன்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் already head towards that end. ஜைரக்ஸ் காலி Slowly, steadily reaching there. And it's பனானா மட்டும் தான் இருக்கான் இந்த சைடு பாடுறாப்பா ஃபாரவர் அவன் கூட ஃபைட் எடுக்கிறான் ஓஜி ஏய் தயவு செஞ்சு ஒழுங்கா ஆடுங்கடா ஓஜி டேய் be a big gamble. But forever, they're on to a different battle. வா Altogether. Beast சரியான is நாக்கு going to survive the wrath of the opponents, but unfortunately, he's Hey, taken down, yeah, berated, jump down to mere bits and pieces. Orangutans, they're here to go ahead and get again, wreak havoc, and they're going to do that. At a valley, they start என்னடா இவ்வளோ அசால்ட்டா முடிச்சிட்டீங்க There's another team on top. ஆப்பிள் நியோ ப்ரோ And I believe it is VXT. ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ ஏதோ கோகுல் சொல்லிட்டு போனோம் மறந்துச்சு ப்ரோ எனக்கு பிளேயர்ஸ் Towards the urban compounds. பனானா வந்து சாரங்கு இன்னொருத்தன் அவன் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது ஐயோ The main question கோகுல் is, இப்போதான் ப்ரோ how சொல்லிட்டு is போனோம் ஒரு Aiku half அன் Soul ஹவர் முன்னாடி looking forward to deal with all the teams coming in their way? Just going to be ஆப்பிள் வந்து போட்டாப்ல NRI holding on to the compounds. But right now, Heroes அட்மினோ ஸ்டீல் பண்ணிட்டானா அந்த ஃபினிஷர் trying to fight இல்ல against இல்ல the odds. இல்ல You've confirmed Delta PG. அது now வேற பிளேயர் போல confirmed one finish ஜிடிஆர் for வந்து Destro. காடல் கிட்ட வாங்கிட்டாங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஏய் டெஸ்ட்ரோவே நாக் அஸ்டான்டா செக்யூர் Confirms Destro and knock and confirmed. Edmino, he is in a god Minnow form it seems. ப்ரோ He's fighting against the odds, but this is going to be it. 4 கில்லுடா எப்பா இவன் ஆஹா But he will be done and dusted with one beautiful nade of Justin. நைஸ் 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 வெல் பிளேட் அட்மினோ Godlike, they have to be satisfied with the points that they have received. While VXT, they're still in the tipsy toes.
They will be climbing. They will be tailing behind. Ninja Jadu Some. It's a There big you go. opportunity for them to find a lot more points. There and you climb go. up the ladder. Moni, hi bro, welcome to the stream bro. This is so fun. Moni 0007 bro. Monish bro, நீங்களா அது? Genesis still there in the competition. Aiku Soul, they're also right behind. Vaisai Moni. நீங்களா bro அது? NRI, my goodness, 108 points. And they have all the 4 players remaining. Nanba. This is gonna be fun. Sandhawk, before all of that, I thought it used to be a spot where all the Okay, let's see. What's your prediction, guys? I'll go with Soul this match. And then later on head towards the actual deal-breaking maps. But it feels like they're all set for this map as well. Sandhawk so far is yielding to be. No, okay bro. Done bro. நான் அவரும் நினைச்சேன். தான் guys, பாதி உள்ள பாதி வெளில அந்த zone guys. This is going to be really interesting. இப்போ ஃபுல்லாவே உள்ள இழுத்துறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்து இப்போ உள்ள வந்து சோலுக்கு மட்டும் சோன் வந்துச்சுன்னா சோலோட டின்னர் ப்ரோ தடுக்க முடியாத டின்னர் ப்ரோ. ஃபோரம் மட்டும் பின்னாடி இருந்து பேக் ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்கணும். சுரேந்தர் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. But you have also got Iko ranked and Wizgod is trying to be in the mix. Aru while staying behind. சுரேந்தர்னா இது யார் லக்கியா? They will be welcome with a bang. பாவண்டா அவனுங்க கார் வார் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்டான். ஷேடோ மானியாவை நாக் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. அடாடா. ஓகே, மானியா ரிவைவ் எடுத்துருவாங்க. நக்குல் எங்கேஜ் ஆக விடக்கூடாது. டக்குன்னு பின்னாடி ஃபோரம் வந்து யாராவது ஒரு பிளேயர் பிளாக் பண்ணும். Venom Gaming acquired by Medal Esports. அப்படியா? Thanks for the information bro. Mad for King. Nakul Gogol Mania Goblin. Mania is bleeding and here comes Nakul to revive Mania. ஏய் இவன் வந்து சப்போர்ட் பிளேயரா இருந்தவன்டா நக்குலு. நல்லா வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கேம் டீம் கூட்டு போயிட்டு இருந்தான். திடீர்னு இந்த பிஜேஎஸ்ல பார்த்தா அவன் என்ட்ரி ஃபிராகர் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான். சப்போர்ட் ரோல்ல இருந்து சரியான கான்ட்ரிபியூஷன். அப்படி அவன் தான் என்ட்ரி ஃபிராகர்ன்ற மாதிரி ஆடினான். குதிரை எடுத்துட்டு வந்து ஃபோரம் உள்ள விட்டாங்க. சாந்தன் டவுனு. மானியாவை ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ரைட்ரா. இப்போ ஃபோரம் வந்து 4 பிளேயருமே அலைவா வந்துட்டாங்க ப்ரோ உள்ள. Yes. Oh, okay, bro. Lucky. Hi, bro. Right in the foothills of Iku's Soul. They will be looking forward to confirm that finish, but VXT, they have a big... Chandanoda finish secure. Coco down secure. Raiden knock வச்சி யார் செக்யூர் பண்ணுது? ஓ, அங்க எங்கேஜ் ஆயிட்டாங்களா VXT கூட? ஆமா. VXT முடிச்சிட்டாங்க bro. சார்வர் நேட்ல முடிஞ்சிட்டான் bro. Maybe some couple of connections can just put an end to the run of Beard Baba. For Miracle, they have been the party spoilers. They have been the pure menace for the side of Iku's Soul in the previous match of Miramar. என்னதான் ஆச்சு VXT க்கு 6 பாயிண்ட். காம்பல் மேடுகளும் சூளும் புகை மண்டலங்களும் மண்டலங்களும். The entirety of 4 Miracle Esports in the map of Sanhok where they could have earned a lot more points. They do have 2 finishes to work out with, but right now the shot being fired on Mania. He's trying to survive Iku's Soul. They're in those compounds. Any chance for Iku's Soul to thrive with all the 4 players, but this is an opening. ஃபோரம் இப்ப புஷ் பண்றாங்க. ப்ராப்பரா புஷ் பண்ணும். நக்குல சோல. ஏய் ஜெனசிஸ் பாருங்கடா எப்படியாவது வந்துறானடா. எங்க இருந்தாவது எண்ட் ஜோன் வந்துறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. எல்லா மேட்சும் எண்ட் ஜோன் கூட்டி வந்துறானுங்க ப்ரோ இவனுங்கள. கமலா பாய். Dragon being the last man standing from the likes of 4 Miracle, and Mania has healed himself as well. A good call from the likes of IGL, of Iku's Soul, and now they can redirect their entire approach towards the main character. Gojo down, Gamla Baile. Who are there in the dead center, shots fired from every single corner, and Genesis, for now, they are capitalizing the entire situation and the place. Rivalry. தேவலாத வேலையோ. காப்ளினுக்கு every single corner, and Genesis for now they are capitalizing. எதுக்கு வந்து வெளியில வந்தான்? He wanted to give in some cover. சார்வர் அடிக்கிறதுக்காக வெளியில வந்திருக்கான் போலப்பா அவன். நான் பாவம் வாங்கிட்டு இருக்கான். என்னாச்சு இந்த இடத்துல? மானியா ஒன் சிங்கிள் ஃபினிஷ். சோல் ஏதோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ. சோலுக்கு இன்னும் டீம் சரியா செட் ஆகல போல ப்ரோ. They need a lot more finishes if they want to climb up the ladder. ஃபினிஷஸே வரல ப்ரோ இவங்களுக்கு சுத்தமா. Points won't be something that they would really love to be in. But right now if we talk about Iku's Soul's positioning inside the circle, they do have the circle advantage. This is a really great move.
Genesis, Likita, Rivalry, everybody has to enter while Aiko Soul, they are in the commanding position. They can have the cruise control of the entire match. And for so far, Sam has been knocked out by Soham and Rivalry X NRI. One last player carrying the dreams of the entire team. They have to bury the hatchet as soon as possible. This is the Red Bull standoff that we're watching. 4 teams right in front of us. Aiku Soul being the healthy lads out there. Just 2 finishes, but they have the man-count advantage. Likita on the other end. They are still there, intact, fighting, surviving. But I believe this one player who went for a short ரெண்டு swim பேர் is புகார் gonna go புகார் ahead and get knocked as அந்த soon as இடத்துல possible. கரெக்டா And நேடு Ray போட்டாங்க Soul 2-3 நாக்கு absorbing விழுந்துரும். a lot of damage. It's not gonna let them survive for a longer time. But Gokul, look at the way he's bouncing out of those அப்பாடா lanes. ஷேடோ One by one, ஓகே Shadow கவுண்டர் is நாக்கு showcasing இதான் his வேற own ஒருத்தன் gameplay. வச்சிட்டான் காபின் Pukar, வச்சிட்டான். he's been taken down. Likita Esports, they're என்னடா the இது ones who are facing the casualties. They're the ones who are facing the front force of காமியும் the முடிச்சிட்டாங்க. opponent. But அவ்வளவுதான் look guys, at சோலோட Aiku டின்னர் Soul guys. just running forward and seizing the winner with a chicken dinner. Well played team Soul, well played. They have total of 7 finishes in their name by the end of this map of Sandhawk. What a beautiful game it has turned out to be. அற்புதமா ஆனாங்க bro. Aiku Soul 17 points is what they will be walking away. A much needed game for Aiku Soul to make a comeback in the top 8, but followed by that even Likita coming with such a consistent performance. Nice. Well played this team. Guys, குட்டியா வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வரலாமா? என்னன்றீங்க? What do you say? One small break guys. குட்டியா ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு we will be right back, okay? பாட்டி 5 நிமிஷம் பிரேக் கைஸ். இதுல பாருங்களேன் கேம் வந்து இன்வெர்ட்டடா இருக்கு. போறேன்.
So hey guys, I'm back. So yep. Let's go to the live stream guys. வந்துட்டா மேட்ச் வந்துச்சுடா. லெஃப்ட் புஷ்டா இது நிக்கறடா. ஏன்டா வில் பி ரைட் பேக்னு ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கேன், ஸ்ட்ரீம் ஓவரான்னு கேட்டுருக்கீங்க. யாரா நீங்க? எப்படா ஒரு புல்லட்டாடா வைக்கறானுங்க, செட் போறடா. ஐக்யூ சோல், எல்இ, ஜெனிசிஸ் 17 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கானுங்க. சரி, ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் சார் சோல் மேலே வந்துட்டானுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் எங்கடா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸு? ஏமாஸ்டிங்களாடா எங்களை? வரல இன்னும் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸு. மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயரு, மேப் ஸ்டாண்டிங்ஸு. நண்பா மேப் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் தான் வந்துருக்கு, ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸை காட்டல. இவங்க ஸ்கேம் வச்சிட்டாங்க நம்மள. மட்டமான ஃப்ளைட் ரூட்டு. கார்டில் எங்கடா சூஸ் பண்ணுறானுங்க? ஒரு விங்கில் மட்டும் ஃபயர் வருது, இன்னொரு விங்கில் ஃபயரை காணும் கைஸ். ஓகே பார்ப்போம். ஆஹா, எகிவி இவன் கேம் ரொம்ப தனியாக தெரியுதுடா எனக்கு இந்த டீமில். லாங்லேருந்து கவர் வந்துச்சு. ஓடு ஓடு. மாஸ் காட்டுறானே பையன். ஒன்று காலி. ஐயோ இவனும் நான் வாங்கிட்டான். அப்பா அவனுக்கும் செம்ம டேமேஜ். எக்கி செக்யூரு.
வெயிட் பண்ணியிருக்கான்ப்பா அவன். காப்ளினும் வந்துட்டான். ஐயோ மேர்னாக்ஸும் நாக்குடா. அவன் ஜேடி மட்டும் தாங்க சலைவா இருக்கான். ஜேடி ஏதாவது புல் அவுட் பண்ணுறானா பார்ப்பாரு. பிஸ்வார் வெறியான 1v3 அடிச்சிட்டாங்க. வேறான் ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். ஓ ஓஜிக்கு ஆமா கைஸ், ஒரே ஒரு நல்ல மேட்ச் கைஸ் ஓஜிக்கு. வச்சி இது இந்த ஓஜியா? அந்த ஓஜி 2 ஓஜிக்குமே வந்து ஒரே ஒரு நல்ல மேட்ச். 10 kills ப்ளஸ் டின்னர் கிடச்சதுன்னா அவங்க வந்துடலாம் உள்ள. செம்ம க்ளோஸாக போகுது ப்ரோ. ஓஜிக்கும் சண்டைடா. ஓஜி விஸ்கார்டு 2 பிளேயர்ஸ் அலைவா அதில்? 4 பிளேயர்ஸுமே அலைவு அதில். ஆனால் 2 பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கானுங்க. ரிமைனிங் இன்னும் 2 பிளேயர்ஸ் வரல போலையே. இன்னும் லூட் அடிச்சுனுங்கிறானுங்க. ஷோயா நாக்கு செக்யூரு ஜானத்தன். க்ளவுஸ் எல்லாம் மாடா வந்துடுச்சு அந்த இதில் கிளேஷியத்தில். அடேங்கப்பா. முடிச்சிட்டான் 2 பேரும். அதான் ஒரு பிளேயர் பெயிட் வச்சு இன்னொரு பிளேயர் அடிச்சிட்டான். எம்பிபியை பெயிட் வச்சு காப்ளின் அடிச்சிட்டான். பெயிட் பீக்கு சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி கைஸ். ஆனால் வந்து நீங்கள் செம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு போகிற பிளேயர் வந்துட்டு அப்படியே லைட்டாக 1 செகண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு கவருக்கு வந்துடணும். செகண்ட் போகிற பிளேயர் வந்து அப்படியே ஃபுல் ஸ்விங்கில் இப்படியே ஸ்விங் பண்ணிட்டு போயிடணும். அப்படி போனீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து இது வெயிட் பீக்கு. வெயிட் பீக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து 1 செகண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதை நிறுத்திடுவான். அந்த கேப்பில் வந்து பின்னாடி வர்றவன் வந்து ஃபுல்லாக மூவ்மெண்ட் போட்டு ஸ்ப்ரே கிளியர் பண்ணிடலாம். பட் வந்து இது எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டை இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல, உசி வெக்டரு இதெல்லாம் தான் வந்து 1 செகண்ட் அப்படியே அவன் ஷூட் பண்ணிட்டு அந்த விரலை எடுக்கிற டைமில் செகண்ட் பர்சன் வந்து கரெக்டாக அடிச்சிடணும். வெயிட் பீக் மாஸ்டர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்கு, அதுக்கடுத்து வந்து இந்த வேலரண்ட்டில் இல்லை கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்லலாம் இந்த வெயிட் பீக் சூப்பராக பண்ணுவாங்க. அதில் தான் வரும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆனால் அதே பெயிட் பீக்லாம் நீங்கள் ஏகேஎம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுத்துக்கும் வேலைக்கு ஆகாது. கோப்ளின் லாஸ்ட் மேட்ச் நல்லா ஆடி 5th பொசிஷன் வந்துருக்கானுங்க. இந்த மேட்ச் ஒழுங்காக ஆடினானுங்கன்னா அவனுங்க போடியமே போயிடலாம். கார்டல் கீழே வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. 10th பொசிஷனுக்கு வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. செம க்ளோஸாக போகுதுப்பா இந்த மேட்ச்சு. இல்லை ரொம்ப க்ளோஸாக போகுது ப்ரோ. இவனுங்க பாருங்களேன், ஜிடிஆர் 176. சரி ஓகே அவனுக்கு குவாலிஃபைடு. இது ஏஆர் பாருங்க அவனுக்கு மேலே போயிட்டான், ஜிடிஆருக்கு மேலே போயிட்டான். செம க்ளோஸாக போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பிளிட்ஸில் இருந்து கீழே இருக்கிறவனுங்க ஃபுல்லாகவே க்ளோஸு தான். 3 டீம் குவாலிஃபைடு கைஸ். 4M குவாலிஃபைடு, ஜிடிஆர் குவாலிஃபைடு, ஏஆர்எக்ஸ் குவாலிஃபைடு. இந்த 3 டீமை தாண்டி ரிமைனிங் இந்த 4th to 8th பொசிஷன் அந்த 5 ஸ்லாட்டு, அந்த 5 ஸ்லாட்டு தான் வந்து இப்போ யாருக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது, யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஓஜி 90
இவனே 90ல தான்டா இருக்கான். 30 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ். இவனுக்குமே 30 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ. #6ல இருக்கிறவனுக்கும் #15ல இருக்கிறவனுக்குமே வந்து 30 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸு. 30 கூட இல்லை, 28 பாயிண்ட் தான். அவனுங்களுக்கு 2 மேட்ச் சோக் ஆகி இவனுங்க 2 மேட்ச் ஒழுங்கா ஆனானுங்கன்னா இவன் கூட மேலே வந்துடலாம். ரெவனட் எக்ஸ்பார்ட் கூட மேலே வந்துடலாம். காட்லேக்கான உழப்பிட்டாங்க போன மேட்ச்சு. இந்த மேட்ச் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். Red Bull gives you wings. Easy to wipe. ஏய் ரன்வீர் நான் ஓகே. இந்த ட்ராயில் ரன்வீர் இருப்பான்ல கைஸ், அவன் லக்கியில் அவன் பேர் பக்கிலலாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. அது ஆக்சுவலாக அந்த ரன்வீர் கூட கொலாபரேட் பண்ணப்போ வந்தது. ஆக்டர் ரன்வீர் இருக்கார்ல, ரன்வீர் அவர் கூட கொலாபரேட் பண்ணும்போது வந்தது. டக்குன்னு ஏதாவது ஃபைட் எடுங்கடா. ஜெனிசிஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பிளே ஜோன், ஃபோரம் அவுட் சைட் ஆஃப் த பிளே ஜோன். ஃபோரம் லேட் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறாங்க போல குவாரிலேருந்து. ரைவல்ரி என்ஆர்ஐ ஓகே ரைட்டு. GDR Justin. VXTலாம் இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுத்தானுங்கன்னா தோத்துருவானுங்க ப்ரோ. லோரிட்ஜ் வேற ஒரு பிளேயரை டக்குன்னு வந்து அந்த சைடு ஃப்ளாங்க் அடிக்க விடுக்கணும். லாங் பேக்கில் இருக்கிறவன் நல்லா லாங் பேக்கு போயிட்டு அங்கே பொட்டேட்டோ ஹில்ஸ் கிட்டவும் ஒரு பிளேயர் இருக்கான். அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ளாங்க்லாம் வேலைக்கு ஆகாது தான். நல்லா ஸ்ப்ளிட் எடுத்துருக்கான் பிரிட்ஜு. கிசுன்றானுங்க. ஸ்ப்ளிட்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பாருங்கள். பின்னாடி ஃப்ளாங்க் வர விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயரை வந்து கவுண்டர் ஃப்ளாங்க் ஆங்கிளில் நிறுத்தி வச்சுருக்கான். கவுண்டர் ஃப்ளாங்க் ஆங்கிளா? என்னடா புதுசாக வார்த்தை கண்டுபிடிக்கிறேன் நான். கவுண்டர் ஃப்ளாங்க் ஆங்கிள்லாம் வந்து தவறாக சொல்லிட்டேன் கைஸ். இவனோட டீம்மேட் பிளிட்ஸோட பிளேயர் வந்து அவன் ஃப்ளாங்க் அடித்து அதே சமயத்தில் பிளிட்ஸோட பிளேயரும் ஃப்ளாங்க் அடித்து ஒரு ஆங்கிள் எடுத்தானா அதுதான் கவுண்டர் ஃப்ளாங்க் ஆங்கிள். அந்த ஆஃப் ஆங்கிள் மட்டும் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டானுங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆஃப் ஆங்கிள்லாம் தெரியும்ல, ஆஃப் ஆங்கிள்லாம் முதுகு பின்னாடி போயிட்டு அடிக்கிறது. அதாவது அவனுக்கு கவர் இருக்காது, ஆஃப் கார்டில் இருப்பான். கார்டு இருக்காது, கவர்லாம் எதுவும் இல்லாதப்போ அந்த ஆங்கிள் பார்த்து அடிக்கிறது ஃப்ளாங்க் பண்ணி. ஓகே, இந்த இடத்துல டேரெக்டாக ஃபைட்டில் எங்கேஜ் ஆக போகிறான்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்கார்டு மட்டும் ஒரே ஒரு ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணியிருக்கான். காப்ளின் அது போக ஓஜி அப்பயே வந்தானுங்க, அப்பா மூவ் ஆன் ஆகிட்டானுங்க. அவன் பிஸ்வாரூப் தான்டா அந்த கிளச் அடித்தது. பிஸ்வாரூப்பை செக்யூர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ப்ரோ. டேமேட். பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒராங்குட்டான் குவாலிஃபை ஆகணும், அவ்வளோதான். டாட். ஒராங்குட்டான் நினச்சாலே மேலே வந்துடலாம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ஒழுங்காக ஆனாங்கன்னா ஒராங்குட்டானே மேலே வந்துடலாம். கடைசி மேட்ச் வரையும் எனக்கு தெரிஞ்சு யார் குவாலிஃபை ஆகிறா அப்படின்ற கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் போல். சோல் லாஸ்ட் மேட்ச் ட்ரின்னர் எடுத்தது சரியான அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு. நண்பா என்ன இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க? ஒரு செகண்ட் கைஸ். ஆமாம் ப்ரோ, நான் பார்த்தேன். இருங்க கைஸ் வரேன். நீங்கள் பண்ணுற பாலிடிக்ஸில் வேணாம்னு சொல்லிட்டு என்னடா இது?
இப்போதான் guys நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அப்பாடா வந்துட்டேன். ஃபார்வர்ட்ஸும் வந்துட்டானுங்கப்பா அங்கேருந்து கீழேருந்து. சரியான கிளஸ்டர் ஜெனிசிஸ் ரைவல்ரி அதுக்கடுத்து வந்து அந்த என்ன ஜிடிஆர் ஆர்என்டிஎக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஜிடிஆர் வந்து பாருங்க செம்ம கிளியர் அவனுங்க பார்த்து ஜோன் பார்த்துட்டு போகலான்றதுக்காக அப்படியே வந்துட்டானுங்க கீழே ஸ்னேக் கிட்ட இருக்கிற செட்டில்மெண்ட்ஸ்க்கு. மசாலாவா? வேறான அப்படியே வர்ற வழியில் தாரவாத்து குத்துட்டு வந்துட்டாங்க போல இவங்க. ஓகே காட் லைக்கு 4 பேரும் அலைவு நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க. யார் கூட ஃபைட் எடுக்கிறாங்க? லிகிதாவா இல்லை இவனுங்களா விஜியா விஎக்ஸ்டி? இவனுக்கு இன்னும் இந்த இடத்த விட்டு போல ப்ரோ, இன்னும் இங்கே இருக்கானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டாய் இப்போ காலி ஆயிடுவான். ஓப்பனிங் வந்துடும் டாய் ஓப்பனிங் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொரு இதுவுமே வந்து நாக்குமே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. சும்மா இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்காக அப்படியே போகிறான் ரைடுன்னு. எதா பாடுறா சாம்ராஜ் 2 நாக்கு வச்சிட்டான் ப்ரோ. சிம்பு அட்மினோ ஆடா ஜானத்தனும் பங்கும் தான் அலைவா. சாம்ராஜோட காலம் இல்ல. எதுக்கு வந்தானுங்க எதுக்கு போறானுங்க ஒண்ணுமே புரியல நம்மளுக்கு. போயிட்டு ரொட்டேஷன் பண்ணணும் வந்தானுங்க. முன்னாடி வந்து எனிமி இருக்கான்னு பார்த்தான். என்னடா ஏய் டாயை ரிவைவ் பண்ணுறது தான். ஐயோ டாய் செக்யூர் ஆகிடுவான் போலியே. ஷேடோ வந்து ஃபினிஷ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு அவனுங்களும் போயிட்டானுங்க அப்படியே அந்த சைடு. விஎக்ஸ்டியில் இப்போ என்ன 1 மேலாஸா 2 மேலாஸா? 1 மேலாஸ் தான். டாய் மட்டும் இழந்துருக்கானுங்களா? ஓகே ரைடனு வேறானா அப்பயே சேர்த்துறானு. வேறான வந்து ஓஜி இல்லை சி சாரி கேஸ். என்ன பண்ணுறான் அவன் இப்போ? ஜிடிஆர் என்னடா எல்லாம் வந்து ஃபைட் எடுக்கிறீங்க விஎக்ஸ்டி கிட்ட. எப்படி அவனுங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுறானுங்க பாருங்களேன் அந்த ஸ்பாட்டை. பட் ஜிடிஆர் வந்து டாப்பில் இருக்கான். விஎக்ஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கானுங்க? 6th இருக்கானுங்க. அவனுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான மேட்ச்சு. ஜிடிஆரில் ஆப்பிள் ஜஸ்டின் டெல்டா பிஜி டெஸ்ட்ரோ வரவே இல்லைடா ஜிடிஆரில். ஐஜிஎலே காணும்டா இந்த டீமில்.
என்ன பண்ணுவானுன்னு பார்ப்போமா? ஜானத்தனும் பின்னு இந்த இடத்துல பங்கை சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ ஜானத்தன் ஓடணும். பட் டேக்ஸ் உழுது விடமாட்டான். வண்டியத்தில் வந்து ஸ்லாம் பண்ணுங்கடா. என்னடா பண்ணுறீங்க இன்னும்? வரான் பண்ணானா. ஷேடோ ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து பங்கை வச்சிட்டான் திருப்பி நாக்கு. ஜானத்தனுக்கு வந்து இப்போ ஒரே ஒரு கவுண்டர் நாக்கு வேணும் பட்டுன்னு. ஆனால் வேலைக்கு ஆகாது. முடிச்சிட்டான் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பிக் ஈவெண்ட் என்ன ப்ரோ? பிஜிஎம்எஸ் பிஎம்பிஎஸ் பிஜிஎம்எஸ் அவ்வளோதான் ப்ரோ. இன்னும் அடுத்து இன்னொரு ஈவெண்ட் வரும். அது இன்னும் கவர்மெண்ட் வந்து இது சொல்ல எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு காதில் வந்து ஒன்றே ஒன்று விழுந்துச்சு. இந்த ஜூலை மாதம் மாதிரி வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடக்கும். இப்போ கேலோ இந்தியா நடந்துச்சுல டெமோ ஈவெண்ட்டு, அதே மாதிரி இன்னொரு நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நடக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர் பிஜிஐஎஸ் எப்படியோ அந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னன்னு பார்க்கணும். அவ்வளோதான். ஃபார்வர் எக்ஸு மாட்டிக்கினாரு. ஆர்டோ செத்துட்டாரு. இப்போ மீதி ரிமைனிங் இருக்கிற 2 பேர் வந்து கீழே போயிட்டு ரைவல்ரி என்ஆர்ஐ கிட்ட மாட்டோம். அடப்பா, ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல 2 டீம் இருக்குடா. அதில் போயிட்டு நடுவில் வேறு சொருகிட்டானுங்க இவனுங்க. இப்போ சோகம் வந்து ஃபீனிக்ஸை நாக்கஸ்டான். அடுத்து வந்து இவன் ஊந்துருவான். அப்படியே ஆர்டோவும் ஊந்துருவான் இந்த இடத்துல. டிப்பிங் நெட்டில் பைனாப்பிள்து போல்ட்டே பேட்டா. அவ்வளோதான். ஆர்டோக்கு வந்து என்ஆர்ஐ அடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. மாஃபியா வெளில வந்து பார்த்தான். ஆனால் ஆர்டோ அதுக்குள்ளே எஸ்கேப் ஆகி இந்த சைடே வந்துட்டான். நண்பா நீ லேட்டு நண்பா. ஃபார்வர் எக்ஸ் வந்து அப்படியே மேலே ஒரு டீமு, கீழே ஒரு டீமு, சைடில் ஒரு டீமு. பாடா இந்த செட்டில்மெண்ட் அப்படியே கூத்தா போகுது. நல்லா முடிச்சிட்டியா? மெடல் தண்டர் சரியான ஜோனு ப்ரோ. இவனுங்களுக்கு தான் ப்ரோ ஜோனு 8 பிட்டுக்கு. நீங்கள் நியூ ஆர்கா ப்ரோ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? கோகுல் நியூ டீமா? ஃப்ளின்னு ப்ரோ. கோகுல் வந்து ஃப்ளின் ஸ்போர்ட்ஸ். அது வேறவா இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக அது டீமு. நான் இன்னும் வெல்ட்டிலே தான் இருக்கேன். அப்பப்போ வந்து என்னை வந்து லோனாக மட்டும் கொடுப்பாங்க. கோச் ஆன் லோன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஏதாவது டீம்ஸ்க்கு வந்து கோச்சிங் தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் போயிட்டு பண்ணிட்டு வருவேன். அவ்வளோதான். இல்லைடா, லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ். ஃபைனல்ஸ்க்கு முன்னாடி ரவுண்டு, செமிஃபைனல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ தெரியும் நான் கேமராவில். ஆமாம். நான் இது மாட்டேன் இருக்கிறேன் கைஸ். 3 நாள் வந்திருக்கான் ப்ரோ. ட்ரைசப்ஸ் ப்ரோ. திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரைசப்ஸ். என் ட்ரைசப் பார்த்துருக்கியா? திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரைசப். 3 நாள் வந்துட்டு இவன் பண்ற அலப்பறை இருக்கு பாருங்களேன். As possible in the next circle shifts, IQ 8-bit won't be even allowed to enter the circle. They have to clear the back. எல்லாம் ஒண்ணா ப்ளே பண்றாங்க பூட் கேம்ப்ல. ஆமா ப்ரோ. Right now they're just sticking their necks out, trying to get the additional bit of information. Fierce right in front, Genesis right behind them. They're right in the dead center. And this compound is not going to last for a long time. Just one buggy right beside them to call in for a rotation, which I believe is a very, very dicey situation for them. Genesis, good squad cleans all across, and I can see even OMG boy, what happened? on the ground. கிரைண்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. Entire part of holding the vicinity was this. அவங்க கிரைண்டிங்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு BMPS க்கு. 8-bit, look at them shine.
They have managed to shut down their arch nemesis Aiku. Orangutan, Revenant have also parted ways from this map. It's only a couple of Aikus left. Soul alongside 8-bit. Let's see how they can go ahead and chime in. In the meantime, all the teams in the bottom, they will be praying. Hero Extreme Godlike would be praying that somehow Rivalry XNRI or these teams perform a tad bit better. But Aiku 8-bit and Likita takes an early exit, which will grant them the access to the top 8 in the next couple of matches as well. But Aiku 8-bit, they're in a position. They can get at least 7 finishes if they wipe Venom both Gamingல the அவன் squads ஒருத்தன் தான் out. அலைவா. Or maybe of a bare minimum Right, of 5 finishes is what they should get. And they have to take a call. If they don't wipe them out, they won't even get a free entry, as we mentioned earlier. But right now, look at the Esports. Look at the split that they have. Pukar in the compounds, Fear surviving in a shack. They do realize that if one player gets taken down, the other will still survive and get the placement points. Because Likita, they don't have the numbers, but Rival XNRI, they have finally decided to pounce on the players of Forever Esports. This is a golden opportunity for the likes of I2A. Yeah. Right now, even VXT, they have been shot at left, right, and center. இவனுங்க பாரு Ruthless ஐஜிலே அவன் content போட்டு confirmed. பொளந்து எடுக்கறானுங்க. God's Ring, they're looking really அங்க வேற strong. இன்னொரு நாக் And வேற they're வந்திருக்கு. looking for சாம்ராஜ் final மட்டும் தான் அலைவ அவனு finishes ஜோன் all குள்ள across போயிட்டான். the map of Erangel. 5 கில் எடுத்துறானுங்கப்பா ஐஜிலே இல்லாம. Slip away. Somraj, he has slipped away from this entire situation. BMPS எப்போ ஸ்டார்ட்? மே 22 ல இருந்து ஸ்டார்ட் bro. இன்னைக்கு மே 12டா? Out from this map as well. மே 13 இன்னும் 9 நாள் இருக்கு bro. Played very smart. BMPS க்கு. Couple of throwables, that's it. On Molotov, one smoke just to replace the entire position or have the eyes off of the opponents for just few moments. Forever, Rivalry XNRI very close to each other, but still Forever is taking a fight against 8-bit. Talk about audacity. Oh my goodness. Pineapple on the other end. Original gangsters, they have been shut down completely. அப்பா NRI வந்து ஜோன் இது முன்னாடியே என்கேஜ் ஆயிருக்கணும். இப்போ வந்து ஆக்சுவலா வந்து இவனுங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ் 17. நல்லா கில் எடுக்கலாம் ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணானா. ஏய் சார்வார் பாறா ஓபனிங் வச்சிட்டான் ஏப்பா. அவன் சோகம் இன்னும் அலைவ. ஓஹோ சார்வாரும் டவுன் பைனாப்பிள் நேட்ல. Not a good sight for 8-bit, but still they're somehow managing to survive the wrath of every single team who are right around them. பாரவரும் எலிமினேட்டடா. Soham, he will be coming out with a quick revival. The shots might just be fired. ஐயோ இவன் எதுக்கு மேல போனா? Will make the connection. Rivalry XNRI வந்து டீம் நம்பர் 17 க்கு அட்வான்டேஜ் ஆயிச்சு. சொன்னல அவங்களுக்கு தான் அட்வான்டேஜ். They have strike in the very right hour of the clock, and eventually they will have 8 finishes in their name, while Samraj's position is also revealed. Aiku 8-bit, they have to come up with some quick decisions, some quick maneuvers is what they expect. They need to enter the circle. 4 seconds on the clock. The timer is ticking. The circle இவனுங்க is very ஜெனசிஸ் small. எப்படி வரானுங்கன்னு தெரியல bro எனக்கு. The gods எல்லா மேட்சும் டாப் 3 bro. all over the map of Erangel, just being 3 man left. இந்த மேட்ச் செத்துறானுங்க போல. நான் ஜண்டா போட்டேன்ல. Such a beautiful position and everybody just roaring up high. They are literally கப்பு முக்கியம் this time never miss. எல்லாம் எய்ம் பண்றது வந்து கப்புக்கு தான் bro எய்ம் பண்றோம். Nobody's got to be spared. But on the hindsight, I can see 8-bit bro coming in as என்னன்னா well. இப்போ அந்த வெறி இருக்கணும் bro. கப் அடிக்கணும்ன்ற வெறி இருக்கணும் bro. அதுக்கேத்த மாதிரி ட்ரெய்னிங் கிரவுண்ட் போகணும். அதுக்கேத்த மாதிரி இது ஆடணும். மத்த கமிட்மெண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது. And this is the Red Bull standoff that we're watching. 8-bit for now. 8 finishes strong and they're looking so confident. On the other end, we have the God's Reign as well. Currently, the table toppers and still trying to go ahead and இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது பசங்களை. டிடி ரீசன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. எந்த டோர்னமெண்ட்டும் பார்க்க முடியலையே. இப்படியே next target has to be God's Reign. அதுக்கு ப்ரோ அவங்கள பத்தி சொல்லணும். One after another, step by step. Always Ash, they do understand how the situation is. Mr. Pineapple, Thunder, Mafia, everybody is on point in their position. வாடா சரியான நேடு போச்சு. Will be getting a lot of splash. அந்த பசங்க நல்லா ஆடுனானுங்க bro. ரெண்டு பேரும் பாக்ஸ் இருக்கும் இதுல சூப்பரா ஆடுனாங்க. டிராகன் போகானா போட்டு பரட்டனானுங்க ஃபுல்லா லாபியே. He is nowhere to go. The circle is in the favor of God's Reign, and they will eradicate every other brute force that come in their way. God's Reign still in the ஜெனசிஸ்ல ஷாடோ மட்டும் தான் அலைவா. டேய் நான் சும்மா சொன்னேன்டா இவனுங்க எல்லா மேட்சுமே லாஸ்ட்ல வந்துடுறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இப்ப பார்த்தா பொட்டி ஆயிடுவானு போலயே. அப்பயும் டாப் 4 வந்துட்டான் ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறானுங்க. ஒரு கில் பாயிண்ட் ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட் எப்படியாவது எடுத்துறானுங்க. அவனுங்க பொசிஷன் பிடிச்சிடறானுங்க.
ஆனா இதுல தான் ஆள் காணாம போயிடுறானுங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல. இப்போ ஓப்பன்ல வேற ஓடி வரணும். ஜிடிஆர்ல டெல்டா பிஜி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பாட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ரிமைனிங் 2 பிளேயர்ஸ் வந்து ரிட்ஜில் நின்றுருக்கானுங்க. ஸ்பாட் பண்ணா டெல்டா பிஜி அவனும் கூட இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு சோல் கிட்ட தான் இவனுங்க மாட்டணும் அப்படின்லாம் ஜிடிஆர் கிட்ட ஓடி வரும்போதே செத்துருவானுங்க. அப்பாடா போட்டான்பா சரியான ஸ்பாட். நேடு இல்லையா நண்பா மால்டோ வச்சு என்ன பூஜை போட்டுட்டு இருக்கியா ஜஸ்டின் பைனாப்பிள் டேய் என்னடா இவ்வளோ தெளிவா ஆங்கிள் கொடுக்குறீங்க. நல்லா ஆட்டிருந்தானுங்க 8 பிட் அவ்வளோதான். டின்னரா கன்வெர்ட் பண்றவனுங்க போல ப்ரோ இவனுங்க. சோல்ல வந்து ஒரு 2 பிளேயர்ஸ் இருக்கானுங்க. அது போக வந்து மான்யா இந்த சைடு அலைவா இருக்கான் புஷ் பண்றான். அப்பாடா ஜிடிஆர் சரியான நேடு ப்ரோ மானியாட்ட இருந்து. இன்னொரு நேடை மட்டும் ஆப்பிள் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பனிங். ஐயோ கனெக்ட் ஆகல. கண்டர் வந்து டெல்டா பிஜே நாக் கஷ்டம். கண்டர் செக்யூர் மானியா செக்யூர் அடிச்சிட்டான். And look at the way things are dwindling. It's a 2v2. Oh my goodness. அடடா நேடு கோகுலோட நேட்ல மட்டும் மாட்டிச்சு அப்படின்னா மசால் வடை தான். இல்ல முன்னாடியே வந்துச்சு. ஆப்பிள் 1 HP முடிச்சிட்டாங்க गाइस. And there comes the DBS. It connects and there's the சோல் என்ன பேக் டு பேக் டின்னரா? What a lovely play. போன மேட்ச் இவனுங்க தான் டின்னர் எடுத்தானுங்க. இந்த மேட்ச் இவனுங்க தான் டின்னர் எடுக்கறானுங்க. அப்பா சோலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டவுன் ஏன்னு கேட்டிங்க யாரோ. பாருங்க சோல் திடீர்னு வந்து பேக் டு பேக் டின்னர் போட்டான். Really consistent. They have been really stubborn in their decision making and finally it feels like all the fallen puzzle pieces are coming into the play. ரோனி ஆனா இந்த மேட்ச் ரோனி நான் பார்க்கலையே. Commanding his player Tanya. He needs to take the two. Oh my goodness, for sure. மான்யா கோகுல் It's a 2v2. Oh my goodness. Delta already. டிடி எனி பிளேயர் சேஞ்சஸ் ப்ரோ. நான் என்ன டிடிக்கா ப்ரோ கோச் நானே. நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க டிடி பிளேயர் சேஞ்சஸ் தெரியல நண்பா. அதே ரோஸ்டர் தான் ப்ரோ. The epicenter of the circle finds them position from where they can not only get chicken dinners but also put decent amount அதே ரோஸ்டர்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி தான் என் காதுல விழுந்துச்சு. Aiku Soul fans are going to be நல்லா ஆனானுங்க பாருங்க about their IGL from here on. Exactly the அற்புதமா ஆனானே. இன்னும் 2 மேட்சுக்கு செம்ம க்ளோஸா போகுது. அப்படியே மொரட்டு க்ளோஸா போகுது. பயங்கரமா போகுது. அப்படியே நெக்கு என்ன சொல்லுவானுங்களே சீட் எட்ஜ் சீட்டா நெயில் பைட்டிங் டப்புன்னு வரல. நெயில் பைட்டிங்கா போகுது. ஏன் தெரியுமா இப்போ பாருங்க சோல் வந்து பேக் டு பேக் இது எடுத்துட்டானா. எத்தனை கில் எடுத்தான் சோல் இந்த மேட்ச்? प्रूव किया उन्होंने स्टेप अप किया मौका मिला गोकुल साथ में थे एंड एक विनर चिकन डिनर अपने नाम करते हुए नजर आए आईको 8 बिट के पास बेटर अपॉर्चुनिटी 26000 பேர் தான் பார்க்கறானுங்களா बट इंफॉर्मेशन मिसिंग था सो द टाइम दे वर ट्राइंग टू गेट क्लोजर एंड स्पेशली ओपन पे जो टीम ऑलरेडी सर्कल का कंट्रोल लेके उन्होंने तैयारी नेक्स्ट मैच मिरामर राबा அந்த மிராமர் மேட்ச் தான் எனக்கு பிடிச்ச மேட்ச் अगर ये चेंज होता आईको 8 बिट பட் வந்து मौका मिलता कैप्टन दे வேலைக்கு மாட்டேங்குது चांस आई गेस सैनक में कितने पॉइंट्स बनाए? இது ஃபைனலா ப்ரோ? ஃபைனலுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் ப்ரோ. 17 points. இது எக்ஸாக்ட்டா ஃபைனல் கிடையாது. லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ்னா இந்த ஃபைனலுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான முன்னாடி ரவுண்ட் இது. இது முடிச்சிட்டாங்கன்னா லேனா இருந்துச்சு. இது ஆக்சுவலா 17-18 வந்து லேன் போடுறதா இருந்துச்சு. அப்புறமா பார்த்தா வந்து இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் வார்னால எங்களுக்கு வந்து பிளேயர்ஸோட பாதுகாப்பு முக்கியம், ஆடியன்ஸோட பாதுகாப்பு முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால வந்து அப்படியே லேனை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எஸ் கைஸ் தட் இஸ் இட். இந்த மேட்ச்சும் சோல் டின்னர் எடுத்துட்டான். போன மேட்சும் டின்னர் எடுத்துட்டான். காட்லைக்கு ஒலப்புறாங்க போட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு கார்டல் குவாலிஃபை ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். கஷ்டம் 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 கஷ்டம். நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள். நடுவில் இது போக யார் இது ப்ரோவா? ஓகே இந்த மேட்ச் மட்டும் சரியா 155 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன் சோலு. பிரின்ஸ் பிளேஸ் வாங்க ப்ரோ. பிரின்ஸ் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க?
இருங்க எங்க அவன் esports அமேஸ். ஹை ப்ரோ பிரின்ஸ் பிளேஸ் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா? esports அமேஸ் போட்டிருப்பானே, போட்டான்ப்பா நண்பன். காட்ஸ் ரெயின் மேலே வந்துட்டான். இன்னும் 2 மேட்ச் கைஸ். சோல் வந்து 140 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கானுங்க. சோலு 4 மெரிக்கல்ஸ் வந்து 158 பாயிண்ட்ஸு. அலிபாபா ரைடர்ஸ் வந்து 168 பாயிண்ட்ஸு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்ஸ் ரெயின் அவன் வந்து 191 போயிட்டான் அவன். காட்ஸ் ரெயின் குவாலிஃபைடு, சோல் குவாலிஃபைடு, 4 மெரிக்கல்ஸ் குவாலிஃபைடு. பிளிட்ஸு வேர்சடைல் ரைவல்ரி, பிளிஸ்ஸு வேர்சடைலு, என்ஆர்ஐ, ஜெனசிஸு, ஃபாரெவரு, 8 பிட்டு, காட்லல். இவனுங்களுக்கு தான் இப்போ போட்டியே. காட்லைக்கை விட பிளிட்ஸ் வந்து 20 பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கான். ஸோ அப்படின்னா இவனுங்களுக்கு நடுவில் தான் வந்து இப்போ போட்டி நடக்கும். இதில் வந்து காட்லைக் வந்து இப்போ குவாலிஃபை ஆகணும்னா இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு 15 பாயிண்ட் எடுக்கணும், அடுத்த மேட்ச் வந்து ஒரு 15 பாயிண்ட் எடுக்கணும். பத்தாது 2 மேட்ச்சுமே இப்போ காடல் வந்து செம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடணும், அப்போ தான் காடல் குவாலிஃபை ஆகும். 8 பிட் வரானுங்க, பட் வந்து வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. ஏடா ஜெனசிஸ் வந்து ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் 62, பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸு 60 பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கிறான்டா, மனசாட்சியே இல்லாமல். இது பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன். இதில் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அப்படியே ஸ்க்ரீன் பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணால் தெரியுதா கைஸ்? தெரியல கைஸ், நாட் பாசிபிள். பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே யார் யாருக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது தெரியுமா? 4 பொசிஷன் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு 4th பொசிஷனு பிளிட்ஸு, வேர்சடைலு, கட் ஆஃப் நல்லாவே வந்துடும் போல ப்ரோ. 145 150 வந்துடும் நினைக்கிறேன் கட் ஆஃபு. ப்ரோ யூ ஆர் ஃபாலோயிங் மீ இன் இன்ஸ்டா பிரின்ஸ் பிளேஸ். நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேண்ணா, தெரியலையே நண்பா, ஞாபகம் இல்லையே. ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா ஞாபகம் இருக்குமே. அப்படியே இன்ஸ்டாவில் ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க, யார் யாருன்னு பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கைஸ் என்ன பண்ணிருக்கீங்கலாம்? சாப்பிட்டீங்களா? புரியல நம்மளுக்கு. ரைட்ராப்பா இன்னும் வந்துச்சா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்? போட்டானா இவனே? ஸ்க்ரீனில் காட்டிடலாம் உங்களுக்கு, இவன் போட்டானா? தண்ணி பாட்டில் ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ. ரெண்டரை நிமிஷம் பிரேக் ஆமாண்டா ஏப்பா, 2.5 நிமிஷம் பிரேக் ஆகுங்க கைஸ். நம்மளும் போயிட்டு ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வருவாருங்க. நான் போயிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன்.
Hello guys, I'm back. And the match is also back. जो लॉबी की जो अभी के लिए टफनेस है वो एक अलग ही पीक पे जा रही है। बहुत ही ज्यादा आपको बेहतरीन फाइट्स भी होती हुई दिख रही हैं, बट जीडीआर वो अपनी पार्टोरा की सिटी पे Make sure that they put some birds in the sky down. நல்ல சாப்பாடு. வயிறு நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டேன். Well, love the split coming in. Los Leon is going to be one of the places where Likita might be planning to head towards. It's a really big area. You can go ahead and find yourself some really good loot as well. But the first circle is one of the prime things that changes the entire perspective of a certain team. God's Reign on the other end, they love the southern side. They absolutely love to head towards military base whenever it comes to your angle. It's Miramar, Partona, Prison being one of the places where they're going to go ahead, get their desired loot. Moreover, they're going to be so happy, man. GDR Partona போறானுங்க They've full-ஆ. already accomplished something impossible. இப்போலாம் choose பண்ணல. And now that the circle is already headed towards the north. Okay guys, last two matches. இந்த 2 matchesல வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுல தான் இருக்கு. எந்த டீம் குவாலிஃபை ஆகுது, எந்த டீம் வந்து குவாலிஃபை ஆகலன்னு. Favoring the side of Godlike and Revenant X-Park. The Lady Luck is closely watching these two teams and now giving them an opportunity. They need to be careful, my friend. They need to be careful. Because Aiku Soul were eyeing for a hat-trick chicken dinner just to make sure that they're going to be the fan favorites entering into the grand finals. என்ன பண்றானுங்க? Are also looking strong in the Lacrobreria region. ஏய் அவன் லெஃப்ட்ல இருக்கான்டா. Genesis at the graveyard தேடி region போறானுங்க போல bro இவனுங்க. have to gatekeep a lot of teams. They have an opportunity to pick up some frags, but will they choose to do so? That's the million-dollar question. That's a burning question out there. One player was trying to change the fate of the entire squad of Venom Gaming, but unfortunately, he did not get the perfect grip of the situation. விஸ்வாரு பாருங்களா is getting கீழ circled போய்ட்டான் in. bro அவன். He might be the first casualty out here. There's already one player less in this lobby, and this might just add to another one. Wait, one second. What is Zarax thinking? Like, there might be some guy right in front of him, so he took out the nade and he's trying to cook it. No worry, my friend. Things are starting to fall in place for the side of Venom Gaming. And look at that. Another rush is going to be coming in, and that grenade is going to be landing in the pockets of players, giving them a lot of damage. One more player gets taken down, and with a blink of என்னடா an eye, நடந்துச்சுங்க? Venom Gaming were ruthless enough to eliminate a team. And guess what? Another set of team is just going towards them. And that's going to be in the name of Original Gangsters. Biswa, is he going to be the first one to yield towards the side of எப்படி தேடி போறான் பாருங்களா அவன். After rotating around, he realizes there's another team close by. He's going to be giving up the siren to his team, telling that it's time for us to make சரியான another கவர். assault. But still, விஸ்வார் Biswa was able to do the first damage against the side of Venom Gaming. எய்ம் பாட்டம் காலின்னு நினைக்கிறேன். அப்பா நூலையில எஸ்கேப் ஆயிட்டான். M4 இருந்ததா தூக்கிட்டு இருப்பான். UMPன்றதுனால மிஸ் ஆயிடுச்சு. M4 இருந்ததா தூக்கிட்டு இருப்பான் போல. Original Gangster Toxic knock என்ன? Alibaba Raiders day in day out, but now we are looking at a different story altogether. Toxic, well, he's right around the corner, got the confirmation as well. Venom still right there, waiting to breathe the final breath out of his body. Once that happens, he's going to be long gone. He's parted ways already. The others, Altu, still trying to look out, scout for the entire team onto what's going on exactly in this current location. Toxic, my oh my. This guy is like very quick on his feet, and right now on the buggy, he's just loving the energy that he's providing, the information game that he can already hype up for the entire team. It's a good split, and the one person who's trying to get that information, after that, it's going to be a perfect slam, Arka. என்னடா இவனுங்க இப்படி சுத்துறானுங்க? Location. Look at how he's trying to prepare that crossfire. The off angle, the flank angle. But just in case, if this strongest link breaks, then the pressure is going to go towards the side of OGs yet again. Goblin got in very close to Zyrax. Is Toxic on the other side. Needs to watch out for his back. Being clever. He does that as well.
இது பக் ப்ரோ இது தூக்கி போட்டா லேட்டா போகுது நேத்து கோகுல் வந்து இப்படிதான் வந்து ஒரு செல்ஃப் நேட் போட்டான் சி ஓன் டீம்மேட்டே நாக் பண்ணிட்டான் நேத்து கோகுல் லைவ்ல can be different, but I don't think so that's got to be the case. Biswa is going to be pushing in. He's prepared for an assault, and it's going to be Altu who's going to be joining hands with aimbot. ஏன்டா கோந்தா ஆடுறீங்க தனித்தனியா ஆடுங்கடா I don't think so it's going to be easy for them to step out. No, as Altu puts down Toxic. Now the tides have changed, ladies and gentlemen. Biswa also gets taken down. Goblin, he doesn't watch his back. Aimbot has got an opportunity to strike back, and this is the moment for the side of Zyrex-உம் ஆல்ட்டுவும் வெச்சு பிரிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ turning out to be for this lads. Original gangster gets ரெண்டு டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்கு அந்த ரெண்டு டீமையுமே வெனம் கேமிங் தான் எலிமினேட் பண்ணிருக்கான் 8 finish points medal have chosen them in the upcoming moments of this game. டெட்லி duo குடுக்குறானுங்கப்பா ஆல்ட்டுவும் Zyrex-உம் They buried the hatchet as soon as possible. My goodness, Venom Gaming. The execution was absolutely amazing, and now சிம்பு மாட்னாப்ல அந்த இடத்துல சிம்பு மாட்னாரல சிம்பு கிட்ட பனானாவும் ஆப்பிளும் மாட்டிச்சான்னு தெரியலையே claim the throne, head towards the top 8, and this is one of the most crucial maps where they have to perform, and they're up against who? They're up against RNTX. It's a very deadly situation. One team who is at the dead bottom or last second, and the other one trying to go ahead and qualify. Can be anyone's game. Even Revenant can go ahead and qualify, but the only clause is that they need to get winner chicken dinner in both the games and a really good finish game as well. There's a lot of hopes, a lot of aspiration. In the middle of all of that, we can see a perfect Jonathan in the side Rito out here. It's a triangle and it's a very simple நல்ல angle bro. Speak about triangles now. I'm getting reminded of என்னடா பண்றீங்க டேய் காடல கீழ ஒருத்தன் மேல ஒருத்தன் சைடுல ஒருத்தன் நிறுத்திட்டு இருக்கான் இன்னொருத்தன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல a similar one in this map. They need to be careful again. பங்கோட பொசிஷன் மட்டும் தான் தெரியல அட்மினோ இங்க இருக்காப்ல சிம்பு மேல அந்த சைடு ரிட்ஜ்ல ஜானதன் வந்து இன்னொரு லெஃப்ட் சைடு ரிட்ஜ்ல I do understand the map of Miramar. Simple punk engada. But that doesn't give you the audacity. மூணு சைடு சுத்தி அடிச்சிட்டாங்க RNTX. சிம்பிள் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே க்ளோஸ் இன் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. Not striking the க்ளோஸ் இன் பண்ணிட்டு ஒரு ஓபனிங் வச்சாரு அப்படினா மீனோல் ஜானதனுக்கு ஒரு டைம் கிடைச்சிரும் க்ளோஸ் இன் பண்றதுக்கு அவங்களும். ஒரு நாக் வெச்சிட்டு க்ளோஸ் இன் பண்ண விட்டுறணும் எல்லா பிளேயர்ஸையும். அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது நாக் வந்து இன்னொரு ஓபனிங் கிடைக்கும்போது ஏறிடும். ஷாடோ வரான்ப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடியே. has gone way too far. சிம்பிள் புஷ் பண்ணுவான்னு பார்த்தா ஷேடோ புஷ் பண்றான். ஆனா சிம்பிள் புஷ் பண்ணானா அவங்க டீம் கவர் வைக்க முடியாது. யாருமே இல்ல கவர் ஆங்கிள். Very dicey. The entire operation looks so surgical, but it's just that they need to have all of the eyes on the prize, not waver for a single second. As Aiku RNTX are here to draw blood, they're here to go ahead and get some finish points. They need to qualify. They need to do it in a much more better style. But what we are expecting here from last two matches guys comment section nu nee irukkrade marantanda sorry da unfortunately it's not going to be a vortex, it's just going to be a quit zone now adana enna edho miss pandrome nenachindam bro situation knowing that they've already prolonged this so long, and right after that understanding that Aiku Soul has also reached close in this vicinity, that was a really good call coming in from Heroics and Godlike. Venom Gaming la hi bro Magidhar Ravichandran excellent work. என்ன bro உயிர் வந்துருச்சு. Things come to those who wait, and that's what Godlike have chosen here. Aiku Soul on the other side. Hi bro. Just making sure that the opponents know that they're in close proximity with one another. Sorry Nenba. Circle favoring all these teams to the dead center. Water treatment. இவனுக்கு மட்டும் இன்னொரு டின்னர் போட்டானுங்கன்னா இவனுங்க தான் டாக் ஆஃப் த டவுனாவே இருப்பானுங்க. போரம் இன்னும் மாண்டியை விட்டு வெளியிலே வரலையா? இவன் ஜிடிஆருங்க. ஜிடிஆரும் இன்னும் வரல போலயே. Venom Gaming, look at them traverse around the Asian the Del Petron region, so close to comfort. Venom Gaming நல்லா போயிட்டு இருக்கானுங்க. The name of the comfort is VXT. VXT is also hanging by a thread. They need to also start getting in more eliminations, more finish points. காடல்ல வந்து 4 பிளேயர்ஸ் அம்மா ஸ்பிளிட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. Not get dethroned by anyone else.
என்ன எப்படி ஆக போகுதுன்னு தெரியல. ஏதாவது ஒரு சைடு ஓப்பனிங் விழுந்துச்சு அப்படின்னாலுமே ரொம்ப கஷ்டம். எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத ஸ்பிளிட்டு? என்னடா ஸ்பிளிட் இது? ஃபார்மேஷனே இல்லை ப்ரோ அந்த ஸ்பிளிட்டில். Zyrax completing an entire squad alongside Altu as well. Individual brilliance is through the roof in this ப்ரோ 2 days பேக் ஃபுட்பால் போனேன் ப்ரோ டர்ஃபில். நேற்று ஜிம்மில் கொஞ்சம் பாடி பெயின், இன்னைக்கு லெக் டே வேற. என்ன பண்ணலாம்? எனி ஐடியாஸ்? இதே தான் ப்ரோ நேற்று எனக்கு இருந்துச்சு. முந்தா நேற்று நைட்டு டர்ஃபுக்கு போனேன். அதுக்கு முன்னாடி காலையில் வந்து என்னது ஆப்ஸு ஷோல்டர்ஸு ஆப்ஸும் போட்டேன். நேற்று வந்து லெக் டே எனக்கு. நான்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்கெடியூல் ஏதோ அந்த ஸ்கெடியூல் படி அப்படியே போயிட்டேன். உடம்பு வலிச்சிட்டு போகுது, நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டி அப்படியே போயிட்டேன். இப்போதான் எனக்கு தொடையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கு. அதனால தான் வந்து ஃபுட் ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து வெளியில் இழுத்து போட்டு உட்காந்துருக்கேன். Is that the call coming from his favor? I think so, because Aru on the other side has already. Come on guys, 5 people watching the stream guys. Let's go for 40 likes guys. With the name of Reaper. Oh, 4 miracles fight avoid பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல ஓஜி கிட்ட. பட் இப்போ ஓஜிக்கு வந்து லிட்டரலி ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் அவங்களால குவாலிஃபை ஆக முடியும். ரெண்டு மேட்சுமே வந்து குறைஞ்சது 10 கிலோ எடுத்து ஒரு 20 பாயிண்ட் ஆவரேஜா எடுத்தா மட்டும் தான் ஓஜியால குவாலிஃபை ஆக முடியும். அப்படி இல்லனா வந்து ஆஹா KOP just trying to run away from this current situation. Shots fired at him and it is 4M still waiting for their time to shine yet again. அதேதான் சண்டே நைட்டு டர்ஃபு, நேற்று ஷோல்டர் ஆப்ஸ் எனக்கு, இன்னைக்கு லெக் டே. கால் போயிரும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. கால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கம்முன்னு போயிட்டு லெக் டே போட்டு வந்துருங்க போங்க. Brilliant consistency. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு என்ன டே? Tuesday வா இன்னைக்கு? Monday leg day. Sunday night வந்து turf. Sunday காலையில வந்து abs shoulders. அதுக்கு முன்னாடி நாள் என்ன போட்டேன்? Back. Godlike. After losing a player, now decide to fall back from a certain position. And this shows that when an aggressive team is falling back from a fight, விடாது தம் கட்டி போயிட்டு வந்துருங்க. ஐம் கார்டு லீவ் போட்டான் ப்ரோ நேத்து. என்னால முடியல, நான் லெக் டே ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எய்ம் கார்டு லீவ் போட்டான் ப்ரோ. வெக்கமே இல்லாம லெக் டே ஸ்கிப் பண்றான் ப்ரோ. If they would have done it stat bit much more earlier, it would have been really good for them. But overall, it's all about the timing, it's all about the place, the accuracy that you can go ahead and build the entire thing upon. That's one of the places where Mania food கொடுக்காம போறாராமா அவரு. என்னடா பண்றான் அவன்? I'm talking about Sandhawk, good executions all across. God like போய் இந்த இடத்துக்கு சோல் வந்துட்டாங்க guys. Angle as well. So two places that the entire தயவு செஞ்சு ஒழுக்கமா ஆடுங்கடா டேய். With 100% focus, and this is yet another opportunity for them to embark on. Manya, way to எதுவும் வித்த காட்டிராதீங்கடா. One small mistake, one small peak, he might go down. And I don't think so it's going to matter to them, because Manya is kind of confident that he has qualified into the grand finals, because it's visible by their body language. They're ready to take those fights, they're ready to stay out in the open. They're ready to challenge the opponents. கேம்ல வச்சு அவன் பாடி லாங்குவேஜ்லாம் பேசுறான் பாருங்களேன். He's trained this team throughout the phase of this tournament. நல்லா சூப்பரா அருமையா பண்றாங்கப்பா. From the upper bracket ஸ்பாட் பண்ணிட்டான் ஆப்பிள் வரான். இந்த சைடு தான் வந்து உருட்டிட்டு வரான் அப்படின்ட்டு. பட் வந்து அங்க தான் ட்விஸ்ட். அவன் போயிட்டான் கம்முன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து RNTX போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை வெளியில ஏற விடுறாங்க போல. சோல் வந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு RNTX வந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக அப்படி பண்றாங்க போல. மான்யா மட்டும் சைலண்டா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான் பாருங்க. அப்படியே ரிமைனிங் எல்லா பிளேயர்ஸும் இப்போ அப்படியே வந்து ஏதோ பாம்பு மாதிரி வரானுங்க ஒரே கோட்ல. சரி எடுத்துடலாம் ஃபைட்டு, இவனுங்க அடிச்சிடலான்றதுக்காக வரானுங்க போல. டக்குன்னு கிளியர் பண்ணும். கோகுல் செத்துறான் ப்ரோ. அடா ஸ்ப்ரே கண்ணிலேடா உன்ட்ட. But it's been missed by a mile, and this could be a big issue. Pukar on the other side takes down 2 players of that of 4 Miracle. ஓகே வாங்க போறாங்க ஈஸ் ஒருத்தன். My god, another battle being brewed up. ஆப்பிள் காலி. Oh, there comes a ஆப்பிள் காலி. காப்பாத்தவே முடியாது ஆப்பிள. ஐயோ மானியா மிஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஆப்பிள. அடிச்சிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. எப்படியோ தப்பிச்சிட்டான் ப்ரோ அவன். மானியா அடிச்சிருவான்னு நினைச்சு தான் காப்பாத்த முடியாதுன்னு. ஐயோ கேட பாருங்களேன். எங்க ஓபனிங் அழுத்தியே விட்டாயா.
complete elimination as well. Shadow from Gokul the other irukkan. end, just chiming in. The entire Nakul team irukkan. supporting Innortha every engada? single சரி unit. irukkan. Okay. Mani IQ, vanda. RNTX. Seems like they have gotten like Nada 4 needed. free points, but for that they need to earn it yet again. Good splash damage, but Manya is long away from that place. He just knows. Right now, they need நண்பா to நல்ல execute by நேடு hook or நண்பா. crook. A beautiful Super lead coming நேடு through நண்பா. Knuckle. There comes the follow-up as well. But the entire team is not leaving the backs of each other. And that's one of the lovely things that I'm looking at RNTX right now. Absolutely, but what a reflex coming in from the side of Knuckle. A perfect shot being executed against the side of Banana. Gokul 1 HP. And I do believe this is the beginning of the end for the side of RNTX. What a game it is. அட தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு வேற ஒரு டீம் வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அது என்ன இவனுங்க நினைக்கிறேன் கார்ட்லைக்கு தான் நினைக்கிறேன் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண வந்தது Still surging high. And look at the third party kings this time around. It's going to be in the name of godlike. They come into strike. fourth party rivalry என்ன event இருக்காம்பா இந்த சைடு close to them is going to be the two players of Revenant X-Pac who are going in for a revival. fifth partyக்கே வந்துட்டாங்க bro அந்த realize that they are way too அட close. பாவிகளா Venom Gamingல பாருங்க fifth partyயே வந்தாச்சு இந்த இடத்துல. They are also interested to come into this fray. Exactly. The moment they saw there's a huge fight going on, they're here to ponder upon and get more finish points. Apple Shadow ரெண்டு பேர் அலைவே and now they're looking for கம்முன்னு உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. இவனுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பிளேயர் Venom Gamingல இருந்து அந்த ஒரு பிளேயர் லாங் பேக்ல நின்னு கவர்க்காக வச்சிருக்கான்ல அவன மட்டும் பக்கத்து மலைக்கு அம்ச்சானுங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து 2 கில் RNTX இது ஷேடோதும் இவனும் அப்படியே லட்டா தூக்கிடலாம். Knuckle knocked out. Gokul மட்டும் தான் அலைவ். ஏய் கோஜோ knock வச்சிட்டான்பா Gokul. Gokul on the other end. They take down Gojo. For how long can they keep this entire battle? Gojo, one mistake and is obliterated. Just imagine the amount of presence of mind Aiku Soul is having right now. Absolutely. They have eyes all over their body. And they're able to sniff out each and every team who are coming closer to their vicinity. And இது முடிச்சு நான் போயிட்டு மட்டையாயிரும் ப்ரோ ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கடைசி மேட்ச் இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் இருக்குது. Getting way too close. He does see the position of Simp, immediately punishes him. Johnny and Punk, they can't do much. All they can do right now is watch their teammate get decimated. Because the setup, the crossfire setup was not at all there coming in from the side of Godlike. அல்டுக்கு தெரிஞ்சிச்சு போல கீழ ஒரு டீம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதான் ஜானதன் சொன்னாங்க. ஆமா I don't think so it's easy for Johnny or Punk to take that fight. But ultimately, the push comes in and the inevitable one where Venom Gaming as well as Godlike, they're head to head in this compound. பங்கு காலி ஜானதன் 1v3 அடிப்பாரா அதுக்கு சான்ஸ் கூட கொடுக்கல 11 கில் 3 டீம் எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்கப்பா இவனுங்க அட ப்ரோ எலிமினேட் ஆனது மொத்தமா 4 டீம் அந்த 4 டீம்ல வந்து யார் யார் ஏஆர் ஓஜி காடல் பா பிளிட்ஸ் 4 முடிச்சிட்டானுங்க போல. Right now, the dark horses in the lobby is yet again Venom Gaming. They've lost this flow, and all of a sudden they're able to regain their position, regain their cautiousness. As all three players, look at that. They've had a casualty before. 11 finishes strong is what this team is looking. At the very bottom of the overall standing, I thought that pressure. But they're playing like they have nothing to lose. They're playing like as if they're in control by some devil within them. But let's see whether they're able to convert some more finishes because their rotation seems to be going in towards the side of Revenant X-Pac. And not only that, the best part is there's nobody to backstab the side of Venom Gaming. What is going on, Venom Gaming? Knuckle Xyrex forward, they ignored the entire lot of IQ RNTX and taking a different fight altogether against IQ Soul. போட்டான்டா Xyrex Knuckle அழுத்தி விட்டான் bro and he's still having the fight. மேலே ஏறி கோகுல வச்சிட்டான் Knuckle தான்ப்பா காப்பாத்துறான் டீம் அப்படியே instantly. This is not looking good for the entire team of IQ Soul. They might reach into towards the verge of being completely extinct. Knuckle still trying his level best. Altu and Aimbot, they are the two players who are still going ham against this one. Altu கூட ஃபார்ம்ல இருக்கான் என்ன பண்றான்னு பாப்போம் முடிச்சிட்டாங்கப்பா சோல What are they doing? Waiting for the show? No, just chime in.
They did chime in from a distance because they knew if they step out of that cover, they might lose another player. But 13 கில் ultimately, by the time நாலாவது they come in, ஜோனுக்குள்ளேயே the recovery is 13 கில் already happened RNTX from the இப்ப side 2 of கில்ல Venom தானா Gaming. 15 கில் Apple புது gets ரெக்கார்ட் close செட் to பண்ணுவாங்க comfort. போல Atul இவங்க is already சோல picking விட up that grenade. He does toss in. The Molotov is going to be following up closely, as Apple will have to do something different. But check the back lines. It's going to be the side of Orangutan who are coming in closer. The more they extend this fight, the more they're going to find their ribs beating their backs in coming in from the side of OG. One mistake and look at IQ RNTX yet again. They're in another compound and they're just waiting for another third party to take place, and that's when they can chime in. When they were having a really good battle, Venom Gaming against IQ Soul, they should have chimed right in at that particular time. VXT வேற Now வந்துட்டானுங்க they've bro attracted a lot of attention, multiple teams swarming right across this area itself, and I can see VXT as well in the mix of all of that. Right next to them, Likita Esports, and we have seen today's day, Arka, Likita have been in a different form altogether. Oh, from yesterday, I would rather say from yesterday, because there's been another player playing in the name of Pukar, and from the moment he's joined the team until now, they've been doing really good when it comes to the close range battles. Yes, the rotations are also turning out to be much more better. They're able to differentiate between good fight, bad fights, due to which they're able to place themselves in the final moments of every single map they're playing. But as of now, they're at a distance watching each and every team decimate one another. And I do believe that's the best thing for them to do, because ultimately, a chicken dinner for them as well is going to be the most crucial thing they need to acquire. உட்காண்டானுங்க பாய் போட்டானுங்க அப்படியே A lot of hard work. IQ Orangutan Aru, he knows PG that the குவாலிஃபை backlines are ஆயிடுச்சுனா not அந்த ரெண்டு going to மேட்ச்ல be அப்சல்யூட் சினிமா easy ப்ரோ to go ahead and take control with Blitz. பாட்டம்ல இருந்த Tokyo, ஒரு டீம் right மேல around வந்து the குவாலிஃபை corner. ஆகுது சரியான My சினிமா கணக்கு goodness, I'm just loving the way the teams are just chiming in again and again, knowing that பாருங்க this is going to be the epidome, the epicenter of all of the action. VXT Slowly but surely reaching there. VXT have like 3 players right in front of them. என்னடா தட்டிட்டே வர Towards a circle or even get a compound region, they need to take this fight desperately and win it. சாப்பிட்டியாடா Venom Gaming. ரசம் சாதமா சாம்பார் சாதமாடா அது All the teams out there. But the best part is they've got ample ரெண்டு amount of டெஸ்டும் வந்துச்சு loot, ப்ரோ எனக்கு because they've taken down the complete squad of Aiku Soul who were inside that building, and due to which, they would have got some decent amount of loot. Retaliation is going to be their final objective, but as of now, we're able to see that VXT வந்து அப்பா சொல்ல வந்தேன் ஒரு பிளேயர் வந்து லெஃப்ட் அவுட் இருக்கானே exchanging those throwables, and both the teams are having a bit of success in it. A bit of success, yep. Yes, indeed. Gojo. He needs to somehow manage the situation now. Rivalry X NRI. 4 players right in front of them. Doesn't look like a really good spot for them. பண்றான் Moreover, the இவனுங்க entire zone circle, block yes, it is பண்ணிருக்கானுங்க on them. And that's what makes the entire situation even more deadly. Espower shots காலி. fired and Espower has been taken down. Gojo. பெரிய கையை So தூக்கிட்டாங்க quick with his trigger இன்னும் discipline. ரெண்டு பெரிய கை இருக்குது Simply melted down a big player out there. VXT. Now they have to take a step back. Go ahead, revive S-Power, and then go ahead for the execution. But in the middle of all of that, it's going to be Likita Esports who are going to join hand in this entire action. And this இன்னும் ஒரே ஒரு நேடு nades ஓப்பனிங் தான் இடத்துல அட போங்கடா போட்ட இடத்துல போட்டு வந்தா செத்துருப்பான்டா என்னத்துக்கு revived, and that's good. Absolutely, VXT playing it as tactical as guys possible. உச்சக்கட்டத்துக்கும் வருது guys VXT எனக்கு also திடீர்னு need to watch their backlines, as you correctly pointed வேகமா out. எந்திரிக்க கூடாது bro Nikita Esports, they are also waiting for an opportunity, because only one player amongst them all is inside the circle, and he's got a really strong footing. But what Likita needs right now is some amount of இவனுங்க இருக்கிற இந்த இடம் தான் சோனியா ஏய் गाइस 5 ஜோனா நம்ம 5 ஜோன்ல வந்து 4 ஜோன் இந்த இடத்தை தான் bro பாத்துறோம் stage fight to occur in any map throughout this LCK. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவன் புடிச்சான் காடல் புடிச்சு வச்சிட்டு இருந்தானுங்க அப்புறமா வந்து இவனுங்க வந்தானுங்க RNTX வந்தானுங்க காடல் செத்து போச்சு RNTX இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல செத்துரும் காமராஜ் ரெண்டு ஓபனிங் அடிச்சான் ரைட்ல ஃபார்வர் எக்ஸ் பாக்குறான் லிகிட்டாவா அது having guys all the corners and he's taking all the teams one by one. First NRIs and now Likita Esports
They're already down a man, and they need to respond to that as soon as possible. That's a cry of help. வாங்கப்பா வெனம் கேமிங் ஏதாவது வித்த காட்டுங்கப்பா. The second time, and it is 8-bit in the vicinity as well. Oh my goodness. Now VXT, the more they're going to shoot at different teams, the more enemies they're going to make, as they'll have to make it inside the circle. Blitz on the other side, now completely concentrating towards the side of forever. ஐயோ இந்த நேடு ஒரு செகண்ட் விட்டு போட்டுருந்தானா ஃபீனிக்ஸ்க்கு வந்து 2 நாக் விழுந்திருக்கும். 2 நாக் கிடைச்சிருக்கும். Almost flying over the heads of Tokyo, missing it by a tad bit mile. Whereas on the other side, Likita, they would want to make it inside the circle. They do understand that, you know, VXT is just going to make them pay if they do so. But the cover fire and the crossfire and the flank angles, everything seems to be going their favor. Troy knows the opponents are right in front, and Likita Esports is one of the teams that they need to nullify at this point of time. If they don't do that, then the entire ரைட்டா அதே செட்டில்மென்ட் தான் bro. Very down. ஐயோ Gojo on the other end misses his shots, but his teammate, he was there to save the day. சார்வார் இருந்ததா தப்பிச்சான் அவன். கோஜோ சரியான விஃபிங் bro. இந்த மேட்ச் சிடி பிரெடிக்ஷன், இந்த மேட்ச் சிடி பிரெடிக்ஷன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு But wait a second, there's one player who's still surviving. VXT இல்லனா லிகிதா bro. Yet again, eyes on the prize. He spots a player. இல்ல VXT எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இல்ல. Likita Esports, that 4-man squad, which லிகிதா அலைவன்னு நினைக்கிறேன். லிகிதா 4 பேர் அலைவா? ஆமா லிகிதா தான் நினைக்கிறேன். புகார் சாம்ராஜ் இப்ப புகார் போட்ட நேர்ல வந்து இந்த இடத்துல டாய் நாக் ஆயிருவான் அப்படி நினைச்சேன். நாக் ஆயிட்டான். ஏய் எய்ம் பாட் போட்ட நேர்ல புகார் நாக் ஆயிட்டானா? என்னடா இது? இவன் பொண்டாட்டியா அவன் வச்சிருக்கான், அவன் பொண்டாட்டியா இவன் வச்சிருக்கான்ற மாதிரி இருக்கு இந்த இடம். இவன் நேர்ல அவன் நாக்காரான், அவன் நேர்ல இவன் நாக்காரான். லிகிதால எண்ணி பாக்குறதுக்குள்ள 2 மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. VXTலயும் 2 மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதான் 2 டீமுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வந்தேன். ஓஜி வந்து இந்த மேட்ச் அமைதியா சைலண்டா எட்ஜ் டு எட்ஜ் ஆடி டின்னர் எடுக்க போறாங்க ஓஜி. பாருங்க பிளிட்ஸ்ல டோக்கியோ நாக்கு, டிரான்சர் நாக்கு, மிஸ்டர் பைனாப்பிள் தான் அடிக்கிறான். எங்க இருந்து அடிக்கிறானே தெரியல அவன். ஆறு ஸ்பாட் பண்ணாப்ல, பட் இருந்தாலும் வேலைக்கால. ரைட்ல கீழே இன்னொருத்தன் ஒரு கருப்பாடு இருக்கு நண்பா. பிளிட்ஸ்ல ராம்போன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் நண்பா. இங்க தான் இருக்கான் பைனாப்பிள். 6 கில் எடுத்திருக்கான்ப்பா பிளிட்ஸ்ல. 2 பிளிட்ஸ்லன்றானா டீம் நம்பர் 17. அவன் பேர் என்ன VXTயா? இல்ல 8-bitா டீம் நம்பர் 17. டேக் வச்சிட்டாங்கடா. அவ்வளவுதான் போய் வாங்கிட்டான். அவ்வளவுதான் காப்பாற்ற முடியாது இனிமே. இவனும் போயிட்டு நாக்கு வாங்குறான். ஐயோப்பா players thought that they were being smart out there, but it's Rambo, the 8-bit who goes ahead and finishes the யாரா நீங்க? IQ 8-bit. ஓஜி தான் டின்னர் போல bro. Now comes the part, the bird's eye view server. This is constantly annihilating every single one of them who's trying to peek the horizon and know what's going on beyond. என்னடா இன்னும் அலைவா இருக்கானுங்க? Which was being held by the side of Venom Gaming. Likita Esports try to get in closer, due to which they also get taken down. Fears the last man standing. ஆப்பிள் காலி. ஷேடோ மட்டும் தான் கடைசி ஆளு. நேடு ஒன்னு இருந்துச்சு அப்படினா அந்த இடத்துல நல்ல வேல்யூ கிடைக்கும். என்ஆர்ஐ கோஜோ வாங்க போறாரு நண்பர் தலையிலே. ஒண்ணா ஹீல் பண்ணே இல்லனா ஏரி அடி. அரகுறையா எதுக்குடா ட்ரை பண்றீங்க? இதுக்கு இவன் கம்முனி ஹீலே பண்ணிருக்கலாம் bro. ரைவல்ரி என்ஆர்ஐ ட்விஸ்ட் டின்னர் அடிச்சா அப்படிதான் bro தெரியுது. ஓஜில ஒரு நாக் அடிச்சான் bro. ஜோன் வேற ஸ்டிங்க் ஆயிடுச்சு bro. Amount of fights rivalry NRI in right now. It's going to be the revival coming in from the side of VXT in one corner. Likita Esports on the other side is trying to heal himself. That's ஆறு ரிவே பண்றாரு. Shadow inside the shack. VX விஸ்கார்ட் வந்து VXT சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறாருன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வரும் பாருங்க. கரெக்ட்டா ஸ்டாண்ட் ஆஃப்னு வரும் பாருங்க. ரெட் புல் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அப்படினு சொல்லிட்டு 3 2 1 பாத்தீங்களா எப்படி? But other than that, it's a really good spree of events for multiple teams to go ahead and get those finishes. ஓடு அடியே. NRI இப்ப சாவறான் bro. சாம்ராஜ் மட்டும் தான் அலையுது. Every single opponent out there, Samraj, the last man. ஓஜி வந்து ஷேடோவை செக்யூர் பண்ணிட்டான். He's just calculating every single move from the opponent side. 3 teams remaining. அப்பா என்ன மேட்ச் ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது இது. ஜஸ்ட் மிஸ். One solo survivor.
It's anyone's game from here on, but the height advantage is still upon for the likes of Rivalry X and NRI. This might be that one straw which will give them the perfect opportunity, but no! Aiku Orangutan! One man who dared to peek the door got completely decimated. AKOP and Aru, all the weights on their shoulder as the other one. அவ்வளவுதான் சார்வாரு. Rivalry X ஓஜி தான் ப்ரோ சொல்ல ஓஜி தான் ப்ரோ டின்னரு. That's all the case. He's going for a 1v1 against the side of Aru. He was hit with the Molotov, but I don't think so. ஆருவா கொக்கா ஓஜி தாங்க இஸ் டின்னரு. சொன்னனா எட்ஜ் டு எட்ஜ் ஆடி ப்ராப்பரா டின்னர் எடுத்துருவாங்கனே. கண்ணாடி வராது ப்ரோ எனக்கு. ஓஜி எப்படி மாஸ் காட்டானுங்க பாத்தீங்களா ஓஜி. நல்ல மேட்ச். பா எவ்வளோ ஜோனா ஃபைட் பாத்தீங்களா, அதே இடம் வேற இடத்துக்கு போவே இல்லை, ஒரே இடம். ஸ்பெக்டேட்டர் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே இடத்துல தான் இருந்தாங்க. நல்ல 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 அருமையான மேட்ச். அற்புதமான மேட்ச். இப்போ வந்து ரிமைனிங் ஒரே ஒரு மேட்ச். இந்த ஒரு மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகிறது? ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரே மேட்ச். One single match, guys. One last match, one single match. Who is going to enter into? Hey, அவன் esports அவன் ஸ்போர்ட் ஆனான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இன்னும் போடல ப்ரோ. அவன் போட்டுட்டானா லோட் ஆயிட்டு இருக்கு நண்பர்களே. குடன்ட் லோடா டேய். என்னடா இது? நண்பா வைஃபைக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு நண்பா. ஐயோ ஸ்டோரி கூட லோட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஷிட். வாங்க அப்படியே கமெண்ட்ஸ் படிப்போம். அப்பா இன்னும் வந்து கடைசி மேட்ச். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் எவன்லாம் உள்ளே போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இப்படி இன்னும் 1 மணி நேரமா லைவு? ரைட்ரா. அனுப்பிட்டான். ஓகே கைஸ். காட்ஸ் ரெயின் குவாலிஃபைட், அலிபாபா ரைடர்ஸ் குவாலிஃபைட், 4 மிரிக்கல்ஸ் குவாலிஃபைட், சோல் குவாலிஃபைட், பிளிட்ஸு குவாலிஃபைடு, வெர்சடைல், என்ஆர்ஐ, ஜெனிசிஸ். சான்ஸ் இருக்குடா இன்னும் கூட டீம்ஸுக்கு. இப்போ வந்து கேள்வி, வெர்சடைல் குவாலிஃபை ஆகுமா, என்ஆர்ஐ குவாலிஃபை ஆகுமா, ஜெனிசிஸா, ஃபார்எவர் esports-ஆ, 8-bit-ஆ, ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம், காட்லைக்கா? அவ்வளோதான். காட்லைக்கு கூட எனக்கு தெரிஞ்சு காட்லைக் கூட சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. 10 பாயிண்ட் ஆச்சானா உள்ள வந்துடுவானுங்க ப்ரோ காட்லைக்கு. 10 பாயிண்ட் அடிச்சா மேலே வந்துடலாம் இவனுங்க. 20 பாயிண்ட். காட்லைக் இந்த மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா உள்ள ப்ரோ. காட்லைக் இந்த மேட்ச் வந்து சோக் பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஏய் நண்பா இருங்க ஒரு செகண்ட், ஒரு கால் வருது.
ஹலோ ப்ரோ. கைஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, லிகிதா காட்லைக்கு, ஆமாம் லிகிதா கூட வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ. லிகிதாவே வந்து 20 பாயிண்ட் எடுத்து 22 பாயிண்ட் எத்தனாலும் குவாலிஃபை ஆனாங்க. அதான் 136 மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கட் ஆஃப். 145 நினச்சேன் நான் இவங்க எல்லாருமே பாயிண்ட் எடுப்பானு நினச்சா வெயிட் ஷீட் 130 மாதிரி வரும். 136 130 கட் ஆஃப் 130 வந்துடும். அப்படி இப்படி 3 நிமிஷம் பிரேக் டைம் கொடுத்துருக்கான்டா இவன் மனசாட்சியே இல்லாமல். அதனால் இருங்க நானும் வில் பி ரைட் பேக் போட்டு போகிறேன். இல்லைனா இருங்க நம்ம எதுக்கு வில் பி ரைட் பேக்லாம் போட்டேன், அப்படியே இதே போட்டு போவோம். மூணு நிமிஷமா ப்ரோ வெளில இருந்தா நான் என்ன போகிறதுக்கு முன்னாடி 3 நிமிஷம் இருக்குது. 1 நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள திடீர்னு பார்த்தா இப்படி போட்டாங்க 15 செகண்டு. யார் 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 ஜெயிப்பா, யார் உள்ளே போவா? இந்த மேட்ச் வந்து எந்த டீம் டின்னர் எடுக்குதோ அந்த டீம் உள்ள. நான் சொன்னல கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. ப்ரோ எய்ம் கார்டு வந்து ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அப்போ வந்து அப்படியே சரி ஓகே அதே போட்டு விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டேன் ப்ரோ. அடா பாவிகளா. வந்துச்சு 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 வந்துச்சு. மேட்ச் இருக்கு மேட்ச் இருக்கு மேட்ச் இருக்கு மேட்ச் இருக்கு. பட்டு பட்டு மேட்ச் இருக்கு.
Red Bull gives you wings. Way too late for them to pop off and maybe even have a shot for the qualification. Path to Pro returns. Have we spoken Let too it early? return. Because கைஸ் வாங்க நம்ம வந்து ஏதாவது பேசுவோம். கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏதாவது சேட் போட்டிருக்கீங்களா? இருங்க பார்க்குறேன். மைக் ஆஃப் பண்ணி விட்டானே. It is Sri OP. பாய் என்னத்த பேச போறீங்க? போட்டுட்டேன் ட்ரையல்ரி. என்னது பேச போறீங்களா? எது பேச போறீங்களா? நான் என்ன பேச போறேன்? கடைசி மேட்சியா பார்த்துட்டு போயிட்டு நல்ல ஒரு தூக்கத்தை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நேற்று போட்ட லெக் டே, அதுக்கு முன்னாடி ஆடின டர்ஃபு எல்லாமே சரியாயிடும். முடிதாங்க கொட்டுது. இப்போ பார்த்தா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. தூங்க போகும்போது பார்த்தா முடியே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. இன்னுமாடா நீங்க இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போல? நண்பா இன்னும் பேசிட்டே இருக்காங்க நண்பா. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டீம் மிஸ் அவுட் ஆகும் இப்போ இருக்கிற டாப் 8ல அண்டு எந்த டீம் உள்ள வரும்? லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து என்னது சேனாக்கா? சேனாக்கா சொல்றீங்க லாஸ்ட் மேட்ச்? ஒரு மேட்ச் காட்லை குவாலிஃபை ஆகுமா ஆவாதா? அதான் கேள்வி. இருங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் காட்டினாங்கன்னா நான் இதை வச்சே சொல்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு காட்ட மாட்டேறாங்க ப்ரோ. டிலே பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகுது. என்னடா அடிக்கிறான்? மேல அடிக்கிறான், மேல அடிக்கிறான். எப்படிதான் இந்த ஓவர் ஹெட்ஃபோன்லாம் போட்டு வந்து பேசுறாங்களோ ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகும் ப்ரோ. காது வலிக்கும் கட்டார் கட்டார்னும். ஏய் நான் கேம் சவுண்ட் எல்லாம் மியூட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டி ஏன் மூஞ்சே காட்டின்னு இருக்கேனடா. ஆடா பாவிகளா. Come back into this வைத்தியக்காரன் கம்முன்னு உட்காந்துருக்கான்னு நினைச்சிருப்பீங்களா இவ்வளவு I know it's நேரம்? the last bit of the tournament, but I feel it's never too late for anybody to give their 100%. But yes, ladies and gentlemen, from the teams on the top, like God's Reign, Alibaba Raiders, for Miracle, Blitz, these were the teams which we last witnessed at the top of the table. And I do believe 136 with cut both off, of these teams guys. finding an average of 5, they're still going to அப்படினா look 137 strong at the 135 very top of this overall standing. But for the 135 teams to at the 137 middle cut off. frame, Aiku Soul, even they have done really good job because ரைவல்ரி நிறைய and 8 base miss ஆகி Genesis and IQ OG உள்ள வரும்னு நினைக்கிறேன். My prediction was kind of decent for them, but today is turning out to be way better because they've got 2 chicken dinners and they might end up sealing a deal with another chicken dinner in the map of Irangan. So if Aiku Soul takes a win, it will be a big
opportunity for a lot of teams in the bottom. Yes, the top teams are performing, but yeah, you know, there is always two sides of a single coin. If IQ Soul performs well and the bottom teams, they might have a chance that, okay, the cutoff might be less and we can still qualify. But just imagine IQ Soul going all bonkers and eliminating almost every other team who's sitting in the bottom 8. That is a nightmare that they won't like to have. இப்போ சோல் மட்டும் போயிட்டு nightmares, I would say it's an impossible சோல் மட்டும் task போயிட்டு for IQ Soul to do so லைக் because டார்கெட் all the பண்ணிட்டா teams in the எப்படி bottom இருக்கும்? mindset is going to be very, very clear. It's all about நானும் you அதான் trying ப்ரோ to பண்ண get சொல்லியிருப்பேன். into நான் it as if மட்டும் you have சோலுக்கு something to கோச்சா do. இருந்தேன் Convert அப்படின்னா boxes இந்த into நேரத்துக்கு finishes போயிட்டு நான் immediately. காட் But லேக்கு ladies போய் டார்கெட் and பண்ணுடா. gentlemen, we'll be கடைசி மேட்ச் stepping into the இறாங்கல்டா. last map of this last மாசு chance தான். qualifiers, a flight path which every single team சோலுக்கு will be கோச்சா இருந்தா keeping தான் an ப்ரோ eye பண்ணியிருப்பேன். on. And காட் with லேக் the போங்க flight, டார்கெட் பண்ணி flight விட்டுருங்க it's gonna be a சாவட்டும் switcheroo yet அப்படின்னு again, விட்டுருப்பேன். because I'm gonna அதே have நான் வந்து Solo காட் back. லேக்கு கோச்சா I know you can இருந்தேன் feel the அப்படின்னா intensity, my friend. சோல் டார்கெட் The பண்ண best வருவானுங்க, starting உஷாரா all the இருந்துக்கோங்க way from அப்படின்றேன். Corey, ending towards that 7 region. This time around, teams who are heading towards the eastern side of the map, they're going to be challenged, they're going to be questioned, and they're going to be pestered in case they do small mistakes. Exactly. Yes, Poliana being one of the prime spots, people love Forum to head query there. போறாங்க. But Shinky, School, 8 bit kill Resort, போறாங்க. Shooting Range, Severny, all of these areas are absolutely out there. You can go ahead, get your drop clashes as well. But heading towards Lipovka, லிகிதா towards கட்கா கிட்ட Lita போறானுங்க. Power, that's going to be troublesome. Get your cars, reach there. But ultimately, it's not about reaching towards which destination you want to be. It's about reaching towards the top 8. That's the final question out here that needs to be answered. But the cutoff place is one of the things that you were talking about earlier, right, Arka, alongside Necros, that the cutoff can be somewhere around 135, 140. I believe it's going to be there in that ballpark number itself. But teams need to go ahead and have a really, really good time எங்கடா out there. சோலு to ஐயோ சோல் shine வந்து இதே till ஸ்கூலே the very end. போறானுங்களே ஆப்ஸே போறானுங்களே To attain a chicken dinner in இவனுங்க this காட் map லேக்குங்க. is going to write history. The team to attain chicken dinner in this map ஏய் is காடல either அப்படியே gonna பாருங்க ப்ரோ ஸ்டால்வர் qualify கிட்ட போயிட்டானு or ப்ரோ write, உனக்கு காட் லேக்கு you know, a story உஷாரா for the other teams, whether they're going to make it into the ஆர்என்டி top எக்ஸ் 8 or not. கீழ But for வந்துட்டாங்க. now, ஓகே ஓகே அவனுக்கு looking at என்னென்ன the flight மேட்ச் path, என்னன்னு தெரியல I'm காட் just லேக்கு. losing my words, my friend. Look at that. OGs, who always tend to go towards the Milta region, have gone in towards the Ruzok region, and each and every player have a vehicle to work with. So I wonder what they're trying to do, because as we've already told before in this meta, if the circle இதுக்கு happens முன்னாடி over the இறங்கல flight எங்க path, இறங்குனானுங்க the காட் chances லேக்கு? of the final circle happening is way too close. And Likita Esports this time is going to be the epicenter and a great opportunity for them. But look at this, IQ Soul is getting into contention with that of Blitz. சோல் எடுத்த உடனே பிளிட்ஸ் கூட ஃபைட்டா காப்ளின் மட்டும் Right வா in front. 1 Lovely, 2 lovely peak. ஐயோ The bomb வாங்கிட்டான்டா. action always works. DPS double shots, but no. ஜாட் மாதிரி வச்சான்பா ரெண்டு நாக்கு. Dust settles. Things are always going to dwindle down. How well can they go ahead and approach this now? Wrap around things with seen Godlike. They'll be heading all the way towards Severny. Clashes. Seen Godlike. They'll be heading all the way towards Severny. But I believe that Beautiful over jump match shot. over drop He இறங்குனானுங்களா? manages to get one confirmation. Finish acquired. Beautiful positioning by Alibaba Raiders as they are looking forward to see some more points for their side. They want to be in the table topping position alongside. This is a very interesting. ஆமா இவனுங்க இங்கே தான் இறங்குவானு எதுக்கு இவனுங்க ஸ்டால்வர் கிட்ட போனா சி இந்த சைடு போயிட்டானுங்க ஃபுல்லா சேஃபா. சரி ஓகே ஏதோ ட்ரை All he பண்ணலாம் had to do was பாப்போம் probably எப்படின்னு. change that position and then try to take the fight. ஏகேஓபி But ஓசி கில் nevertheless, எடுத்துட்டான். Goblin ஓஜி ஒரு just அக்ரெசிவ் leave டின்னர் off எடுத்தா the டைரக்ட் angle. ஆமா A good start for the side of Blitz. a very good start. பிளிட்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு குவாலிஃபைட் ப்ரோ. இந்த டீம் வந்து ஆக்சுவலா கொஞ்சம் வந்து ஹெவியான சஸ்ஸான டீம்ன்றானுங்க என்ன கதைன்னு தெரியல. Sorry, Tokyo is already long gone. But Rambo, he just needs to stay alive till the very end. Both the ends, there's 1-1 casualty, which is a really okay sign. Not the best out there, but for Miracles, they're also onto a different start. Oh my goodness. Likita, they had the center of attention. They had the center of the entire circle, but all of a sudden, it feels like it's a tough time for them to survive, let alone live. Likita Esports underestimating the lobby is costing them a lot of points. Mark my words when I say this. They might end up not making into the top 8 in case they don't get this chicken dinner. And guess what? They went in for a large split towards that Gatka region, especially on the last Gatka, map of this Erangel.
where teams tend to stay as close to me as possible. This is where Blitz and Assault is going to be poured upon them. It's going to be easy wipe, the last man standing, and I don't think so OGs will have any kind of problem by putting an end for the side of Blitz. Look at that AKOP. After putting down 3 players, என்னடா இவன் 1v4 அடிச்சிட்டான் and he pulled off a 1v4 against the side of Blitz, and the ஒரு man ஓசி கில்ல அங்க அடிச்சான் இங்க வந்து ஸ்கார்ஃபில்ல 2 பேரு அப்புறமா வந்து இவனும் ஒருத்தன் எப்பா ஏகேஓபி மாஸ் காட்றான்டா ஓஜி when it comes to grabbing MVP சரியான சினிமா गाइस ஓஜி மட்டும் இந்த மேட்ச் உள்ள போயிட்டானப்பா சாமி சரியான 1v4 லட்டு மாதிரி குத்துட்டு போயிட்டானுங்க ப்ரோ பிளிட்ஸ் இவனுங்கிட்ட getting those finish points, but whenever they choose to head towards Milta or Milta Power, it just feels like they're just going towards a back step. Now they've already come towards the front foot, and this just means one thing, that they are here to get more finish points. காப்லின் ஆண்டானுங்க இவனுங்க மான்யா நக்குலு கோகுல் 3 பிளேயர் தான் அலைவே இவனுக்கு குவாலிஃபைடு சோல பத்தி கவலைப்பட தேவையில்ல ஏய் எங்க அண்ணனை காட்டுங்கடா என்னடா பண்ணிருக்கான் எங்க அண்ணன் ஜானத்தனு Entire mayhem till the very end, and they also might have that chance to secure the spot towards the top 8. Oh Zora, I just realized something, my friend. Orangutan had got 2 chicken dinners, right? Until now, in case there's a tie at the 8th position, I believe Orangutan might be walking away with that position, all thanks to the 2 chicken dinners they already have for themselves. In case there's a tie for the chicken dinners as well, I do believe after that we're going to be looking at the highest finish points, and then comes the position points. Either of these two, in any given point of time, I still feel Orangutan is doing better than the rest of the teams, and trying to be there at the 8th spot with Orangutan in contingency with you guys. Okay, Godlike வந்து நல்ல ஒரு மூவ் தான் எடுத்துருக்காங்க. இப்போ 1v3 அதான் டோட்டலா 1v4 ஆமா ஓசி கில் 1 அது போக இன்னொரு 1v3 and they're at the eastern end of the map at Kameshki. Multiple teams have already understood their assignment. They are currently the original gangsters வந்து அப்படியே இவனுங்களோட ஸ்பிளிட்டே bro don't have anything to do with this. They're going to be chilling. CK ஓட ஸ்பிளிட்டே அப்படியே nobody to go ahead and rattle. 8 bit எங்க போனா they're just having a ball of a time in military base. Talking about AR and OG, which is original gangsters. Oh, okay. We see them, they go ham and ham against each other, but this time they have just EXT கிட்ட போயிட்டு இருக்கானுங்கப்பா. They're buried the hatchet. They're like, you know what? You go separate ways. We're gonna go separate ways, and we're gonna see whether our fates are gonna meet or not. And that's one of the parts where I'm worried about, because every single time I see both of them fight, it's one-on-one. It's one-on-one, and nobody wants to interfere in them. Like, absolutely no one. Third parties, yes, but it's later on, once one team is already dominating the other one. So, hoping that this time we're going to see that fight coming in real soon. ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படி இப்படி ஃபைட்டே இல்லாம தான் இருக்கும். It's a really nice looting simulation for the likes of God's Reign. The entirety of the southern island to them, and they're just having a ball. God's Reign again dare to come into this lobby with just 3 men. The IGL again setting it out to enjoy what these 3 assaulters are capable of. Man, I love the confidence of this team. Right to the epicenter of the circle, we're able to see a splash of colors because everybody are starting to prioritize the circle. But I would like to say this to you, Azora. Yeah. When maps like this occur, when there's more than qualification, the team to come in with a late rotation, making sure they pick up frags as they make it inside the circle, are the teams to stand out victorious and getting that spot into the grand finals. There's an opportunity for the teams outside of the circle. I see Revenant X-Park, I see AR, Alibaba Raiders, I see Godlike, I see Rivalry. Now, will these teams also do the same? Well, I hope they can do it. But there's this one player who had the audacity to go ahead and have the zoomies. S-Power. Just casually droning out the entire location of the enemy team, and he's going to... No, இவன் பாட்டி அடிச்சு ஓட்டு போயிட்டு இருக்கான். எது ஸ்கவுட் பண்ணல, கியூட் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. அவன் பாட்டி அடிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கான். 5:15 குள்ள மேட்ச் முடிஞ்சா ஜிம் கிளம்பிடுவேன். 5:15 க்குலாம் முடிஞ்சிரும் bro. 5:15 வரையெல்லாம் இழுக்காது bro. யாரு bro நீங்க? 4:50 க்குலாம் முடிஞ்சிரும் மேட்ச். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து esports அமேஸ் போட்டுருவான் 5 நிமிஷத்துல.
பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டு போயிடலாம். நானும் போயிட்டு தூங்க போயிடுவேன். கம்முன்னு ஒரு 1/2 hour 1 hour ஒரு குட்டி நாப் I beg to differ on this one. I would எடுத்துட்டு rather say that அப்படியே போயிட்டு VXT might be இவங்களுக்குலாம் வந்து fighting மேட்சஸ் for இருக்கு. 5 அவங்க என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் just பண்றாங்க in ஃபுல்லா case ஃபைட் எடுக்க so விட்டு that they don't, மிஸ்டேக்ஸ் you know, கிளியர் bring பண்ணணும். down, 10 நாளா towards 5 that நாள் ninth ஃபுல் spot. ஃபைட் தான். But yes, they've done the hard work from the get-go. ஃபைட் மிஸ்டேக்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் 5 நாள். 4 நாள் வந்து ப்ராப்பர் கேம். Not take those risks at the final moments of this game. குட் ஃபைட் Just concentrate குட் on ஃபைட் getting பேட் ஃபைட்லாம் those, எடுத்து பார்த்து finishes when possible. அதுக்கேத்த மாதிரி ஆட Even விட்டு though they lack the chicken dinners, which eventually all the teams have prioritized so far. Because as far as what I know, if I consider that VXT is in the top 10 teams, they might be the only team without a chicken dinner. They might very well be. Rotations being called in. Late rotation coming from Hero Extreme Godlike. They're still chilling in the blue zone. Later on, gonna be planning out to heading towards Rozok area or even towards the eastern side of the circle. Can be either of the situation. God's Reign, they're slowly marking their territory. They're slowly coming in. Delta PG, Drips all across. All right, Delta PG. I see you. My man's doing casually a burnout on the bridge, knowing that there's no one who's out there. என்னடா நடக்குதுங்க? ஏய் இங்க ஓட்டான். Now this is what happens when ஓஜி நல்ல ஜோன் பட் சாண்ட்விச் ஆயிருவாங்களோ? ஐயோ நான் ஓஜி பொசிஷன் பார்க்க மாட்டேனே. All you're going to do at that point of time is not have pressures over your shoulder. You're just gonna enjoy the game as it's gonna happen, and with no pressure you're gonna also perform better. So look at the esports under immense pressure right now in the Gatka region, and every single time I've seen that Likita today they've faced the wrath of 4 miracles in more than one map, and they've been eliminated by There you go guys. There you go. Haiku, Orangutan. Good start already, and now eyes on the prize. Which team is it gonna be next? Scouting, as we can see AKOP checking every single nook and cranny in order to see at least a player or two, and then later on redirect the entire team that, you know what, let's head here and take the fight. As for now, we are the apes. We're pounding our chests and getting the entire situation done by Dustin. Code. OG. RNTX original gangsters ஒரே சோறு தான்டா. டாக்ஸிக் டவுன் விஸ்வாரூப் அலைவா இருக்கான். அவன் தான் போன மேட்ச் ஏதோ பெரிய வேலையா பார்த்து விட்டு போயிட்டான். விஸ்வாரூப் டேலண்டா இருக்கான். கம்முன்னு வெளியில வந்தான் 2 ஷாட்டு அவனுக்கே பேக் ஷாட் ஆயிடுச்சு போவோம். 4 kills. என்னடா RNTX லாஸ்ட் மேட்ச் கம்பேக்கா? There goes the entire team in shambles. Original gangsters. ப்ரோ ஓஜி 4 kill எடுத்துட்டான். RNTX 4 kill எடுத்துட்டான். அப்பா I don't know whether they have made the cut or இங்க not. பாருங்க ஜெனசிஸ் வளப்பறானுங்களே. Venom Gaming, they're also on the broth. They're also on the verge of extinction because Genesis is making them pay. Zyrax down Venom on his Galia. to barely breathing over here with just a few of HP left out. He's got to be hiding from a distance. I know that he can't take any more risks of coming out in the open to pick up frags. டைரக்ஸ் அவ்வளவுதான் காப்பாத்த முடியாது. செக்யூர் பண்ணிட்டு போடா டேய். அவுட் பண்றான் bro. ஓகே He's hiding. You know, it becomes harder. சரி ஓகே டைரக்ஸ் ஒரு Finally, செக்யூர் Sam பண்ணிட்டான். gets that அப்போ மெடல் confirmation. வேணும் அப்படியே எடுத்து வந்து இறக்கிட்டான் bro. Going in for a revival. ஒளியும் எடுக்கலாம். Oh, Venom comes in from the back lines. Misses Sama a confident shot, ஆன move ultimately பா. was able to connect, put Sam down and under. Whereas on the other side, Shadow and Apollo just watching this happen as அவ்வளவுதான் well. Venom Gaming இந்த ஈவென்ட் வந்து டாடா குட். Dusty benefits out of it, and with nothing to do, all two puts the final What? nail in the coffin as well. And what a gameplay coming in! Yet Genesis again from கத்தமா? these young lads. Venom Gaming, what a game Anba. it is turning out to be for these people yet again. It's absolutely lovely, but now is the time for the third party to come in Nanba, as well. oh Nanba. Haiku, Orangutan, they are just right across the vicinity, knowing that the entire commotion has taken place. They're inside the circle, but now they're going to be choosing a different route altogether. And that's a ரூயின்ஸ் really கீழ wise choice RNTX from கஷ்டம் everyone bro. there. 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். What a அடே ஜெனசிஸ் lovely ஜெனசிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் bro. Discipline of immense firepower. ஜெனசிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் bro. Display of talent as well, my friend, because I've been telling, evading from a fight doesn't mean that you're scared. It just means that you're re-strategizing. With Zyrax trying to keep ஓஜி கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்திருந்தானேனா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். That is when Altu falls back, heals himself, tosses one grenade, and
deploys an அவனுங்க assault நம்ம with உஷாரா போயிட்டு Genesis ஸ்குவாட் ஹவுஸ் are புடிச்சானு. gonna remember நீங்க for எங்கடா அடி a வாங்குறீங்க? very long time. ஒரு 15 கிலோ டின்னர் போட்டானுங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? Will on the other சோல் side. சோல் வெர்சஸ் RNTX ஆ? Sorry, made Aiku RNTX செத்துருவானுங்க. dominate X-Path play. Shots coming in from the side of ஒப்பா Knuckle. அடா The நக்குலு. Batman. ஐயோ. It seems like he can take a player down, but eventually gets taken down. A backup is required from the side of Aiku's soul. Is it gonna come? It seems like it is. What a shift in the scene and a shot! மானியாவா போட்டா அந்த நாக்கு. Goodness, Manya! What a shot that was! சரியான நாக்கு bro. He's going to be pushing in the IGL. He's trying to put up a stun grenade. Comes out in the One open. HP. Make sure the lands. சரியான என்ட்ரி, சரியான நாக் தெரியுமா? Turning out to be for the side of Aiku Soul. What a game it is turning out to be for the fans of Aiku Soul. Oh my goodness. Manya. Fans are turning out to be for the side இங்க of பாருங்களேன். He lands the final nail in the coffin. Shot Soul is take a player down, but eventually gets இங்க taken பாருங்களேன். down. A backup is required from the side of Aiku's Soul. Is it gonna come? சரியான seat change, சரியான நாக்கு. ஹீரோ என்ட்ரி. மெயின் கேரக்டர் வைப்ஸ் மானியாக்கு ஃபுல்லா. அப்பா பயங்கரமான நாக்கு. 1v1 பயங்கரமா எடுத்துறான்பா. Oh fuck. Damn bro, damn. How teams are going to go ahead and approach this? We thought it's going to ஏய் be a very நீங்க என்னடா 3 பேர் ஆட்றீங்க? from all the ends. எஸ்ட்ரா வந்து அவ்வளவுதான் நம்ம குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு லதாஜிகா விட்டான் போல ப்ரோ. No, teams are taking their own sweet time in order to get those finish points alongside the drops as well. மான்யா மொரட்டாச்சால ஹீல் பண்ணாம நக்குல் அப்பவே ஃபினிஷ் பண்ணிரலாம். Upgrades. Godlike now got their eyes set on the side of GDR. Will they look forward for a strike? I believe that's going to be a very, very tough question to answer because Punk, he needs to get away from this position. They need to have all 4 men standing in the final circle. They can't have a casualty as of now. And no wonder they're trying to save their IGL Punk. They need that brain in the game. And the best part is Punk himself is a beautiful frontline assaulter. Given an opportunity, he can convert games. He can convert fights. Godlike. Playing it as safe as possible. Very safe so far. Calling in the right amount of rotations. Not taking a toll on the current situations. Whatever is going on, they are untethered. They're unhinged right now. ஓ பா ஓஜிக்கு நல்ல ஜோன். Pochinki can be one of the spots where teams can head towards and have the எனக்கு edge தெரிஞ்சு of the ஓஜிக்கு தான் circle. எண்ட் ஜோன் But நினைக்கிறேன். unfortunately, if you want to have the edge, you need to fight Ruins against side. Alibaba Raiders, and this has been one team who have been ஒண்ணு so அது அப்படி confident இல்லனா whenever வந்து it இதோ comes இந்த to இடம் இவனுங்க assault, இருக்கானுங்கல. on the front line, on the line of defense, every single thing has been really good from their end. But this is one of the places where the battle is going on towards the trenches. And forever Beast, he's being flushed out left, back and center. The amount of nades he's been bombarded upon. Likita Esports, they're like you can Manya such such a star player ஆனா உண்மையிலே claim it again and again. எல்லா ஈவென்ட்லயும் ஏதாவது ஒரு வகையில இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறான் ப்ரோ ஆடியன்ஸை. You know, they've got 4 miracles yet again as a big problem in front of them. Manya Hawaii crazy. MG3. Havayam Put it Mardia. to good use if you ask me. Manya array yaar All the 3 nice players be from the side 14 of kills the sikane be qualifier. Really good hard cover. They shouldn't find themselves under any grenade. They shouldn't find themselves kneeling in front of the opponents. In case they do so, என்ன பண்ண போறாங்க? then the opponents are just going to blindly rush at them. For Miracle, 4 miracles. trying to do their best to rush in over here. Whereas after losing Kyoya, it seems like Likita Esports have got some sense kicked into themselves. Hello. Yeah, that was a very early casualty right across that corner. Fierce. Look at the Molotov being spread right across, but they're still intact. They're safe for now. Pukar, that was a very risky move. There comes a nade. Thanks to the information known onto where the opponents are currently. 4 miracles yet again zoning in towards this one trench in order to take down Likita Esports. And the spread is so good. They're not going ahead and immediately calling in all the 4 players for this battle. Couple of them are waiting on the hindsight to see what's happening, and if they see a player flanking across the 4 miracle squad, they will themselves shut them down. It's a really good strategy if you ask me, but how well can they execute it is the question now.
You know, the second Pukar who's on the other side of this trench, he needs to be careful. Because in case he gets taken down, again the pressure is going to mount on his teammates. Whereas on the other side, a blessing in disguise comes into their favor. Likita Esports is able to register a knock against the side of Beard Baba. All thanks to Team Forever, who did do the damage against them. Poco trying to evade from this fight is also going to be shot at. And this time it's going to be the side of GDR who have taken that privilege to put them down. Phoenix knocked. Likita Esports rushing forward, but there's one man who's holding the entire side down. Oh, Beast. nice. But unfortunately, he's going to be taken down as well. Likita Esports looking very confident right now, having 5 finishes in their pocket. Now the entire loot to just go ahead and repair themselves, mend what happened right here. Specifically when I talk about 4 Miracles, their entire execution went thin. But this is one of the places where we can see yet another battle coming in. Alibaba Raiders, good for 1, and AKOP just waiting right around the corner. DPS in hand. Ooh. This might be a deadly situation. AKOP, you gotta be on point. You gotta know what's happening right now. Still, the chase is on. Chase is on for sure. A 1v1 to write the fate for their own teams. Both these assaulters have been questioned with a 1v1 battle. It's going to be Mernox now outside with AKOP inside. Mernox trying to fall back. He's going to be shot at from a different directions altogether. He goes in for a revival against Eggy, one of the strongest assaulters from their team as well. But what are you AKOP, doing? This grenade is going to be very crucial. Are you going to toss it in time? It seems like he is going to toss it. Does he get some benefits out of it? Yes, he does. Mernox, very low on HP, finally heals himself. Again, turns out to be a 1v1 battle. AKOP very, very close, trying to do his best to register the shots. He's been left out with 1 HP and again runs away from this position. But Godlike from far away, they put an end for the side of Godlike, and the dreams are going to be shambled. Godlike, waiting for an opportunity like this, is now rushing in. Punk is going to be leading the fight. It's going to be Alibaba Raiders. They have to be prepared for what's happening next with them. I don't think so. They are. Mernox being the last man standing. He's burning down to crisp. And there goes the entire team as well. That one Molotov has shut down the entire hopes of going ahead and at least reaching towards the top spots from the likes of Alibaba Raiders. But what a valiant effort coming in from Aiku Orangutan. Till the very end, they fought tooth and nail. But unfortunately, the third party was just impeccable. Speak about impeccable things. I do believe that I can see another spray coming in from the side of Delta PG, which could have got a knock in case he was a bit more persistent. I now strongly feel that there's going to be a calm before the storm, and this is what I was speaking about. Somraj is just going to add in and make sure that GDR is going to be rewarded with 1 knock and a finish. Somehow he tries to save himself, trying to be inside that shack, but I don't think so. That's going to give his teammates any kind of independence to get in closer to him. There's more than one crosshair right now. Is going to be concentrating on that small shack. Last man standing. Shots fired. Apple. My goodness. What's he doing? He's decimating people with a 4x and he's just keeping at it. Knows that the rotation has been called in. 4 Miracles, they're running forward to get their 1 finish point. That's one of the things that they need so direly. Specifically when we spoke about the trenches fight and losing one of the players right off the bat, Beard Baba. And now they're just going ahead and trying to make things easy for them. Now it all comes down to the final few standing teams. Ladies and gentlemen, please do let us know, what do you feel? Can Hero Extreme Godlike make it into the top 8? Will Aiku Soul grab away the chicken dinner and be the team, the reason for Godlike to get eliminated? Whereas on the other side, we have still got the side of Aiku 8-bit trying to fight it, trying to survive for the longest time possible so that they can also get qualified into the top 8. Manya, down on his knees, is eventually going to be confirmed. All thanks to Rivalry NRI, was showing some really good resilience against the side of Aiku Soul. The firepower was really good. Unfortunately, Aiku Soul, a couple of players remaining. Gokul alongside Nakul. And both of them fighting it out till the very end.
Control needs to be established yet again. The trenches are not going to give you the right kind of information. Whenever you peek out, you're going to be shot from multiple directions as teams are slowly making their way towards the circle. I can see one entire team just sitting out there, knowing that it's all nice and dandy for them. And it is IQ 8-bit. Comfortable at the dead center of the map. And the others, they have to go ahead and walk the longest mile in order to reach in. Rivalry NRI, VXT, 8-bit. These are the teams who need to perform, who need to survive to be there in the top 5, and then and only then will they have a chance to make it into the top 8. VXT have started to come in to show their true colors, where Aiku Soul, they've been pestered upon from different directions, but Nakul is able to hide himself. He sees a player right in front of him, and 4 Miracles had no idea there was a slithering snake who did strike to take down the side of 4 Miracles, and they've done a decent job in doing so. 4 Miracles gets eliminated with just a few teams left out in the lobby right now. Let me tell you, Godlike, they're still alive. They're kicking. They've got 3 players. We have got the side of VXT who just got eliminated. With VXT out of the picture, more than one spot right now is available in the top 8. Oh, but look at the best part. IQ 8-bit, 4 different compounds held by 4 different players. A lot of insight, a lot of room for them to go ahead and have the wiggle room as well. It all depends upon the final circle. Once they get to know that, then they can easily go ahead and zero into that prime location. But finally, Thunder, he has left the entire watchtower and he's like, you know what, let me just go ahead and help my teammate out and get those shots accomplished onto all the players who are thinking to enter towards the circle. And I know for a fact that Punk is under the radar. Oh my goodness. Things are looking so different all of a sudden. The overall standing, it's still a big question mark. All these teams do understand the reason why they're trying to survive for the longest time is because they want to make sure that they attain that chicken dinner. Admino, clever enough to put up some smoke so that he can make it into the circle. He's got to be shot at ruthlessly by the side of Rivalry NRI, and that's the opportunity which Godlike is going to take for themselves and get in closer. Punk gets taken down, but Johnny somehow gets into a hard cover. From here, he needs to be careful. He needs to take down the side of 8-bit, takes those shots through the window. The pressure is going to be built up against Bolte, but still Bolte was clever enough to put him down. Admino will now resort to the heal battle right outside of the circle. For how long can he survive? 3 finishes is what they've got. Admino slowly trying to make it inside the circle. Rivalry do have an idea that there's a player over here. 8-bit and Rivalry, both of these teams want to cement their spot as well. Likita Esports, Fierce from outside of the circle, still trying to do his best. Godlike gets finished off, and that means Likita Esports make it into the top 3 with 5 finishes and 5 position points already in their favor. Can he get some more? Can he make sure that Fierce writes history over here to get Likita Esports into the top 8? Still seems like an impossible task. Fierce, a lot of points right in front of him, but he needs to take them down one by one. But before all of that, Rivalry X NRI, they need to engage into a fearsome battle against 8-bit. And that's one of the things that Fierce is waiting for. Basking his eyes all on the prize, knows that Mafia is right in front, but he's not taking any shot whatsoever. All the weapons are there on his backpack. And he's playing it very smart. Shots fired. There's another knock coming through. Rivalry X NRI. They're not looking good. They're not standing true. There comes a nade, and one by one, the entire team is in shambles. What's going on? 8-bit. All of a sudden, they're on the front foot, just rushing forward, gushing down the throats of Rivalry X NRI. And look at the way he's just skedaddling through. No way. Right from the What? Why would he run away from that entire opportunity? This is the time Fierce was waiting for. Bolte, Beta Bolte, Ues has been doing really good in this game. They're going in for a revival. That could be a big mistake. Chandan comes in from the other side, does put up a grenade. I think Chandan has a vague idea that Fierce is still in the lobby. A grenade is going to be tossed in from the side of Pineapple. Might find some kind of a connection.
As Chandan comes in from the other side, Fierce has got an opportunity to strike, and eventually there's another player who gets taken down. Fierce needs to be careful. Now, obviously, the cavalry is going to be pushing in towards him. Is he going to go in and take the fight? No, he's not. He's going to get taken down at the second spot with 5 finishes. It's going to be Likita Esports walking away with 11 points. It's going to be 8-bit getting that chicken dinner, and they've also got around 10 finishes. That means they've got 20 points. Oh my goodness, rivalry, they've also made it into the top 3. Godlike have made it into the top 4. The overall standing, I'm just waiting for it, Necros. And I know that you're also going to be just waiting to see which are the 8 teams who have made it through. Oh my god, what an incredible game it was. I just couldn't control my anxiety out there. The way the fights were brewing up, the kind of play even Hero Stream got, like, they were way too passive at one moment because it was like Punk was only opting for a chicken. It felt to me like that he wanted those 10 placement points, and he knew that if I aim for the 10 placement points, இவ்ளோ நேரம் நான் மைக் ஆஃப்ல வச்சிருந்திருக்கேன் bro. And yeah, that was a good mindset. I have to appreciate it, but the kind of positioning, the kind of moves that he was up to, and the kind of positioning he was fell into was exactly not where Godlike wanted to end up. But eventually got a play by Kuwait, but the positioning, இவ்ளோ நேரம் வந்து பைத்தியக்கார மாதிரி தனியா பேசியிருந்திருக்கேன். I'm waiting to see where chatல சொன்னீங்களாடா வாய்ஸ் கேக்கலன்னு. There were several teams who Hi are bro, looking Tarun forward OP. to, you bro, know, mic mute la irukku. chicken ஐயோ dinner. இத்தனை One of பேர் them சொல்லிருக்கீங்களா was bro? obviously rivalry now, right? நான் As தான் well as the பார்க்கலையா side of bro? 8-bit. They've showed some really good resilience. ரெண்டு They've showed some டீமுக்கும் really ஜண்டா good ஆயிருச்சு. gameplay out எனக்கும் here. இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. Boys, yet again, யாரு prove to கிட்ட us bro why தனியா you need this பேசிட்டு OG இருக்கீங்க? in your உங்க team. வாய்ஸ் And கேக்கல. this was the ஐயோ moment he shined, you know, போச்சா he shined the நண்பா. most. He did எப்பல not have a இருந்து shotgun, but with the UMP taking down Johnny bro in you a are close range, cooked. it's So no joke. cooked bro. had an M7 Shit bro, shit. one of the most deadly combinations, and when it comes down to the Fine. battles, and once again Oasis from that era when DBS and S12K never existed, it was all about playing with those நல்லா அருமையா வந்து இது பண்ணிட்டாங்க guys. And he have proven once again that even when it comes down to the duel of shotgun and the assault rifle, 8-bit Ash 5 he can literally take down players. OG செத்தா அப்போ இருந்து வாய்ஸ் கேக்கல. ரைட் keeping bro. those things aside as well, as you have mentioned, it's all about the mathematics That that we பார்த்திருக்கலாம். are trying to implement மணிக்கவும் in our heads to நண்பா, find out the மணிக்கவும். results, but it's really tough to break it down because almost every other Tarun team OP had back a to chance stream. to Hi have a bro, shot welcome to on the stream top bro, spot, welcome back. was surviving till the very top 5 Oh shit spot guys, oh in shit this very guys, match shit of guys, Erangel. shit So it guys. was really இவன் போட்டானா tough for us இவன் to பாறா break it down, but eventually Esports championship last cup அத சொன்னல guys. behind the scenes to just get the results right and make sure the calculations are right, because just imagine you've put your 100% best and with 1 or 2 points you don't qualify. Oh, that's Hard gonna luck. hurt so bad. ஐயோ I don't think so that's going to be the case. I think the difference இல்லடா between teams இவன் who have just 137 qualified அவனுங்க and 100 teams, right, அதான் below them, 137 கட் they ஆஃப் might சொன்னனா have a difference of more than 135 ல இருந்து The reason 137 being வரையும் this, வரேன்னு சொன்னனா those teams who had to perform, had to 137 get cut an off. average throughout the day have been successful in doing so. Whereas those teams who came under pressure, they did get eliminated. They did get, you know, 4 drastically 4 taken down. 8 And due to which 3 the daunting efforts which we 11 keep speaking about for the teams to have it for themselves, those teams are the teams who have made it through. ஒரு நாளைக்கு 6 Godlike, மேட்ச் they did survive into the top 3. They needed the chicken dinner, 24 but மேட்ச் they had வந்து some finishes as well. So we'll have to wait and எவனுமே watch 6 by டின்னர் how many points எடுக்கலையா? have they qualified or have they not. சரி ஓகே गाइस யார் யார் குவாலிஃபை ஏய் என்ன லைவ்ல தண்ணி ஏத்து குடுக்குறாரு நண்பா அதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படியே needed to had like 7 to 8 finishes and a chicken in a game. गाइस யார் யார் குவாலிஃபை ஆயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க கேட்டுக்கோங்க. Hard luck. Model. OG. ஓகே பார்த்துக்கலாம். டாப் 8 யார் யாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. ப்ராட்காஸ்ட் சேனலில் வந்து esports இதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா யார் யார் குவாலிஃபைட்னா காட்ஸ் ரெயின் குவாலிஃபைடு, அலிபாபா ரைடர்ஸு, 4 மெரிக்கல்ஸு, அதான் நம்ம தமிழ் டீமு அது ஓகேவா. அதுக்கடுத்து வந்து ஐக்யூ சோலு, 8 பிட்டு, பிளிட்ஸு, ரைவல்ரி, டீம் வர்சடைல்
இவங்கெல்லாம் குவாலிஃபைடு. காட்லைக் குவாலிஃபைடு இல்லை, ஜெனிசிஸ் குவாலிஃபைடு இல்லை, விஎக்ஸ்டி குவாலிஃபைட் ஆகிட்டு இதுவும் வந்து லேண்டில் அடிச்சிட்டான் அப்படின்னா என்ன கலாய்ப்பான்ல, போட்டு சும்மா பயங்கரமாக கலாய்ப்பான்ல. பாப்பா என்னென்ன. ஜெனிசிஸ் வந்து சோக் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஒழுங்காக ஆடிந்தா ஜெனிசிஸ் குவாலிஃபை ஆயிருந்திருக்கலாம், ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆயிருந்திருக்கலாம். லிகிதா சோக்கு, லிகிதா வெல் ட்ரைட் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி குடன்ட் மேக் இட். காட்லைக் குடன்ட் மேக் இட். ஒராங்குட்டன் குடன்ட் மேக் இட். ஒராங்குட்டன் போனது தான் எனக்கு ரொம்ப மன வருத்தமாக இருக்குது. ரெவனட் எக்ஸ்பார்க் அவனுக்கு எப்படி போனாலும் நம்மளுக்கு கவலையே இல்லை. போன வருஷம் ஃபுல்லாக டீம் வந்து இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக டீம் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு, அப்படியே ஆப்போசிட்டு தான் கைஸ். வாழ்க்கைனா ஏற்றமும் இருக்கும் தாழ்வும் இருக்கும். ஓகே கைஸ், தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. நான் எல்லாம் உங்களை நாளை பார்க்கிறேன். வாட் யூ சே? பை கைஸ், பை பை பை. இதுக்கு மேலே போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வாய்ஸை வந்து அப்படியே லைவ் போட சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அதை பார்க்கணும். இதில் இருந்தாவது பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். நேற்றே பார்க்கணும்னு நினச்சேன், வேலைக்காகல. இது லேன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க, லேன் நடக்குமா தெரியல ப்ரோ. இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கா, 4 நாள் தான் இருக்குது. லேன்னா இந்நேரத்துக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க அந்த இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு லேண்ட்லாம் இருக்காது. தமிழ்நாடு தமிழ் டோர்னமெண்ட் தமிழில் இல்லையா? தமிழ்நாடு தமிழ் டோர்னமெண்ட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. இது தமிழ் டோர்னமெண்ட் யார் சொன்னது? தமிழ்நாடுல ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றதுக்காக இது தமிழ் டோர்னமெண்ட் ஆகிடுமா? ஆனால் வந்து நடத்துகிறவங்க வந்து தமிழ்நாடு தான். பட் ஸ்டில் எனிவே, ஹார்ட் லக் ஃபார் ஜெனிசிஸ் லிகிதா கைஸ். எஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீரோ, எக்ஸ்ட்ரீம் காட்லைக் as well. ஓகே கைஸ், பை எவ்ரிபடி, பாய். நாளை பார்ப்போம், சரியா? பீஸ் அவுட். இருங்க கைஸ், இந்த கையில் பீஸ் அவுட்.